Tusanyuse okubalabako mwenna abali ku UNN TV tuli live nga tusinzira wano mu kibuga London we tusinzira okuweereza wali ekitebe kyaffe era nga mbaaniriza nnyo era nga mbaanirizaako ensusso naddala mu abakyatunula essaawa eno abali ku shifti. It's okay, just tune in, chill, omanye oba oliawo ebyo bye walyetaaza okumanya ng'ate tewali walala we bayinza kubikugamba. N'olw'ensonga eyo yita munno ne munaayite munne lunaku lwakutaano wadde nga lwawezedde olw'omukaaga mu nsi ezimu ate ng'endala terunnaba. Tuba ne programu yaffe Get Off the Hook. Mu studio ndimu ne Professor atenga brother Malik-X bwe tugenda okutuusaako programu eno. Njagala weeteeketeeke n'olupapula n'ekkalaamu. Tugenda kusooka kutwaleko ekayunga tulabe ennakwedde ne NUP oba NUP ne NRM bwe baalidde amatereke. Bwe twaviiridde wano nga ab'omutiitiizi bali mu kudigida ate bugenze okukya nga ab'ow'amaanyi be bali mu kudigida. Ebyo n'ebirala bingi tugenda kujja nabyo. Tuddayo okutwala ku nsibuko ya bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso oba ebibeeraliikiriza oba ebibatiisa. Mulyoke mumanye oba tutegerere wamu engeri y'okubi uprootinga okuba nga tubijjayo eri wansi mu ttaka. Paul Kimbugwe wendi ng'omutesitesi era omwanjuzi. Naye leero tuteeseteese babiri ne Professor ate era nga brother Malik-X. Programu eno egenda kunyumira ebya Malik mubimanyi. Malik alinga kkubo ligenda mu ffumbiro taggwa buwoomi. N'olw'ensonga eyo katuve mu luyimba lw'eggwanga bwe tumala tugenda butereevu ate mu luyimba lwa state era olunaku olwaleero nkomawo mbabuulire state ki mwe tugenda okujja oluyimba olwo. Welcome aboard. Mukulikeyo mu luyimba lw'eggwanga. Kakati tugenda mu luyimba lw'eggwanga lya Teso State. Era nga nsaba mwenna oluyimba luno tusituke tuluteeremu wamu ekitiibwa nga tugamba
eri bannaffe ba brothers and sisters abava ku side eyo nti afoyo mateke. Kale tubakulisizaayo nnyo mwenna mu kayimbaako mbagambye mu studio olunaku olwaleero ndimu ne muganda wange si mulala wabula ye brother ate nga professor Malik era nga njagala asooke atubuuzeeko n'oluvannyuma ate tubanjulire ki kye tubaleetedde olunaku olwaleero. Brother Malik. Yes, Omulangira. Oli bulungi? Yes, Omulangira. Webala okunchaza no ku UNN era nsima emirimu gy'okola obutabeera kubanga without UNN simanyi bannayuganda bandibaddewa naye nga this is a very, very powerful platform which is it's uplifting Ugandans naye nga omulimu gw'okola mukaye omulimu mulungi nnyo Omulangira. Era nkubiriza bannayuganda especially abali ku UNN to keep supporting this platform kubanga it's the future. Thank you so much mwenna okutuninga into UNN. tweyanzege. Brother Malik, olunaku olwaleero omulamwa gwatuleetedde guli ubwenge, a Rwandan culture trait used as a weapon. Obulimba abantu bano abava mu ggwanga lino abaka group akayitibwa abanyiginya, obulimba oba kye baafuula ekyokulwanyisa ekyobuwangwa
kwegamba obuwangwa bwabwe bwo bulimba tuntundu ku buwangwa bwabwe era omwana bw'oba tolimbye bulungi nga balaba tolimba bulungi balabira ddala nga olabika toli waabwe kati nga ffe mu Buganda bwe tulina enkanamo kati bo omwana mu kifo ky'omutwala ku nkanamu bamukeberezesa bakebera bulimba bwe ne bagani obulimba bwono buyimiridde butya kati bwe balaba nga tolimba bulungi oba tugeze taata akuyita n'akulimba oba ganaabaako kyakubuuza omulimbemu bw'oba tomulimbye bulungi bum ng'aga nti nedda ggwe muva mu maaso olabika toli oba oli awo na mwana wange. So bino n'ebirala bingi bye tugenda okutuusaako ekiro kya leero ne brother Malik, naye tugambye nti nedda kijja kuba kya bulyazaamaanyi okumala gagenda nga tetubaleetedde oba tetubabuulidde ku kyabadde Kayunga olunaku olwajjo. Twavudde wano nga bwe nkugambye nga ab'omutiitiizi bali mu kusagambiza ate bugenze okukyanga ab'omugumu oba oli awo be bakuba ssemukiti. Ladies and gentlemen, njagala tubayitiremu mpola mpola mu report ye Kayunga nga situnagenda mu programu yaffe yennyini eyatuleese wano eya Ubwenge. Gwe Munnayuganda alaba akalulu kajjo oyinza okuba tewategedde kabadde ka mulundi gwakumeka nga nakwedde akagwa ku report gye tukoze wano gye tutuumye UNN Kayunga LC5 by elections report tugenze okukola okunoonyereza nga nakwedde yakesimbawo oba yakaluuzinga kale okubeera omukulembeze emirundi 7. Naye bwe tubeera wano nga waliwo amanyi ekituufu nga bye tugaba wano bikyamu tagaana kutubuulira atugambe nti mukozeemu wano ensobi, naye batuge nti nakwedde yayingira ebyobufuzi mu mwaka gwali kubanga munaffe tuba twagala tuprofilinga omuntu nga tulaze biki. Batuge nti Besigye we yajjira mu bukulembeze okwesimbawo ne nakwedde we yajjira oba we yayingirira ebyobufuzi, that was 201 ne yesimbawo n'agwa, nadda mu 205 n'agwa. Ogwo si gwakubiri, yali 206, nadda mu 2011 n'agwa, nadda mu 2016 n'agwa. Egyo emirundi emeka? Egyo emirundi 4. Nadda mu 2021 n'agwa. Egyo si emirundi 5. Bwe yagwa n'agenda mu kooti nga bwe tugenda okulaba, era n'agwa, omusango ne gumusinga. Egyo mirundi 6. Kakati yazzeeyo era mwaka gwe gumu omulundi ogw'omusanvu era yagudde.
naye era yakyagamba jaggezaako ne mu 2026 tetunnamanyi oba agenda kuwaaba nga bwe gwabadde ku kifo kyabo MP bwe yesimbawooko naye ebintu bwe bityo bwe mitambulidde tugenda kukkaanyaako ebitonotono ku Nakwedde ono kubanga oba oli awo bwe tubibalaga wano mujja kubitegeera bulungi. Eno ye report ya munnaffe gye tufunye oba gye tukoze mu bufunze gye twagala bannayuganda mwetegereze. Nakwedde's 7th time loss in a row. Omukazi tapowa game on. Anyway, katweyongereyo. Abantu abasinga babadde beebuuza, who is Nakwedde? Omanyi ffe wano tudinginga deep, tetwagala kuwaayiriza ate tetwagala kwogera bijjetekeddwa. Njagala mwekkaanye bulungi ebintu bino bye tugenda okubagamba oba okubabuulira. Eno ye ttiimu ya Nakwedde. Tuyinza okuba tulina be tuleseeyo naye twagadde tunokoleyo abo be tulowooza nti bankizo mu kkaaliya y'omukyalo n'ey'ebyobufuzi. Mukyala nno mukulu, nze mbadde simanyi ni mukyala mukulu. Omanyi bagamba nti enkulambi ekaddiye ekikere kati ye engeri bambi gye yakula obulungi akula abalinda. Naye bano be bali emabegawe. Asooka ye Patrick Nsanja oba muyite Honorable Patrick Nsanja. Ono nno nga member wa parliament. Naye obwa member bwa parliament bwe njagadde mutegeere oba muwulirize obulungi olunaku olwaleero. Patrick Nsanja yesimbawo mu kamyufu ka NRM. Simanyi muwulira. Kitegeeza wa NRM. Akamyufu bwe kamukuba najjanga independence oba independent. Naye n'akozesa akabonero k'essaawa, mujjukira akabonero k'essaawa ako Honorable Kyagulanyi ke yakozesa ekyaddondo. Era ne yeeteekako n'akakofiira ka people power ku posta ze. Ono nno yabaddenga ajja akola nga mobilizer wa Nakwedde. Ebbanga eryo lyonna lye yeesimbyewo era omulimu agukoze bulungi. Naye ye yamusookayo mu parliament. Kakati omuntu addako mu kifaananyi kino ye Kalangwa ayogerwako ennyo. Ono ye godfather wa Nakwedde. Ye Nakwedde buli mwaka amuleeta, buli kulonda amuleeta. Naye ono mubaamu ow'NRM ng'ali ku kadi y'NRM. Naye Nakwedde najja nga owa opposition era jjukira okuva 2021 amuleetera ku kadi ya FDC. Kati kuno ne bakyusa ne badda ku kadi ya NUP. Ono ye kitaawe wa Nakwedde mu byobufuzi. Mu kifaananyi ekyokusatu tulabamu Minisita Amos Lugoloobi. Ono nno yavujjirira Nakwedde omusimbi. Oba ne kaabe Kalangwa bw'aba waakuwa Nakwedde ayisa mu Minisita ono Lugoloobi. Owaaye ndowooza obukazi obutono buno baga bulimu ekyama. Akakyala kano abasajja bano bakaagadde.
ne bakasuuta okamala bo bavuddeyo ne bafuna obwa minisita ne bajja mu parliament ne bafuna n'obwa minisita naye ko kasigala yeeyo ku ground era okuzibikira oba okuggala oluggi lw'emmanju. Oyo nno wa NRM era yajjira ku kaadi ya NRM. Kalangwa gwe tuwogeddeko wano Godfather wa Nakwedde mu byobufuzi ye chairman wa NRM mu Kayunga district. Kakati ne tuba ne honorable era ne member wa parliament Charles Tebandeke. Ono nno yagambibwa okubanga yakwata sente mu kisawu najja nazo mu cash n'agula appointment ne bayita Nakwedde ng'ate omulala bwe baali kumbiranye ku kaadi eno abantu b'Ekayunga gwe baali baagala ate nga yetayitiddwa. Oyo ye Charles Tebandeke era gwe bagamba ayina akakwate ku kufa kwa Fefe Kaserubogo. Honorable Tebandeke ono akolera omwami Salimu Sale era nga emiggo gyonna egikubwa ab'ebbaale ku mwalo oba ku nnyanja Charles Tebandeke ono yagiduumira kubanga omulimo gwe gwakugula nnuuni. Teri muvubi teri wa ku kyalo ky'ebbaale oba ku mwala akkirizibwa kulya ku nnuuni ne bw'oba ogiridde waakiri bakusala ne bagikugjamu mu lubuto. Naye nga omulimo ogwo agukolera Salimu Sale era amagye gonna agamukuuma oba agatambula naye ga Salimu Sale. Ono abaawulira Nakwedde lwe yajja okufuna kaadi simawe bamujjukira Nakwedde lwe yajja okufuna kaadi ku NUP. Nsanja ono erinnya lye lyayimbwanga nnyo nga bagamba Nsanja Nakwedde, Nsanja Nakwedde. Twabaterako wano ka video mwakawulira era bwana Kyagulanyi n'amukwata n'amuwanika omukono ng'akabonero akalaga nti gwe basazeewo okuwagira era gwe bawadde kaadi. Amaziga n'ebiwoobe byali by'amaanyi e Kayunga. Mujjukira nga mbaterako bu video wano nga baga nti Kyagulanyi teyalikoze bw'atyo yalibuuzizza kufa ab'e Kayunga lwaki asazeewo against us. Ffe tubadde tulowooza ne kaadi bagenda gigaba luvannyuma lwaki ate bagigabye nga ffe tetuliiwo. Abantu abaali emabega w'okugaba kaadi eno beebo b'embalaza abana tekuli n'omu. Wa opposition bonna ba kibiina ekiri mu buyinza. Ndoza ng'oggyeko Nakwedde kuba ye batugamba yava mu FDC naye okusinza ku background tumulabye era tulabye owa gy'akola ki gy'asibuka. Now Nakwedde ebitonotono bye tukuŋŋaanyizza ne tulaba lwaki oba oliawo ebintu tebyamugendedde bulungi. Obusonga si bungi nnyo era tugenda buyita mu bufunze. Mulabe nammwe abagenda okwesimbawo muleme kukola nsobi y'emu. Mbagaye nti Nakwedde abadde memba w'ekibiina kya Forum for Democratic Change kya FDC emyaka 20. Nakwedde yajoininga NUP 2020 awo nga gwaku nga tunaatera okugenda mu kalulu akaliwo mu January wa 2021 ng'ayagala okukozesa advantage y'omuyaga oba kye bayita wave. Buli w'olaba mbuleera tiikinga sewanda gyeyatera ogiyita wave. Naye mu kiseera ekyo Nakwedde we yegattira ku NUP
NUP yali tetandise nga NUP mujjukira, yali etandise nga people power. Era ng'ekibiina kino abaali mu people power babeeranga na advantage to join oba okubeera mu NUP okufuna kaadi oba okulowoozebwako kusinga bali abalala. Era NUP yalina bammemba babiri already. Omu nga ye Maureen Peace, omulala nga ye Margaret Nabirye. Era bano nga be baali bagenda mu kamyufu, era nga buli omu abamanyi kubanga baali bakimanyi nti Nakwedde bw'aba waakujja ajja kujjira ku kaadi yaki ya FDC nga bulijjo. Naye surprisingly bano abaali bamanyiddwa nga aba NUP kakongoliro oba aba people power ababiri abakyala ku kaadi eno bonna yabammibwa neweebwa Nakwedde. Buli muntu mu Kayunga yeewuunya naga nti ye naye ne babamatiza nti anti kati ng'engeri gye tubadde tulaba nti yabadde avuganya Nantaba ate twagala kuwangula tusazeewo tumuwe, wadde ng'engeri teyamatiza. Amazima akalulukana ate era surprisingly buli omu yeewuunya bwe kamulema. Naye mu kampeyini zonna Nakwedde yatambulanga n'abantu ba NRM oba n'abantu bali abasatu benkulaze basatu bana abana benkulaze: Patrick Nsanja, Charles Tebandeke, Amos Lugoloobi ne Kalangwa. Era ono yakubira nnyo kakuyege Patrick Nsanja ne Amos Lugoloobi bonna abaali bajjide ku kaadi y'NRM. Omu nga yayitamu mu kamyufu ye Amos Lugoloobi, ng'omulala yagwa mu kamyufu Patrick Nsanja. Era Nakwedde campaign trails zaabwe zonna yaziriko. Era yakubira Charles Tebandeke campaign gwamanyide ddala nti akolera Sali Musale era wa NRM era akolagana ne Kalangwa. Teyalinnyako oba teyatambulako mu biseera by'okulonda wadde ne memba wa NUP oba flag bearer yenna wa NUP mu Kayunga. Si nsonga oba yesimbyewo ku bwa member of parliament oba ku bwa kansala, kubanga yali yesimbyewo nga member of parliament okuvuganya either Amos Lugoloobi oba Patrick Nsanja. Mujja kunkorekitinga mwawo yali Badiru Mukiibi, naye yakanjanga kwegayirira Nakwedde jangu tutambule ffenna tugende mu campaign nga wapi. Nakwedde agamba kabwa kagezi tekeerabira gye baakoola bali be bakama bange. Era bambi ba flag bearer ba NUP nga naye mwali baagwa. Kakati bano abaali ab'NRM Nsanja ne Tebandeke be yakubira campaign ono omusubuzi w'ennuuni bo ne bayitamu era ye n'asigalira. Ekintu ekyewuunyisiza ddala bannakayunga ne babuuza nti naye NUP ekolera ani? Abalaba bino byonna baffe betugambye bino byonna era ne batalaba kuba twabawoninga ku kuwa Nakwedde kaadi ne tubagambye naye mwali wadde Naabiri owaffe kale bwe kyaliganye mwali wadde Peace kubanga abaddewo nnyo ng'era ensi yonna emmanyi ye waakakofiira. Nakwedde bwe yali aleeta abagenda omukuumira obululu bano bemumanya
betwasomesa okukuuma obululu bonna yaleeta ba NRM nga balina ne kaadi za NRM naye ate nga bakuuma kalulu ka Nakwede. Teyakozesa memba wa NUP yenna kumukuumira kalulu. Nakyo bwe waba wakiwakanya era atutere message awo mu kabox oba mu chat box. Bano abakuuma akalulu ke bonna basasulwa era baweebwa ebikozesebwa okuva ewa godfather we Kalangwa. Era Nakwede yali mugumu nnyo olw'omuyaga oba olwaweevu ya ambuleera ate n'obugumu oba ne back up Kalangwa gye yali amuwadde. Nakwede bwe yaluzinga akalulu ako for the first time yawaaba mu kooti ng'aweebwa amagezi godfather we Kalangwa era yamugamba nti gwe tofaayo genda mu kooti despite okuba nti teyalina na dyara fomu n'emu kyokka nga ate yalina abaazikuuma ekitegeeza nti ddala yali akimanyi yaluzinga nga tayinza kulagayo results ezo. Era Kalangwa yamuadvising obutakozesa balooya ba NUP naye n'amugamba agendeyo olwa protocol. Era ono bwe yatuuka ku NUP bamukwasa Honorable Seggona Kalyamaggwa kuba yali receiving petitions oba petition cases z'akalulu. N'amubuuza Nakwede wawangula akalulu nti ye obukakafu oba obujulizi buliwa. Leeta dyara form oba anything else ekiraga nti wawangula. Nakwede bwe yafuluma bw'ati teyadda. Gwe gwenku gwe gw'amazzi era omusanga ab'NUP beekangira eyo nga bagamba yi ate omusango gwagenze gutya mu kkooti ate gwagenze gutya mu kkooti. Nakwede wammwe eyamuleeta mu reesi yamututte oba ye yatutte omusango mu kkooti. Nakwede era olukooti obutaba na bujulizi omusango nga gumusinga kuba yali awaabidde Nantaba era kooti oba high court emukono ng'emulagira okuliyirira Nantaba miliyoni oba bukadde 227 mu emitwalo 11. Kwegamba bisesa naye ng'ate bwe biri era bituufu. Era tulaba ebbaluwa eno ng'eweebwa Nakwede nga bamugamba nti alina okuleeta ssente ezo oba okuliyirira Nantaba ssente ezo. Njagala olabe. You can imagine obulumi omukazi ono bwalimu. Kale tetugaana alina abagagga bamuteekamu ssente naye bagenda zimuwa okusasula mu budde kubanga mu kifo ky'okwetondera Nantaba ne bakwasaganya ebintu awamu nga bannakayunga ate abadde amukolokota bukolokosi era nga yasalawo nti ngeri ya kufumbirwa ey'ebigere ey'omutwe omufumbira ya bigere
ne mwenkanye Vumbe naga nti kati bw'obagga oli wa constituency nze kakati kanfuge district nga ne constituency y'Omwenge twalidde nkulaga omusana oba zinyooka emipiira kubanga abadde akimanyi nti ajja kuyitamu. Simanyi lwaki nakwedde buli kiseera abaamanya ajja kuyitamu. Kakati we twogerera Nantaba ayagala ssente zino miliyoni 227 mu emitwalo 11 nakwedde azimanyi era n'ekipapula kino yakireceiving. Era omukyalo ono Nantaba bw'amala okuwangula omusango guno bino bye bimu ku bigambo bye yayogera kubanga twagala proof oba obujulizi obugoberera ebigambo bino. Muleme kugamba nti oba oli awo tubalimba. Who planted the bomb at Parliament? We are running away. President Museveni's speech last evening. At least 3 civilians are dead and over 30 are injured after extremists detonated bombs in the capital city of Uganda. Officials say suicide bombers set off 2 explosions around 10 a.m. Tuesday, one near a police station and another near the parliamentary building, causing lawmakers to evacuate to safety. These attacks are believed to have been carried out by extremists aligned with a group called the Allied Democratic Forces, police say. This same group is responsible for attacks that killed 70 people who were watching the 2010 World Cup. It was such, I want to call it a hard-earned victory, because I won without even having any police station. I thank God for that, but despite of all that hard-earned victory, petitions were filed against me in courts of law, 3 of them, and I'm very excited that one of them has been dismissed by court on grounds that it was incompetent. Dr. Andrew Takome Kayira was born on 30th January 1945 in a small town known as Nkokonjeru in the Buganda region. He is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country sent him to an early grave. He was a lawyer and professor and had many accomplishments since 1971, with many of his accolades attained from his education and political experiences, both nationally and internationally. Significant is his doctoral dissertation titled Condoism in Uganda, which has awarded him an internationally recognized terminology now used in criminology. He joined several political organizations, including Uganda Freedom Movement, UFM, which he was the leader, the Uganda National Liberation Front, UNLF, later joining the National Resistance Army, NRA, which had once been his organization's rival. Dr. Kayira is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country led to his premature death. He was just 46 years old when he was assassinated on 6th March 1987 during a dinner with his close friends and 3 female acquaintances. His killers have never been brought to justice. There is no room for reconciliation here because time has been wasted. I have lost a lot of money.
It was such, I want to call it a hard-earned victory, because I won without even having agents at any police stations. And I thank God for that. But despite of all that hard-earned victory, petitions were filed against me in courts of law, 3 of them, and I'm very excited that one of them has been dismissed by court on grounds that it was incompetent. There is no room for reconciliation here because time has been wasted. I have lost a lot of money. I have been emotionally, and I'm still emotionally disturbed because I still have more cases in court to deal with. The same group has filed different petitions against me. So I am spending a lot of money handling all these cases. I am glad the court has been able to see this and justice has been delivered on my behalf. And I await for justice to be delivered in the other 2 cases that are remaining. To my voters and supporters and the people of Kayunga, whom I love so much and whom I'm willing to serve at any cost, remain strong, calm, because victory will be ours indeed. Honorable Dantaba, ebyo bye bigambo bye yayogedde oba bye yayogera ng'amaze okuwangula omusango n'aga nti there is no room for reconciliation kubanga omuntu ono yali akimanyidde ddala nti namuwangula akalulu ate n'agenda maaso n'okuwaaba. Anyway, ffe wano tetusala musango, kooti ye yasala, naye mbalaga oba tugezezaako okubalaga obuzibu nakwedde bwayolekedde bwe simanyi oba ddala yabulowoozaako. Simanyi oba yabulowoozaako, naye katusuubire nti nakwedde yalowooza ku buzibu buno. Otherwise bw'aba teyabulowoozaako, bano abasajja kasitooba nga balaba tokyalimu kanigguusa oba nga kasupu kakuweddemu, kyangu nnyo okukwefuulira, kyangu nnyo okukulekawo. Akalulu kano kangeri nga siiti. Abazze bagoberera ebintu bino tuzze tukiraba lunye nga abantu bano aba NUP oba Bwana Kyagulanyi ng'awera all the time nga bw'asobola okukuuma akalulu. Tuyinza obutabuza babega nnyo kubanga bino si bye twajjiridde olwaleero, naye abajjukira akatambi kano manyi mukajjukira. Njagala nako tusooke tukeetegereze tulabe oba mulabe confidence wa omukyalo ono nakwedde oba abantu b'NUP bonna wa gye bagijja okulowooza nti basobola okuwangula obululu buno, kuba bagamba nti ebiseera ebisinga ekiyinula ennyana amazima kiva mu kibeere. Naye abaffe amaanyi gano gabadde nga gavaawa. Wenjagala twetegereze. Ebitundu 8 ku 10 bawagira bani kakati bwe by'oŋŋamba nti Museveni tugenda muwangula agana okweyigiriza gwe si mulimu gwogwo mulimu gwa Kyagulanyi. Amateeka
kuja kutuwa ripoti. Ole Omulangira Kimbugwe kwa manyene ya economics, simanyi GDP, simanyi piso. Dili na nevi kuja tuwa chi ripoti. Okokwa sakanya bosi koze mwe ulira. Ekyo kiyinza okuba ekimu ku byo, naye ebyo byonna biyinza okuba eby'emabega. Wabula wano jjo ly'abalamu President Museveni singa NRM tesalawo nti kituufu ne bw'ozina ssaawa 20 togenda kuyitamu. NRM yerina ekigambo ekisembayo. bw'amala okwogera ebyo byonna era twadda wano ne tubaga nti okay ababuulidde, naye era baasigala basuubira era ne bagenda mu maaso n'okunoonya akalulu. Wabula bwe mwekkaanya vidiyo gye nabalaze wano olunaku olwajjo, abakulu abaagibaddemu n'ababuuza wano ekibuuzo nti mugasse ddooti ku statements zino. Nganze ndabawo wano okukkiriza kyokka ate ng'akalulu tekannalangirirwa, naye engeri gye babadde batubuuliramu jja abakulu ba NUP ng'erina kyeranga oba nga balina kye baba preparingako, naye era still posts zagenze ziyita oluvannyuma lwa bino byonna okwogerwa. Tubirabe. I want to, maybe in English, we go for elections because they are constitutional. We participate in elections because it is constitution. The constitution gives the country 5 years for every cycle of election. And when there is death, like there was murder in Kayunga, they have 60 days to organize a by-election. They found the money and organized a sham election. Just like the Secretary General has said and Navatans. If you went to the bush to fight for democracy in 1980 and you are 20 years old, you are 30 years old, do not lie to yourself that those who are 30 and 20 today and witnessing such shambolic elections will hesitate to take the latter and do like you did. We might be here speaking, but we know many voices that have started to have gun violence as a debate. Our power as NUP is to foster a non-violent and peaceful transition of power. That is what we are fighting for. But we should also not be shy from telling the country that if that duty we give to ourselves becomes heavy, like it is in Kayunga today, you have 4 MPs arrested, speakers of local division, local government councils arrested, and the mayors arrested, and yet the whole of government apparatus, nearly everybody in the electoral commission is here to operate and see that the NRM candidate wins. The entire police force is organizing rigging. The office of the president, of the imposter president, is also in the same. How do you have the highest echelon, the highest office in the country of a person who imposts himself to be a leader of the whole country, participating in broad death thuggery? Broad death thuggery. So, General Museveni, we want to tell you that we are not scared of telling you that what took you to the bush was democracy. And if you abrogate democracy, we shall follow suit. Thank you. SD. Amazima bw'owulira ebigambo ebyo waliwo omwana eyapostinga naga nti Uganda kati basigadde okukola ebintu
ebya tomorrow kugamba statement eyo yakoleddwa tugeze kale lunaku lwajjo naye nga ya leero okulangirira nga kuwedde kuba sirowooza nti waliwo omuntu asobola oba wayiswa kati bw'omuddiza microphone asobola okwogera ebigambo ebisinga ebyo byonna olaba nga speeches zaabadde prepared nga zirina okukavalinga the aftermath of the election even before announcing. That's how politicians prepare their voters for the bad news. Era nabazanyidde vidiyo ezo olunaku olwajjo nga kyenjagala mwerabire mulabe mugende nti ono nga ayogera bulala naye kati awo weebuuze nti ate ye bwana wagwan ye ate ebintu yabadde yabijjawa byayogera okugamba kubanga bano be babadde ku ground tugeze eno yeggoonya yabadde ku ground Kyagulanyi yabadde magere waka naye ye nga akanya posita Kayunga wagwan omukazi ne mumwogeza nakwedde ne mumwogeza n'olu Jamaica nawulidde nalabyeko akagundi akamu nga ddamu Nothing we are winning one. Nothing but we are winning but winning one. Kakati kubanga bana abasajja abalabye video eno kuba video eno yafulumye eggulo limu baali badde already Bobi Wine asirika n'atakola post n'emu n'alinda results kubanga amazima Museveni yakyogeranga awulira naye alaba nti NRM yesalawo era yerangirira ebigambo ebyo byasuziza abantu nga bakyamuse n'ababadde mu field oba ku battlefield nabo balabiddwako naye mukama ono ababadde mu field balabiddwako nga banyeenya agali benjole ng'era bayimba n'obuyimba Follow kipaye basi eliseri kutia sagade kumuma zabula kipaye basi eliseri kutia sagade kumuma zabula mwebale amusai muto mukoze amusai muto bana amusai muto amusai muto amusai muto Sai mucho bebalabana sai mucho mukoze ubapura donazi dina nakwade oye nakwade power jamulangirira oyo yabadde honorable Namboze kumacha kumaliri agaleero
awo yabadde azinira ago ag'ekisaanyi nga eri munda akakiiko kali mu kulangirira naye ng'eno akakasa era ng'agambye abantu nti oba kufa oba kuwona nakwedde Electoral Commission erina okumulangirira simanyi oba yabadde afollowinga ebya presidenti wa NUP byabadde apostinga kubanga tukitwale nti ababadde ku ground be babadde bawa Kyagulanyi amawulire kati ye nga yasaasaanya eno era congratulations by the way kino oba tukiyite okukka mu nnyanja n'oviira yaawo nakwedde yasse mu nnyanja n'aviira yaawo kubanga congratulations ze yafunye nze mbaye nva ku Electoral Commission n'ensoma ebiri ku Facebook bebe abadde ku Twitter mu kiseera ekyo nga NRM tennalangirira kubanga Museveni yakyogera open yali Kayunga n'agandi gwe ne buwozi n'otya essaawa 20 NRM nga tesazeewo obeere toba NRM yeyina okulangirira kati simanyi bano baali bamanyi asaaga baali bategeseeyo Electoral Commission eyaabwe gana amazina gano gabadde gaki kuba Namboze yali badde mu kizimbe eri munda naye yazeno of course okuzaamu abalwanyi amaanyi obuyimba bwe bubeera mu nsiko eyo mu lutalo kakati eyagambye nti kabakole batya nakwedde balina omulangirira Electoral Commission yagenze mu maaso neerangirira okugatta ebivudde mu kulonda e Kayunga kwatandise nga zikunukiriza okwera ssaawa 3 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero nga byavudde mu bifo ebirondebwamu 338 109 Nyanzi Majid Independent 3 era obwedde ebituuka nga atwala ebyokulonda mu disitulikiti e Kayunga Jennifer Kyobutungi byalangirira wadde ng'okuvuganya okw'amaanyi kwabadde wakati wa Anne Muwonge wa NRM ne Harriet Nakwedde wa NUP waliwo abantu abalala 4 abavuganyiza ku kifo kino omuli Anthony Wadimbo wa DP, Jamiru Fefe Kakamoga, Majidu Nyanzi ne Boniface Bandikubi nga beesimbyewo ku Bwannamunigina. Ku polling station y'e Kayonza Primary School ebivuddeyo biraze nga Muwonge bwafunye obululu obuwera 8 so nga Nakwedde wano afunyeyo obululu 2 bwokka ekintu aba NUP kye bawakanyiza nga bagamba nti empapula ze balina zibadde zaawukana n'ebirangiddwa. Sebufu bwalemedde kadumira polisi y'e Kayunga Felix Mukiza amusindise okutuusa bwamufulumiza bwe badde bagattira obululu. Oluvannyuma akakiiko kamaliriza okugatta ebivudde mu kulonda ku ssaawa 11 ez'okumakya. Era wano aba NUP bakoze ebibalo byabwe Nakwedde atandise n'okuzinira wabadde atudde ng'alaga nti obuwanguzi bubwe kyokka nga Andrew Muwonge wabadde ng'awotose. Wabula okuva ku ssaawa 11 tutandise okulaba nga bakola ku byuma bikalimagezi mu kakiiko k'ebyokulonda batuula bufo mu kiseera kyekimu abamu ku b'ebyokulonda babadde ku masimu gaabwe ng'ebigenda mu maaso balinga abatabiraba. Oluvannyuma ku ssaawa 3 omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Leonard Mulekwa ategeezezza nga bwe wabaddewo obuzibu n'ebyuma bino era nga kye kibalwisizza okulangirira ebivudde mu kalulu. The team was running a quality assurance which should have been faster. Unfortunately, we found ourselves holding on. I want to commend you for keeping peace and tranquility yesterday, and that whatever the outcome, let the victor
and the vanquished know that Kayunga is bigger than any individual. Oluvannyuma akulira okulonda e Kayunga amaze n'alangirira ebivudde mu kulonda era okukakana nga ndi omuwonge wa NRM afunye obululu 3,183 ate Nakwedde wa NUP ng'afunye 3,138. I declare Muwonge Andrew, who has obtained the largest number of votes, winner for Kayunga electoral district. Bino Nakwedde tabirinze kugenda wala n'abiwakanyizaawo. Tubadde tubuwangula n'omutwalo gumu n'ekitundu. Mubadde mulabeke gye babadde bafigitingamu. Waliwo ne polling sessions nnyingi nnyo ng'abalonzi base obululu obwabaddewo nga businga abalonzi obungi. Muwonge kati ye chairman wa district ye Kayunga abulako okulayira. N'olwekyo njagala bannakayunga tubeere bumu. Enjawukana ezibadde mu Kayunga tuzireke tutwale Kayunga mu maaso. Abakulu okuva mu NUP bagamba nti akalulu kano kabadde kajjuddemu emivuyo omuli n'okubba obululu. Empapula zonna tuzirina era kakati kooti nayo tugenda giteeka ku test. Tugenda kukwata empapula zonna tuzitwalire omulamuzi tumugambe wama kooti mwe mugattamu wanani abasinze. Bw'ogenda mu muzannyo olina okukikkiriza nti either wangula oba owangulwa. Kakati bannaffe balina okukikkiriza nti NRM ye yawangudde. Let them remain calm. If any person is not happy about the results, the courts of law there can go and appeal. Wadde nga muna NRM yalangiriddwa ku buwanguzi, abamu ku batuuze e Kayunga balabiddwako nga batambuza ekipande kya Nakwedde. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu. Webale nnyo Juma Kiriya ne NTV. Naye katusooke tuwulire nga tetunnakola conclusion yaffe wano ne bwana Malik ku bintu bya Nakwedde. Nakwedde ki kye yayogedde era ki kye yalangiridde? Mubadde mulabeke gye babadde bafigitingamu. Waliwo ne polling sessions nnyingi nnyo ng'abalonzi base obululu obwabaddewo nga businga abalonzi obungi. Okay? No, it can't be true. We are declaring war against this country, against the NRM government, which is an imposter. You know what has been happening. No, we cannot. What is the next step? Kakati ekintu ekintabudde Malik wano. Malik. Yes, sir, Omulangira. Nakwedde alangiridde olutalo against the country. Kati kwendako. So kati olutalo neno kaya lubadde lulwe oba lwakayiddwa ggwanga lyonna. Kale singa mazima Nakwedde ye yeesimbawo mu kalulu akawedde. Kino ekigambo kye yayogedde Bobi Wine kye yali abantu kye baali baagala Bobi Wine akole ki? Ayogere. Muwulidde embavu kyovula nabaga nti abakyala bano tulina bakulembeze nnyo mu lutalo luno olw'okwenunula. Ye yayogedde kati ekyo ekigambo kyalema Kyagulanyi okwogera. Lwakuba ndi kyantiisiza okulonda kwabadde Kayunga. Kwabadde kwa district ye mu district ziri meka si 16. 140 I don't know. Na ye yalangiridde olutalo against the country. Tebabanga bamulimbye nga be balimbako wano olutalo. Sebo bino ebigambo by'abalwanyi
man wulira soko wulire obululu buno tubadde tubuwangula n'omutwalo gumu n'ekitundu mubadde mulabeke gye babadde bafigitingamu waliwo ne polling sessions nnyingi nnyo ng'abalonzi base obululu obwabaddewo nga businga abalonzi obungi. Okay? No, it can't be true. We are declaring war against this country, against the NRM government, which is an imposter. You know what has been happening. No, we cannot. So what nakwedda akimanyi nti abadde ku kaadi ya NUP oba takimanyi akimanyi nti president wa NUP takkiririza mu bino byayogera nakwedda akimanyi nti bano ba peaceful means. Absolutely. Kakati tebagenda mugoba nga tafunye na mukisa gujulira mu kooti ku mubba kalulu. Era tajja kufuna kubanga ebe nawe nakati byayogedde kubanga alina okumanya nti wakaye nombu akamunye werya kubanga ebikolebe abyenkoko kaye tibitta kamunye so kati ebyo byonna buli kati banaddawo ne batandika okukaaba so what Museveni abagambye ti newo gezaako okuzina amazina kaeki as long as kubanga abantu banene Mulangira ekibanzisaako kiri nti oba mukimanyi nti akalulu ke bagenda okuteeka nti oba nti kababbi kulwaki mukolaki mukeetabamu. It doesn't make any sense at all Mulangira kubanga abishenga onagamba nti nombu oyo omusajja oyo ankuba emiggo he's kind of he's a violent guy, he's a drunkard, domestic violence ate nomala ate nokolaki ate noddayo so baneeno ba MP Mulangira bali mu cheap politics bano just attention so balina okumanya nti just kubanga akalu kagenze in your way over your favor kati olwo just kai so bannayuganda balina okumanya first of all ekizibu ky'abannayuganda balina okumanya baneeno ba MP they are the biggest problem kubanga kasita beesimbawo that means Museveni bamuwa legitimization. Yes Mulangira yes so kati tebalina any right okuddawo ne batandika Musumanyambu batubya akalulu Simanyambu kayedo gundi ebyo tebikyakola kubanga baneno bano ba MP balina okumanya nti bannayuganda bava dda ku bibiina tebakyalina any substance tebakyalina bye bagamba bannayuganda anything new so ebyo nabyo just nabyogera Musumanyambu batubye Musumanya bakoze ki bannayuganda abasinga nowadays tebagala ebyo nakai okubiwulira kubanga you haven't put any strategies aside or kubanga mukolawo ekintu kubanga banene abantu Mulangira bali in their comfort zone whereby bagala allowances as long as ye ayingidde wali eri ebyo byebakoze ki biba biwedde so kati bino byagamba Musumanyambu olutalo lwagundi olutalo lwani gamba nti olutalo lwange kubanga ebyo sirowooza nti bigambo bya NUP era NUP sawa neyinza okuvaayo n'ebyegaana neega nti ebyo nakwedde byayogedde si byaffe nga bannannyini kibiina oba bammemba baakyo ebyo bya nakwedde kubanga tosobola kudikirira lingawo ku kalulu ka district nga president wo ku keggwanga yazinga mukira mu magulu okujjako ndowooza nga munnaye kano ketubadde twalinda kuba ndabyewo okupakuka ndabyewo initiative Kyagulanyi for a first time apostinze DR forms twalinda DR forms ku kalulu ke zaabula
tazitadde ku mukutu gwa NUP azitadde ku gugwe kakati kyesitegeera kati what is official communication ya NUP oba official communication tool ya NUP yeriwa ye page ya mukulu Kyagulanyi oba NUP ina website eyali badegenda ko diara forms ezo Mulangira, that's what nagaho Mulangira. Baneno first nebuuza nti zina aziteerako beekayunga oba aziteerako nsi yonna kuba agambye kakati abantu Kayunga people take course kitegeezera ye taliimu era beekayunga mwe mulina kati okweko kuba posta twazirabye era ne shadow geno madada yagaye nti ogwange ngumaze naye by then babadde bakyalidinga aleridi eyo aleridi sizaleero bannange aleridi zibaddewo naye nga byonna ebyo bikyali awo twekwasa kino nakiri Doni Corleone abba akalulu naye ddala aba NUP kankomewo okwo gye muli muwulira nga ddala mwakoze ekimala ku kalulu kano. Do you feel you have done enough mu kalulu kano kubanga mulina akalulu akaddakaawo k'emityana kano nno ka mukwano gwange nina okwogerako ko mujja kunsonyiwa kuba Joyce baagala despite okuba nti yali my workmate ne she was my friend long time. Joyce baagala kuno kukujjukiza kuba munaye enswere kwagala yekugwa kubwa bino tebagenda bikugamba mu NUP naye mukama akuyambi bino ne bituukawo nga akaluluko tekannakola ki tekannabaawo kakati wuliriza ebigambo bino baga nti lubaala embeera nga n'embiro kino ekigambo oba ebigambo byewakozeseza tebimala ebyamu ready to defeat n'abakoba again and again kana akalulu ke mwasookeddeko oba ke baasookeddeko kabadde kategeeza kitono nnyo kukako kye kategeeza. Joyce baagala this was just a local council oba a district chairperson yereva akalulu kwe kabadde kati kana akalulu kategeeza kinene kubanga eri chairman LC5 gye babadde oba chairperson LC5 ekayunga tekuli vote ya Museveni mu parliament ku mateeka agatulugunya oba agasaanyaawo Uganda naye ate gwe oli kalulu mu parliament akamukkiriza okusaanyaawo Uganda oba okugaana. Kakati gwe kibale nti kyewalabye eri ewuwo oba mu kaluluko ne Nabakooba kigenda kubeera times 10. Bweberi tewabaddeyo tanka nga wabaddeyo mamba kati tanka zijja emityana. Museveni lwaki abantu balowooza nti opposition emukolera twetegerereza ku preparations zammwe tuula nzomanyi njagala nnyo okukola assessment. Joyce
Bagala, my friend, my former workmate, Tula, ne tiimu yo muasesinga akalulu kannakwedde w'ensobi we zaavudde. Ekisooka kiri bwe kiti, Fefe Kaserubogo bw'afa NUP yamu-owninga, naye muddeyo mwebuuze mmwe aba NUP nti NUP yateekamu kyenkana ki mu kuwangula kwa Serubogo, era yamu-owninga kyenkana ki, era yamuwa sapooti ki okufuuka. NUP ebintu ebisinga yabifunira ku mukeeka, oba bamemba ba parliament ne numbers yazifunira ku mukeeka olwa wave. Mu kifo ky'okusapootinga ababaka baayo yakozesa ekigambo tulina amasannyalaze, ate yanyuunyuutanga babaka abo baba candidates abo mu kubaguza cards n'obutabawa any support gye baali babasuubizza. Kubanga mazima Bobi Wine yalina ssente, ffenna tukimanyi, naye ate lukiri ekyali kimuleese zaali ssente. Era gwe nga bw'onooba ne business oba idea noga nti nze ndeese idea ye share yange era ngenda kukola obwakitunzi oba okwakitinga nga manager oba general manager oba CEO without omusaala gwa CEO guli free, nga sente ze zaali badde z'omusaala gwange zisalwako okukavaringa share yange. Kakati ne Bobi Wine bwe kyali nti kuba kati lukiri yali badde ajja kukola ki singa yali tajja ku sponsoringa. Yes, kuba omulimo gwe twalowooza nti gwali gwa technical na finances. Then Bobi Wine omulimo gwe gwali gwaki? He was the owner of ideas and mobilizer for the masses oba consumers and members. Kye yakola obulungi, naye twebuuze nti ku byaleeta ono bwe tutandika okutikinga obubokisi ebyalukiri bubokisi bumeka bwotikinga yes, kubanga twakiraba nti bamemba bonna abeesimbawo twakyazaako wano Ivan Kyeyune naga nti ze saafuna wadde omunwe gw'ennusu nayina kutunda byange okuyimirizaawo office n'okuyambako bannange betwali mu district y'emu ye Nakasongola, naye nga ne bw'olaaja n'ofuneyo ka t-shirt akamu tokalaba. Baagala omanye engeri gye wanoonyaamu akaluluko. You lucky enough walina gundi Zaake Butebi. Zaake, I think taata wo oba naye ng'omuntu baali nnyo basaale mu kaluluko. Twebuuze nti ne ku luno banaabeera. Bwe baba banaabeera, luli Museveni yali busy ng'anoonya kake. Kati talina byakola. Yabadde ne mukaloko kanso. Kati aka parliament olowooza agenda kuteekawo mubiri ki? Kuyiwawo mubiri ki? Kuba ye tayiwaawo mubiri, ayiwawo maje na ssente kweyeebaka n'alatta n'alangirira. Akalulu kewammwe luli district ye yakalanga. Kati electoral commission yesituka byabakama ye yasituse n'agenda e Kayunga. You have to understand that, Joyce Baagala. With your team nga mukola assessment okufuna way forward and preparations ennungi. Luli Zaake yakubira campaign, Kyagulanyi nakubira campaign. Ewannakwedde bonna
tebaalabiseeko. Omu baamukwatira wakawuwe, omulala baamukuba emiggo nga bulijjo, simanyi oba yavuddeyo ku kitanda. Don't expect them there. Ba MP abalala abataakubwa ne batasibira waabwe baatwalibwa mu makomera. Namboze ye yabaddeyo ye teyakubiddwa. Nani ne Mathias Mpuuga. Kati abo boba expectinga kuba bo balina ensonga lwaki bo tebakyakubwa. Ffenna ze tutamanyi. Naye bw'oba osuubira oba nabo obutabalaba olina ttiimu ku ground egenda okukola ekimala. Kubanga mmwe ebintu aba opposition mwagala bikola ate kikeerezi nga ate gavumenti. Oli w'amaanyi, ow'amaanyi takeera. Kati mwabanafu mwina kukeerayo. Kubanga temuyinza kuŋŋamba nti Kyagulanyi yalemeddwa okugenda e Kayunga. How? Kyagulanyi asobola okusituka n'ajustifyinga excuse eyo. Bw'aba Kyagulanyi akalulu luli ku zi by-elections ezaaliwo nga tannafuuka tanneesimba ku bwa president, waliwo akalulu akaali eyo oba Fort Portray. Kyagulanyi yasobola okukeetabangamu naye ng'ava we n'agenda buli lunaku kumpi a week namba ng'akalimu buli lunaku. Kyavudde ku ky'okubanga eno awaayo olunaku lumu. Kitegeeza ndi ne bw'aba afunye omukisa ne wajja kujja olunaku lumu naye kinaamala. Kubanga bano baasitula camp, baasitula ttiimu ne camping e Kayunga ng'ekulembeddwa Ssaabaminisita wa Uganda. Ono kati gwe tuwogerako eyaweebwa ekifo ekyo era ali mu kukiweerezaamu obulungi kuba Museveni teyalonda prime minister, Museveni yalonda mobilizer. Era kati Museveni ng'agaba max already gundi ya scorinze Nabbanja ya scorinze. Jukira yabadde ku muwonge teri amumanyi. Era mwe temulowooza nti NRM yabadde enoonyeza muwonge kalulu. No, lwakuba ndi mu ebintu mbiraba bubi. Naawe olutalo lwa Museveni kununula Buganda gye mwamuggyako mu elections agenda kukola buli kimu. Kyovula bwe baatuula e Kayunga bonna n'abasinkana yabagamba, how comes mugamba muti ati e Kayunga banjagala nga nafunayo 23%. I don't want to hear that. Emirimu gyabwe gyonna gyabadde ku risk. Baba bajja kufiirawo. Mwe muddamu katubalabise ku recordinga mbu baba no bagabye 10,000. Musango kigwe mwataddeyo enguzi mugimanyi nti musango mu Uganda. Lwaki temwakoze ekyo? Omuntu ky'olina okukola okuwaabira omuntu alidde enguzi oba awadde enguzi. Omuntu awadde enguzi yawaabirwa saagiridde okwata ono agiridde. Kakati mwe abantu bemutulaga ku video be baba balidde enguzi. Nabbanja tolina bw'omukwata. Era omusango ogwo by the way Nabbanja abawaabira bano be yaziwadde. Era bw'aba yaddidde n'akoppolola ennamba zaabwe. Kati we twogerera omusango guli mu kooti. Nga bwe bakusanga nga kimanyino kimanya kubeera baba baabwe baba parading ne bagenda ne babafuuza mu wallet ne basanga mu sente zo ne bagati walidde enguzi. Ekigambo kulabisa nze nakyo si kyakitegeera. Tukyalabisa ki kati? Mpoze kati musigadde kuleeta nuduzi za Museveni. Naye kati kiki Museveni kye mukyamulabisaako ekipya? Nze sikiraba amazima ga Katonda.
kakati gwe baagala bagandi baba babulirira owaabwe ng'omunaku okunkumula okutu. This is what you're supposed to do now, because akakalulu ka district age bino nno nabisomesaako edda lwakuba nti olabika wali bize tewabiwulira. Njagala mbikuddiremu mu bufunze byoba otandika okukola, kubanga kati ku ssaawa eno amazima temulina bujulizi bulumiriza nti NRM yabbye akalulu. Ekisoko obululu bwe yabasinze buli justifiable, era kiraga nti babawadde obululu. 2 kooti tegenda kukkiriza results zitavudde mu electoral commission. Temulina electoral commission yammwe. Kirala kooti yaani? Bwe muba mwajjayo omusango gwa president ate mukakasa mutya nti kati kooti ejja kuba saidi yammwe, ate nga luli mwaddusaayo omusango nti kooti ndyake, ne bwe mba nga nze mulamuzi mwaŋŋamba dda ndi mulyake. Kakati muleete ngusale ate mbatereko ne fine. Oyo nakwedde mugenda mubonyaabonyeza bwereere. Already alina okusasula $270 eza Nantaba. Kakati ate mumuwongereko ate ezaamuwonge. Ensi yonna ekimanyi muwonge tabeera neeyo. Yes, bayinza okuba gye bamuzaala kuba baŋŋee bajjajjaabe obuzaale bwe buli awo Galiraayo, naye muwonge abeera wano Seguku. Muwonge yalibadde yeesimbawo awo mu Lubaga, kubanga waawangaalira famire ye weeri waakolera emirimu gye, eri yagenzeyo mu kalulu n'awangula nakwedde abaddeyo mu bululu bwa mirundi 6 ng'abeera ku ballot paper. Naawe baagala ogenda n'omuntu minisita, nakugamba nti mu 7 singa yali tayagala n'abakooba obanga tamwetaaga obanga talina kyamwetaaza yali tamuzza ku bwa minisita. Ate mu 7 kizibu okubeera ne minisita we nga tasobola kuba member wa parliament. Gwe wennyini wagamba nti Nabakooba yagamba nti sirina bujulizi naye obubonero bwonna bulaga nti oyo yanziba ne bakujjayo. Kyogamba bayinza okujjayo batyo era noddayo oba ne wezzaayo kifuba. But njagala ogoberere bino, maybe ensi esobola okuyambako. Kino kye nali nasomesa NUP ku nkuuma gye bakuumamu akalulu, era nakano singa bakakuumye batyo maybe oba oliawo singa kati Uganda yakamuliro kuba gwalitandikidde Kayunga, mwe muzanyisa Kayunga ogwayaka 29 gwasibuka wa Kayunga, naye mmwe ebyo temubimanyi olwokuba temumanyi power, mwagala bitiibwa. Tewali yalowoozezza nti we can make history to repeat itself. Luli kyatandikira Kayunga na kati kitandikire Kayunga. Baagala genda okwate district yammwe ogende ku website ya Electoral Commission ne tiimu yo nga mutudde mujjeyo list y'abalonzi abali mu district yammwe, muwandikire Electoral Commission nga mukozesa ekitebe kyammwe kya NUP nga mugigamba nti twagala oba tusaba abantu baffe mu district oba abalonzi okuddamu okukebera enkalala zaabwe, tukonfaminge baani abafudde, baani abasenguse, baani abataliyo, kubanga musobola ziprintinga ne muzitwala mu town centers oba ku buli awali polling station nga mulabye nti eno polling station eriko abalonzi 105. Kati bwe mugenda mu katundu ako abatuuze batandika bagamba nti abaali wano ono yafa, ono yasenguka, ono si waakuno,
muddemu mu cross checking enkalala mufune ezammwe entuufu era muddemu muzizze mu electoral commission nga mubalaga nti ku nkalala ze twajja ku website ze twasaba bwe tugenze ku kitundu bino bye tusanzeeyo nti abalonzi ababaddemu emitwalo tugeze 10 tugenze okukizuula ng'abatuufu bali emitwalo 3 oba emitwalo 5. Okay? Kati bwe mumala okufuna eyo ennamba naye gwe buli kyokola kikolere mu mawulire, kikolere mu lujjudde. Ocross checking enkalala ezo nga mugenze ku byalo byonna genda ne Ghetto TV, genda ne gundi NUP social media teams zonna abo ba bloggers. Era nze nange bw'onoobituwa wano ku UNN tujja biteekako, tujja bikola nga mukola exercise eyo. Kakati bwe mumala okufuna enkalala entuufu si nsonga electoral commission eyinza okugaana naye mmwe nga mugiraze ekituufu kubanga mujja kuba buli kimu mukikoze mu kamera nga muyina polling station by polling station ez'abantu abacekinze enkalala kubanga abantu bayo gamba bakwagala era bakukkiririzaamu. Bwe mumala okufuna ojja kuba otegedde polling stations ze mulina n'abalonzi be mulina. Buli mwana wabeere ne kopi ey'olukalala luli olwa electoral commission olufu bwe baba tebakkiriza ku updatinga naye ate mubategeeze ng'era abalooya ba NUP be bakikoze. Kati luno lwe mufunye olwammwe lwe mugaa nti lwe lutuufu era abaana babeeko ne kopi abagenda okukuuma akalulu kubanga nabasomesa naye baga nti akalulu tebakabbira ku district gye bakalangirire, akalulu bakabbira wali ku polling station. Kati abaana bano bagambe nti abagenda okukuuma akalulu bo batiikinge oba babale bantu bazze kulonda. Wayinza okubaawo n'abatalina lukalala nga bo babala 1 2. Temukkiriza kugenda ssaawa 12 ze babagambye. Bwe kiba kyetaagisa kusulawo abaana abo basulewo oba bazukke ku mwenda babeere bali bokisi zikeberwe gye basangamu obululu nga bwe babadde Kayunga okulonda kuyiibwe. Abasajja mu NUP okumanya mu amazeemu amaanyi musanga mutya boxi ballot box nga zijjudde ate ne mugenda maaso ne mugamba nti okulonda kugende maaso awo kyabadde kiyiikira. At least ezo polling station ezabaddeko fracas oyo zo ziyimirire endala zigende mu maaso naye zino muteekewo embeera eziyimiriza. Mumanye nti zirize mwekakasa nti zitandise mu zibalimu 5 zo zigenda mu maaso. Mu kiseera eky'okubala akalulu buli mwana asooka kubala nnamba y'abalonzi nga ne returning officer waali baba ba polling agents buli omu n'agikkiriziganyako nti abalonze wano babadde 160. Obululu obulina okuba oba obupapulo bulina okuba mu box ng'ogassegassa obubwo obwofunye n'obwa Nabakooba oba n'obwabalala abaana babeesimbyewo nga butotolinga oba bukola ennamba ya 160. Bwe wabaawe ne bwe kaba kasukkamu kamu okukulonda mugambe nti eno polling station number bwet boom tetugikkiriza mugenda kuba ne results ezammwe era ze mulangirira before bali nga tebannakola ki tebannalangirira kuba bunaaba tebunnatuuka eri nga gweno ku social media kusinza ku tiimu yo ne bwe wagiteekayo kyekimu. Enkalala zino eza gundi omwana atiikingamu n'ezizo n'atiikingamu era tujja kufuna ekifaananyi nti muza
electoral commission ku bantu be batugambye ku polling station eno 2 balonzeeko 100 ate nga n'olukalala lwaffe lwali lugamba 100. Kankubuulire bw'onoobeera bwoti n'olinda Kyagulanyi ogenda okukubira campaign nga tolina kintu kyonna kyokola wano nga nakwedde bwe yabadde bukya musajja afaani oyo Sserubogo. NUP tesabangako na ku ripooti, teyagendako na Kayunga kukola procession yonna oba kuteekayo ttiimu enoonyereza. Kati mukwano kigwe mwabadde mulaga oba abantu mwe mwagala babafevalinge. That's why mwalonda omuntu gwe bataagala ku ground mwe nga mugendedde ku experience gy'alina. Kyagulanyi walina experience ki nga weesimba ku kantinti? Lwaki wawangula akalulu? Museveni bw'agamba nti ye yalangirira NRM yeyina obuyinza, kitegeeza naawe ye yakulangirira. Yes, kitegeeza ni Museveni gw'atayagala tajja genda mu parliament oba tasobola kugenda mu parliament nga bw'atasobola kugenda ku bwa minister oba ku bwa permanent secretary. Twagala okufundikirira wano report yeno n'ebigambo bitonotono okuva ewa Malik, ate tweyongereyo ne programu yaffe yatuleese wano. Kino kibadde kiggula luggi. Malik, wait. Okay, tugenda kuwumulamu katono bwe tukomawo ate tugenda kuba tubatwala mu programu yaffe eya Get Off the Hook nga tutunulira ubwenge olunaku olwaleero. Chief Justice Owinyi Dolo is a former private lawyer to Tibuhaburwa and involved in the constitutional change of the term limit in 2005. Whilst in 2017, he also participated as panel judge in the infamous constitutional change of the age limit, famously known as Tojikwatako, which gave Tibuhaburwa a further hand at impinging on the Ugandan people's human rights. In all cases, he has been involved as panel judge, including Dr. Chiza Besige's election petitions. He has served the dictator's interests. Michael Chibita is a former private secretary of Museveni, aka Tibuhaburwa. Overwhelming evidence from the survivors and victims of the Museveni state terror suggests that Michael Chibita frustrated, blocked and subverted justice in all the high-profile murder cases that occurred just before or during his tenure as the Directorate of Public Prosecution, DPP, of Uganda. These cases include Nsenga, Afande Haji Sebagala, Magistrate Mafabi, Wilberforce Wamala, and many more, including delayed justice for massacre businessman Godfrey Katoka jury. The families of the murdered people have never received justice. Those who narrowly survived the premeditated murders continue to live in fear and are now refugees abroad. Extrajudicial kidnappings and killings of Ugandans have only worsened due to the impunity that Chibita has actively participated in. These cases are among many that have been lodged at the International Criminal Court, ICC, against Tibuhaburwa. Don't forget that Tibuhaburwa appointed Chibita in all the positions he has held to date, as his former private secretary, legal judge of the High Court, DPP, as Supreme Court judge, and now as a member of the petition panel to seal the rubber stamp to Tibuhaburwa's rigged victory.
mukulikeyo nnyo mukuwumulako tukyali ku UNN TV era nga tugenda kuba tubatandikira programu yaffe ey'olunaku olwaliro. Mu studio ndimu ne brother Malik azze okutubaako byatutangaaza era byatusomesa, naye nga tetunnatandika oba nga tetunnamuleeta, njagala musooke muwulirize ebigambo bino n'obwegendereza ebiri mu katambi kano bwajja wagenda okubanga atandikira. Mbagambye muwulirize ebigambo bino n'obwegendereza nnyo. Of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Newe wunye lwaki ekisajja kino kyeyiga kikwata abakazi nekibba ebintu by'abantu nga kikumba military police nekikuba obutambi nekyofuma ne kabaka nekivuma naani. Weewuunya lwaki bakuba omwana wange tipologulaamu genda mu kale mukulikeyo mu bigambo ebyo. Brother Malik, ebigambo biwulidde? Nnyo, very very clear. Agambye eki omukulu oyo? Agambye nti ye ayagala okulaba nga balina dynasty ey'okuba nga bonga be balina kingdom oba nga be ba prince, you know, so naye nga abantu nga other, tribes bonga they, nga, agaye basava. Naye nga Mulangira, I'm not very surprised at all kubanga yeyo oba mindset oba concept abantu abo gye naye nga mindset eyo Mulangira, you have to trace their roots. Eyo mindset eyo eddayo mukaye kimu banyiginya, naye nga tugenda kubalagira ddala nti lwaki bano abantu bajja ne ideology eyo ubwenge, lwaki batandika this concept, naye nga byonna byonna byava mu kuba laziness, obunafu. Baali tebaagala physical work. Ng'obutaagala physical work, baali balina okuteekawo a method oba a technique ey'okuba nga bateekawo ekintu ekibanguyira okukozesa omumwa, a tongue, okuba nga basobola okukubisa oba omuntu ba siyaasa, ogezaako okwogera omuntu oyo just tekola ki omukoninga, ate nga mulimu just kaya n'okutta. So kati abantu abo yeyo yali kintu ekyabanguyira. So kati bineeno bye mulaba baneeno abaana beboogera, the younger generation of oba abanyiginya, the lineage, bineeno, this is eno ideology eno, for example, eddayo for so many years. Nenga bineeno just ebikumawo bukome, that's it. Nenga abanyiginya bebaali balina that concept. Tulaba ekifaananyi wano kiriko abasajja basatu eringa cover ya show. Kitegeeza ki?
Yeah, Mulangira. Yeah, as you can see, this is a couple nenga kuliko just kind of like president ori abantu kubali bamanyikaye nga o nenga kai kubali bamanyikaye owe Congo Joseph kai Kabila nono just Yoweri Museveni nori owe Rwanda Paul Kagame nenga bonna nzalwa ye Rwanda nenga of course ori ali ku mukono ogwakono which is kai Joseph Kabila amanyege ye Hippolyte Kanambe amanyaga amatufu so ndego yani Hippolyte Kanambe siya Kabila tugenda kutuuka ate ye Mulangira otyo tubulira amanya gaabwe atono of course kai ali mukaye no mchimu makati venafina tumanya amanyike ddala amatufu gonna wonna kai ngo gamanyiyo ye Yoseri Tibuhabura Rutabasirwa ate oli of course kai amanyage ye Kagame Paul Kagame naye nga Mulangira tugenda kubalaga technique wana abasajja gye bakozesa. It's not rocket science naye nga it's a technique naye nga baji bayigiriza mukuva obakaye nga bakyali baana bato ne bagamba nti wobanga gumwana ono nga kaye nga toyize ennone eno omwana ono tanaba kubuka bulungi akubanga Mulangira it's a sign munone yawe Mulangira it's a sign okulaga nti ono omwana ono akuze. This child has matured enough okubanga they can take care of responsibilities. So kati okulimba of course uwenge kwinamu empaji of course to okulimba lies, deception, take out deception, net defamation, okusiga so akasa akasa so kati binene byonna bayigiriza ati nga bakyali baana bato kati watukira kayenga acha obati nga atusiza emyaka je ej'obukulu oba ali ku level eyawaggulu ennyo oba ekika ekyawaggulu ennyo kati muzadde we n'agamba kati ono omwana ono yakuguse obulungi nnyo mukaeki munnone eno otunyonyodde bwe tugenda ku muko ogusooka tulabawo ebigambo wano. Yes, Omulangira. Bitegeeza wakibi. So kamasomero waneze so kitegeeza nti never telling the truth. Amazima togeza no gabulira kubanga amazima kintu kibi nnyo. Never tell the truth. So kati for Museveni, Kagame, Kabila and most Rwandans, never telling the truth, misleading, manipulating, pretending, and conning everyone to believe in and to never suspect the falsehood of what they are saying or doing is a sign of nobility. This cultural trait is called in the Rwandan language of Kinyarwanda as UBWENGE. Otyo sebo tumenyeremu lero gwa amenya. Okay, Mulangira lero kati kanchukole. Kati Mulangira. Mulangira, yes, lero kati naye kangezeeko nange ngenda kenda yo. Ate munnange. So kati Mulangira obutayogera mazima nogezaako okujja omuntu kaye ku mulamwa nogezaako okucanga oba ebigambo oba okukuusa nogezaako kayenombu okuteekawo embeera oba kayenombu omuntu ogezaako kayenombu okumusaaba obusa n'okola okuteekawo buli kakodyo Mulangira ogezaako omuntu oyo okumufunza oba okumujja oba kaye mu mbeera okumuteeka oba kaye mu kayenombu okumuteeka oba kaŋŋambe mu trap omuntu oyo
bamutte oba bakole ekintu kale kibasobola naye nga bakosezza obwenge mulangira okulimba lies deception naye nga ekintu falsehood kale mulangira kyaliwo banene abantu kale gyebakozesa naye nga the sign of nobility yeyokubanga omwana oyo kale akuguse mu nnono eno ng'akyali mwana muto naye nga nnono yaabwe eva mu Rwandan culture gye bayita ubwenge. Kwegamba bone babanga okwogera kwegamba amazima kibi nnyo mu nnono yaabwe. Yes, yes. Truth. Kwegamba okwogera amazima kyekisingayo obubi mu nnono yaabwe. Mulangira kibi nnyo kubanga bo babayigiriza omwana n'agamba nti kubanga kibawa self defense kubanga omwana oyo bamugamba nti kasita oyiga eno ennono eno eba egenda kukuuma ne family eba kale nga wonalaba kale shield okwekuuma kubanga it gives them a sign eyokugamba nti ono omwana ono kati ndaba akuze they have matured enough. Wow. Otyo? Yeah. So kati of course bino kai mukai twabire naye nga twa okuddamu just bana Uganda just kai twalage binene ebintu kai jebize dikira. So then kai former Rwandan Prime Minister Agathe Uregimana ya declaring anagamba nti on January the 8th 1994 in front of the Rwandan President Juvenal Habyarimana and the head of the UN in Rwanda. Rwandans are liars and it is a part of their culture. From childhood they are taught to not tell the truth, especially if it can hurt them. A Rwandan saying ukuri kurazira Chinyarwanda of the truth kills. So Mulangira Prime Minister eyaliko owe Rwanda Agathe Uregimana yalangirira kaya kumwaka kano just kaya mu 1994 January the 8th mukaya no mu maaso ga president yaliko Juvenal Habyarimana neku kaya just kaya ne maaso mugaba kaya no mukaya gaba UN abaliyo baratana nagamba nti abanyarwanda okulimba ekiri mu nnono yaabwe era omwana omuto bamusomesa obutayogera amazima ate ddala oba nga kigenda okumuleetera ebizibu. Mukama Katonda wattu twajjirwa. Kakati wano waliwo ebifaananyi ki kyobyogerako nga tetunnabireeta? Mulangira bino ebifaananyi byenene just ngenda kubireeta mbalage bano abantu baneeno kubanga baagaanira mu nnono yaabwe eya ubwenge naye nga ngenda kubalaga engeri bano abantu gye basetingamu kino ekintu kino naye nga kubanga tinze mmanyi kubanga kati bano abantu nze Mulangira nze mbamanyi naye nga tugenda mpola mpola mbalage engeri bomu gye yatulika naye nga yatulikira wansi w'emmotoka otyo gye baagitega. Yes, tugende mu video. Yes, Omulangira tugende. From suicide attackers. This is Inside Edition Digital. At least 3 civilians are dead and over 30 are injured after extremists detonated bombs in the capital city of Uganda. Officials say suicide bombers set off 2 explosions around 10 a.m. Tuesday, one near a police station and another near the parliamentary building, causing lawmakers to evacuate to safety. These attacks are believed to have been carried out by extremists aligned with a group called the Allied Democratic Forces, police say.
This same group is responsible for attacks that killed 70 people who were watching the 2010 World Cup. The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF-linked radicalized groups who still have a desire to carry out lethal attacks on soft targets using suicide attackers and improvised explosive devices behind these attacks. First responders put out fires caused by the bombings and now have the grim task of looking for more casualties. Law enforcement has warned citizens that, quote, bomb threats are still active, especially from suicide attackers. This is Inside Edition Digital. This is in Sebo tubirabi. Okay, now Omulangira. Obo ina wo yagala tuzeyo balabe. Okay, so kuza kati nayenga of course kanombla nayenga video kano obakati wagala kaintani kokola okujirambula, you know, if you don't mind obakaine. Katuddemu tugirabe omulundi gumu ogiramba. Okay, kale. Okay, twale buzo. At least 3 civilians are dead and over 30 are injured after extremists detonated bombs in the capital city of Uganda. Officials say suicide bombers set off 2 explosions around 10 a.m. Tuesday, one near a police station and another near the parliamentary building, causing lawmakers to evacuate to safety. These attacks are believed to have been carried out by extremists aligned with a group called the Allied Democratic Forces, police say. This same group is responsible for attacks that killed 70 people who were watching the 2010 World Cup. The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF-linked radicalized groups who still have a desire to carry out lethal attacks on soft targets using suicide attackers and improvised explosive devices behind these attacks. First responders put out fires caused by the bombings and now have the grim task of looking for more casualties. Law enforcement has warned citizens that, quote, bomb threats are still active, especially from suicide attackers. Tugende maaso. Yes, so Omulangira. So now Omulangira fenna oba omuntu aina a technical mind oba omuntu ategeera omusajja oyo gwe bagamba oba who they allege bagamba nti yayita in that time oba kind of that space oba that time frame just bomu ne kind of just nebaluka oba kind of just yali kind of in his backpack. Naye wetutunulira mpola mpola when the explosions went off bomu wezatulika omuntu yenna ategeera amanyi Mulangira waliwo ze bomu ze batega wansi oba oswa just oba kulaki ogiteeka wansi kaya n'ogitiminga n'obeera oba let's say like a distance n'onyiga negenda wansi, you understand? So kati wendaba kati nze for me kati nze okutegeera okwange kulaba nti ono omusajja ono abadde alina ensawo oba kaino just kayijja kutte emabega. You can tell the man is even innocent. Taina oba na just kind of ebintu kai just kai byamanyi oba nti just kai oba nti waliwo ne gundi egenda okukwatuka ye musajja watu yali just atambula butambuzi bomu just nebaluka. Nenga from what I'm saying, from our understanding Mulangira, bana abasajja baneno it's either bateka bomu wansi w'emmotoka bonga balinze omuntu ayambadde a backpack ne banyiga gundi eyo device. So yes, Omulangira, I can't buy into that nonsense. Konga fena tumanyi kasita ozayo even the video in a slow motion Mulangira olaba nti emmotoka
oba it's either bebatiga bomb wansi bonga balinze omuntu yenna aina ensawo, someone that's carrying a pack Mulangira banyige device eyo ebaluke. Bwe bwangu buno bwe bakozesa to release the videos. Yeah, absolutely, to Mulangira, release yes. Camera footage. Yeah, kwa anti Mulangira, the thing is tuino kumanya banena abantu baneno bamanya batyanti ti obanti kanombu the incident egena kubeerawo at this time oba kwanga chuna ochira Mulangira, it was a setup. It was all a setup. Boba manya esawa bino bigenda testi oba kolachi of going down bamanya nti kasita tunafuna omuntu nga awese a backpack, that's it. Bodestinga bataiminga just nanyiga guoni kai device kwanga Mulangira, what was the bomb of an exam just is also take out 1 2 nonyiga device never look up. So never what I'm saying is what from my understanding Mulangira and what I suspect chidinti but I said ba take up bomb once one motoka is up bondi is a pickup way kwanga tena wera ganti bomb way ya tulikira okumusajjo yali awese the backpack. So ogamba bwali ubwenge. Ubwenge, yes. From my understanding, this is my opinion, Mulangira, from analyzing this this issue. Then abantu banasajja batiga bomb wansi. Museveni katulabe bye yayogera bana Uganda ku bomu zino nga zibaluse mugate dots. Especially the session on the multiple bombings this week has attracted attention from different circles. In terms of security, in my opinion, it looks like there are so many things that we do not know as citizens. And the president, of course, he says he reads from intelligence reports. But in my opinion, it looks like a worrying situation for the country. You have to come out and restore hope in Ugandans, and this is what he did. He came to give Ugandans hope that the government still has the capacity to fight these terrorism acts. Museveni emphasized that unless the Allied Democratic Forces surrender, they will be destroyed. Yasin Sekamati says such unconditional surrender is impossible. But he needs to make it official. It shouldn't be in a speech. It should be circulated out. He should issue out a circular where he's giving amnesty for those who are going to surrender. And I think it's one way of defeating terrorism. The analysts also expressed dissatisfaction over the president's failure to address the issue of security agents killing suspects like Abbas Chirevu before taking them to court. In his speech, Museveni emphasized that Chirevu was affiliated to the ADF. You have about 15 people, 15 people who are pursuing this person, and then at the end of the day you tell me that he overpowered you and was running away in handcuffs. So for me, I think they should change the way they message. They should not say whatever they want to say, because people are intelligent. People can always read between the lines. So for me, I think it was very unfortunate. I am a reader of intelligence briefs. Please wait for the court. That's where you, the public, you will be able to know. President Museveni also criticized police work, accusing them of slacking on the job. Most of the time, they are not. But when you provoke them, then they wake up. When you condemn the police, actually, you are demoralizing them from doing the job. But instead, you put platform and empower them with equipment. We do not have enough equipment to fight these crimes. So this is a clear indication that we have a gap in building capacity. It is a worrying statement for me, because this means that perhaps Ugandans are not in good hands.
Jonathan Tabaranga and Yasin Sekamate both credited the president for continuously calling for vigilance from the public. Ali Mivule, NTV. Webale Ali Mivule. Bwana Malik. Yes, Omulangira. Yeah, so at Omulangira, I mean, go over the Museveni nga waigede like in that speech. Ahagambye mbu ye yategeera oba yalina obukugu mu intelligence oba ye yabitegeera ennyo, you understand? So ati so I mean kyokulaga nti he's even undermining abantu ye kati bakozesa. So kyokulaga nti agambye I'm the reader of the intelligence briefs. Kitegeeza nti era yalina okuzisoma ezivudde wane n'alyoka ajja okwogerako eri abantu. Anti Mulangira, anti kakyongamba tosobola kuva ku TV Mulangira evidence no byogera kai ng'okujjaku kati gwe nga gwe kati nga gwe yapanze the whole kubanga just Mulangira, let's call a spade a spade. Ezo zibomu bazitega just to justify ogenda to invade DRC. Kubanga tumanyi banena abasajja just for the past like kind of like year or two, like kind of seriously they've been short of cash. So kati banena abanyigina just Mulangira bayingira mu that mentality ngayo kugamba naye nga you have to trace their lineage. Abanyiginya, they were lazy. That the only way for them to make money, rekwanga okulimba, deception and defamation. Sukati bineno Museveni byakola kati oyinza okuba naye kati ye nga tamanyi nti naye nga ebintu byakola, it's part of his lineage. Katugende ku Paul Dressy kyeyagamba. Yeah, so kati Paul Dressy Mulangira, of course he was a Belgian administrator in 1994. Yagamba nti Paul Dressy kai mukataboke he wrote and which he said describes the art of lying among the Tutsis. The Tutsis are unique in their obsession with pretending, but this disposition favors also duplicity. Rokubanga batekako that image Mulangira okubanga they are fake in everything they do, Baba, and this is what makes this race one of the greatest liars that can find, that one can find under the sun. The art of lying is not something that is purely verbal, but the face, so Mulangira oina o kwetek dezane faces awe. Facial expression Mulangira, very, very important, body language. The entire body must accompany the veracity of the speech. So then, Paul Dresser that Americans, Europeans, Asians, Africans, the world has fallen victims to this science, and even today, heads of states, governments, media, and citizens of the world are still being victimized by this art of lying. Thinking and believing that Rwandan seemingly sincere show the emotions and telltales of disguised and distorted horrors that in most part are twisted to impress are the real truth, where it was simply Wenge, the first nature of Rwandans. So kati Mulangira Paul Dresser agezako okugamba nti mukatabo ke kebayita the art of lies ngagezako kubagamba nti abatutsi this guy baneno bayina ekitone ky'amaanyi nnyo ekyokubanga bamanyi okozesa obukodyo obulimba oba kati gwe ng'omuntu naye this guy ne bakwatirayo this guy bamanyi okikozesa. They are very, very good at it Mulangira ate bayina that disposition kubanga waba kaidesi nga babatendesi desi nga bakyali baana bato Mulangira just babali well groomed so kati abamanyi engeri ekyokwogera nekyatalina kai amikola ki okwogera ate bamanyi n'okuteekako an act kubanga they are good actors
which means bamanyi okwesa duplicity. They are fake Mulangira buli kintu kati bakulu. Era kati nga Museveni kati just kenga omulabye. Eyo press guni jakozese is just chukulaga how duplicity he is. They are good actors Mulangira. So then Paul Dresser nagamba nombu che kino chikukeno ye che kino chikulaga nti race and bakangambe abatutsi beba kyasinga oba okulimba under the sun mukatabo ke aka out of lies. Yes, so kati kubanga engeri gye basabikamu ebigambo Mulangira wobanga bana abantu kenga tobategedde oyinza bayinza okukuba oba bayinza okukuba amikai siyasa waabwe nawe n'omugenderako. So that's what makes Mulangira this race one of obaka the greatest when it comes to lying. So nagamba nti America n'aba Europeans n'aba Asians n'aba Africans bonna bonna basobola okugwa mu katego kaneeno oba kanombu akalimu oba science obw'okulimba kanombu n'abantu abakulira governments kanombu oba n'emikutu oba ejamawulire the medias and the citizens n'abantu kanombu around the world abantu mu mawanga amalala ne babeera nabo nga bano abantu just ne baba oba just ne babakwatako just ne batandika okubalimba ne bakayifumita oba akalimi which is the art of lying. N'agamba nti banene abantu okubakkiririzaamu Abanyarwanda kiraga nti abantu basobola okubasabika ebigambo in a certain way oba kati gwe ng'omuntu bamukozesa your emotions okubawuliriza basobola oba okudistorting oba ebigambo oba kayingamba oba kayidesiti oba to distort naye nga ebigambo basobola Mulangira obikozesa in a way ebyokubeera gwe ng'omuntu ne bakufuula ekintu ekitagasa. And it was simply a trick naye nga kineeno just nnono yaabwe eya UBWENGE era naye nga kineeno kale kikula ky'Abanyarwanda naye nga kiri part of their DNA era nga Museveni kale nga omulaba naye nga kintu kyabwe Mulangira. So kati gwe tosobola kuva eri n'ogamba nti amuzinjira kale just okukola ki ogezaako naye okola nange UBWENGE. No, olina okubeera nga Mulangira nti bakikutonda. You have to be part of that seed Mulangira. It's a DNA thing. I'm chinga Mulangira wona agamba musumanya mbuzi njaka ekera kumacha mbere oba like a musician nenga tova in the lineage oba mu bantu who are musicians. You have to come from that lineage oba from that gundi oba discover waliwo this artist gundi kati gwe nawe naye kikuliramu okubeera nga you become talented. Kikimu ne bana Mulangira okulimba it's an art. Yeah. You can imagine. Yeah. So kati Mulangira bannayuganda obanga muina even some money mugende muguleka leno akatabo. Of course nainga it was a German so bakayita like the book of Kaput Nili by Richard Kahn. So Richard Kahn, of course, he was a German colonial administrator found which he found out in Rwanda and put it in his book published in 1921 titled Kaput Nili. All Rwandans are taught, keep on lying, keep on lying, keep on lying. That is your force. So basically, Baba Nombu, gena maso ngolimba, gena maso ngolimba, gena maso kanom gegamani go. If he, the foreigner, especially the European, demands to see a mountain, the chiefs told their subjects, show him the fields that cover the mountains, slopes. If he asks to see the rivers, show him the cows that are drinking the water. If he asks to see the huts, look at the banana trees that shadow the huts. Keep on lying, just keep on lying, keep on lying. That is your power. Their lying is the unconscious transposition of the charming and from the black people. An expected game of riddles that already as children were part of their sociability. Lying or kulimba does not
over offend the Tutsis' moral conceptions, because for them it is for them it's a noble manner of challenging to intelligence, a challenge at which the loser is not offended or dishonored by the defeat. So banena amisubana kaino subana abantu aneno mulangira bava mu kintu ekyokubeera nti tebalina nansonyi kyokubanga babayigiriza nga even nga batalina baana bato okubeera nga ensonyi baba tebaziina oba ati nga akulimba. So kati okuyiga oba okumansteringa ennona eno omwana bamulabanga omwana omugezi kubanga kati gwe omwana wo kati let's say Kairis Mulangira y'omwana wo kati okumupima nti mugezi aba alina okubeera nga maybe they are good in academics okusoma just kind of bamutikira n'afuna naye baneeno ate mu nnono y'abaneeno omwana alina okubeera nga yakuguka mu nnono ey'okubanga amanyi okulimba omwana ono kati akuguse kati mulabye ate kati wakabi kati. So kati Mulangira be bano abantu betu dealinga with abali mu kurunninga the state of affairs of our country. Boba kuguka mu ubwenge. Yes. Kasita kwegana ne boba ne diguli mmeka naye nga tomanyi ku bwenga. Yes. You are not part of them. No, kwanga bo Mulangira no bango ina bo ezo degrees of bokai bagamba nti abazungu abo bo they have knowledge nenga they are not intelligent. Intelligent bo mu bo according to them bo kind of bo Mulangira according to them go kubera nti you're intelligent or no kubera nga wakuguka mu nnono ey'okulimba oba kayiwenge lies, deception and defamation. Yeah, kubaga Mulangira kind of Mulangira obangoloza nimba Museveni taswa kuwa kifo kya IGP ngokujja kukayenga wakuguka mu nnono ya wenge era omuntu yalikaye asavenza omuli yalikaye kayula yayina okubanga yakuguka mu nnono eyo honestly. Kubanga baleetako Katumba Wamala naye n'amugjawo mu bwangu. And you know why? Kubanga ne wabanga alina degree meka ngati yaguguka mu nnono yawe Museveni tasobola kayikuwa mulimu ogwo. No, he can't. Kubanga bo Mulangira the intelligence is the opposite. Bo bamanyi okulimba kwe kubeera intelligent. Yes. That's why Museveni, that's why kind of adene ku TV just nayogera maaso kubanga ye alaba nti ebintu byayogera ye alabanga ye he's smart mugezi. That's why chapuka muli agamba bano bannayuganda baneeno just mbyesuubulira bineeno just nembirimba nenzire nembirimba kati ye kubanga he's been doing it for such a long time aba yerabanga he's smart. Kaput Nili. So example of Wenge kaya mukatabu kaneno. So Richard Khan kaya mukatabu kaneno na demonstrate na gamba no example then he discusses in this book of how Rwandans are taught to lie. Ubwenge is a form of education in which from childhood Rwandans, especially Tutsis, are taught lying and misrepresentation. For Tutsis, lying does not offend their moral concepts because for them it is a sign of nobility. Moreover, the Rwandans are taught to fool, to manipulate, to divert the attention of the curious so that they do not focus or find out what the Rwandans want to hide or lie about. Eranga olakaye Mulangira. Banna Uganda bali mu kubatabwanya bebatiga bomu. So but baliwo just kwanga Mulangira banena abantu kasita obanga tomanyi nnono yaabwe basobola okuddaawo and they play with your conscious mind. Yes.
era nga amekano mpati nga Richard Khan kaichi mukatabo ke kaput nili, you know, akatabo akugamba banena abantu era kati nga olati nga Museveni kati nga byayogera for example era bineno mwebiri mukatabo. Moreover, the Rwandans are taught to fool. Era kati bafulinga era kati nga bannayuganda ambu simanya ba ADF baze bakuba bomu ate bakoze bineno. It's all in here. Okufulinga bannayuganda, okumanipulating and to divert the attention of the curious so that they do not focus, so that abantu abandi badde kayinombu kigezaako okukwata kayinombu ekintu bwetha oba kayinga kya buvunaanyizibwa nabo tebako bagamba, you know, so kati abantu Museveni abafuula abantu abatalina kutegeera oba to use their conscious mind. Kubanga balina abantu Mulangira bamanyire ekintu just kulimba. That's it. There's nothing else Mulangira. Wow. Wow. Otyo? Yes. So Mulangira, as you can see, this is Richard Khan. So kati mwabali mukumpuliza bannayuganda abali ku UNN ene nyumba gye mulaba eno Richard Khan bagimutoneranga ekirabo era ne bamuwa nebine naye banna era ne bamuwa nebine eno kayenga oba atinga as a museum. Yes, enyumba kaye bagifula as a era wogenda e Rwanda today enyumba ye is a museum kintu kya kulambula Mulangira nenga bine ebintu babimuwera kaye crutch amikaye bine ebintu kaye bamukaye this guy. Why did they give them all of these all of these gifts and all of these properties? Kwanga by, you know, bear in mind Mulangira bamuwa even citizenship nenga tugene maso tulabe crutch bamuwa ebintu binene. Richard Khan, he beat them in their own game. So Richard Khan banena abantu yabakuba in their own game, fair, square and flat. So then Dr. Richard Khan, who arrived at the gates of the Rwandan royal court in, of course, in 1898, when Dr. Khan asked to see the Mwami, King Yuhuri Musinga, the courtiers did what they always did when presumptions white men ventured into this land of mystery, volcanoes and rolling green hills. They presented him with a kinsman and awaited his reaction, laughing among themselves, and the German, anticipated, stupidity. Dr. Khan, however, had not only bothered to learn the local language, he had done some research. He knew that the Mwami was a teenager. Expression changed, and he shifted into the Chinyarwanda, pointing out that this fully grown Mwami must be a fake and asking to see the real king. He eventually, So his eventual reward was to be made resident in Rwanda, a mediator between the Rwandan Tutsi court and a recent German, hungry for an African empire. His house in Kigali is now a national museum, a fitting tribute to one of the first Westerners to beat Rwandan at his own game. Sokati Mulangira, Richard Khan, banena abantu, to beat them in their own game of UBWENGE, bamuwabirabo. Nenga, can you imagine? Kwegamba mu kifo ky'oku man, these guys, how can you owootya omuntu ebintu bino byonna because akuguddemu? Yeah, Auntie Mulangira, it's their strength. It is their strength. It's their it's their lineage. It's their their trait Mulangira. So kati kuanga Richard Kandi, sokera draga tinga omusajja Westerner. That's why to have an example. Bobaina this theory over this ideology Mulangira egamba anti abazungu. Sibagezi, they're not smart, they're not intelligent. Yes, by now they have knowledge. Amagezi agomu bitabo books, study becoming physics and all that stuff. Nenga sibagezi, they're not intelligent. That's why Bobalo's anti okuberanga okwesa UBWENGE is kwanga UBWENGE requires a skill. Okubenga kuba just okwesa buli kakodyo akokulimba okukusa obulisa manyi
ameka Mulangira buli kimu ekigambo ky'omanyi kale nga kibi. Yeah. Kakati bino. So as you can see, Mulangira as well, it's of course it's ADF, ADF recruitment camp. Tusoke tulabe video zino. Yes, so Mulangira, yeah. Video zino abatulaba ziri bbiri. So tugenda kusooka MM era nga bwe bazitadde ku listi wano. Mbeni mtawani wa Musa so Allah nyezi jengenda ilambi shahada. Gwani? Mbeni mtawani wa Musa so Allah nyezi jengenda ilambi shahada ilambi nkomere nungi. Amiri mutabani wa Munibu nsaba Allah ampe nkomere nungi ampe jana Firdaus anyuze kasira kota. Ndio baidi daka kwa mtabani wa Abdullah. Sa Allah jet lagatu shahada yako mwanjo. Ampe nkomere nungi. Amin. Assalamu alaykum. Sawa tuwe shahada yo kumwanjo sasa ne bazadde bange Musa Anthony mtawanyi wa Safra. Mulangira omanyi sometimes Mulangira bino ebintu neno bikugwako naye nga muli eri gwe n'ogamba nti bannayuganda gwe obanga oli mu kulaba ebintu bino gwe owulira otya nga banene abantu be bali mu kufuga ensi yammwe kubanga banene abantu olaba kaenombu like Richard Kamba I think naye yatuuka n'ekiseera n'agamba abantu baneeno like there is something about them. N'okutuuka n'okuwandiika akatabo ako kubanga banene abantu Mulangira bw'obaka nga tomanyi nnono yaabwe basobola okufuulinga naawe n'otuuka naawe ne weetama Mulangira. Like honestly, you just have to understand their lineage, Mulangira. It's not rocket science though, Mulangira. Abaana bano okubakozesa ekintu ekifaanana bwe kiti ddala baabalekanga balamu. Mulangira ate ani amanyi kubanga like nze wentunulira abaana banene Mulangira kenga the way they are facing in the camera you can see that their facial expression atulaba like facial expression is abo olaba nti banene abaana be bali somehow nga baba kase obanga babawadde script eyokusoma kubanga you can see that they are not facing the camera straight obaka if an example this ngolaba nti like baba kwese ekinu kai obaka ekibataagala when they kind of this olaba nti bali ngobaka nga abaana be ba forces you understand from what I'm seeing Mulangira. So kati baba teekamu UBWENGE ne babagamba okay mugenda kusoma this script mu journal just kwanga whatever it is bali babagambe naye nga Mulangira banene just olaba nti technique y'abantu baneno somehow bo balaba nti bakoledde kubanga balaba nti basobola okuddawo ne beekwatira ku bantu abatategeera abantu who can't use their conscious mind.
you know, nenga banena abantu kan nenga banena abana Mulangira bazadde baabwe, who are they? Kwaki mukkiriza abasajja maneno ne bakozesa abaana bamu, ate especially kind of abaana, especially abaganda, kwaki mukkiriza abantu baneno kale ne bavoola eggwa. Kubanga the thing is Mulangira, we all remember banena abantu bakozesaako abaana bakadogo, yeah, young people, this guy, young children, ogenda okukwata emmundu. Kwaki tebakozesa baana baabwe? Kituufu. Yeah. Aba Museveni baali Sweden. Exactly. Ate Mulangira n'ekira ati tulina okwogerako kiri nti abanene abantu baneeno twayogedde ku defamation ne deception, bamanyi okwonoona ekintu kye bayita identity. It's either baagala nnyo okwonoona religion y'omuntu ne tribe y'omuntu kubanga bambala identity. So kati what happens is we bakola ebikolobero anywhere they go around the world. Omuntu oyo, for example, bakwatidde mu identity, batandika okugamba nti omuntu yakola nenga omuntu oyo kasita omukolako okunoonyeza ogenda okulaba era nga ddala bebbo. Era kisibira kubo. Yeah, exactly. Era bwe batyo Mulangira balina abantu we baazanyira kaye ku Congo just kind of ajiwamba na henga for example kind of asumami badeli kind of Mulangira the indigenous Congolese kwanga ne bagezaako bambe okuteekayo petitions ne bageza badeli abantu abali mu Burundi abakaye abali kaye just abantu abawamba identities zaabwe bo badeli kaye these are Rwandese Mulangira. Katulabe video endala ey'omukulu gwe baalaga oba gwe baazannyisa nti oba oli awo ye mukama w'abano abaana. Yali mu kutya okw'ekitalo. Katumulabe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mpitibwa Nuhu Ismaila Balengera, nzaalibwa ku kyalo Kazinga mu ggombolola y'e Malangala Busujju. Kitange ye Porotaziyo. Kusaba kwange nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala bw'abeera ntutte ku lulumba luno olw'ennyinza okulumba abakafiiri asonyiwe omwoyo gwange aguwe ekyo kye yasuubiza kubanga nafuluma ku lulwe era ngenda ku lulwe biidhinihi azza wa jalla. Sirina kusaba kusinga okwo ye kennyini kwe yatuyigiriza ngamba nti rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Era nyongera okusaba nga ngamba nti atina kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Era nyongera okumusaba asobole okuteerawo abaana bange wasiira amakubo abasigala e Uganda basobole okutuuka mu jihadu fi sabilillah. Kuba walungi nnyo ebitayogerekeka kubanga kitabo kye kiramula amateeka g'obukafiiri tegatukwatako ffe. Nkomekereza nga mwegayirira anyweze emitima gyaffe n'ebigere byaffe mu kaseera okusisinkana wakati waffe n'abalabe baffe, abalabe ba Allahu, abalabe b'Obusiraamu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Jesus Christ. So Mulangira, wowulira Tony omusajja ono, this old man, or omusajja ono mzee, kaya mzee, you can see that he kaya just to Kristi, olaba omuntu gwe baateekamu script ne bamugamba nti omanyi beeraawo ku camera otandike okwogera ebintu bye tukugambye. It's either nga waliwo ng'omuntu even in the background kaya ng'ali ku gunpoint. So bino ebintu Mulangira, we have to be very serious. Kwanga bw'otunulira this man, you can see that ne mu camera tatunula ne mu camera kubanga olaba omuntu gwe baateekamu fear okujja okwogera script eno amale agenda. Kubanga this is an old man Mulangira, kubanga you can even hear it from his tone, his speech. Kubanga olaba nti his speech tends to break. Olaba nga y'omuntu who feels they are intimidated. So kati binene byonna Mulangira, we can see byonna bipangirire. I'm not buying into it.
it's 100% Wenge. So we are declaring them as Ubwenge. Yes, Mulangira. Ate Mulangira tekintu andika ekisinga kuli just okuluma nti banene abantu baagala nnyo okwonoona identity z'amawanga amalala ne related kind of just even ne related kubanga by the way kati tulina okujjukira nti just when abasajja first of all beetumako n'amannya ag'abasiraamu nibagenda in these countries like in the Middle East nibagenda ewa Gaddafi to try to let's say to dupe him just ebyokulwanyisa so binene Mulangira si bipya. It's not something, old. Kwanga bazze babikola. Babono identity. So Mulangira ekintu twina okukwatako especially nga tutena obuyinza twina okutereza identity z'Abannayuganda when it comes to immigration passports. Twina to make sure that bino ebintu tebina kuddamu kuzanyibwako kubanga it's just so infiltrated. Kubanga buli muntu aziza buli bikolobero byomanyi Mulangira omufere omubbi whatever it is ali mukozesa passport ya Uganda identifications even diplomatic passports okola buli bikolobero kaye bakozesa so tulina okutereza system ya Uganda Mulangira especially the immigration. Kama Katonda watu. Yeah, so Mulangira, this is Ewart Grogan. Of course, Twamusomako, he was an English adventurer. Ewart Grogan, a contemporary of Kan's after in 1899 trip to Rwanda, Burundi. Then Kwangabari Bajita, Rwanda, Burundi, as it was known, railed bitterly against the mendacity of local guides, who would deny the existence of a mountain he claimed, even when it virtually stared him in the face. Lies, lies. I was sick to death of them, he wrote. Of all the liars in Africa, I believe the people of Rwanda are by far the most thorough. So kati Mulangira, olaba quote here Mulangira, nagamba nti okulimba banene abantu natuuka ekiseera nga I got sick to death of them. Katula Mulangira video for an example. Batulimba ekintu nawe tulabirako ddala Mulangira naye ku sowaani nti bino ebintu just biri scripted, biri bipangirire. Ne Ewart Grogan naye he was feeling the same, same vibe Mulangira. Nagamba banene abantu banene, but just the bakulimbira dda ekintu this guy tulabirako ddala Mulangira. So he got sick to death of them. Era naffe twagala banene abantu Mulangira kaye just kaya tubategeeza if they are listening ti banene bantu mmwe we got sick and tired of you obulimba bwammwe tubukoye Mulangira. Era nga Ewart Grogan naffe Mulangira ffe nga abantu we got sick to death of them. Bakulimbirako ekintu this guy tulabirako ddala nti bakipangiridde, it's all scripted. That's, just imagine that kind of obusungu that this man had. That time. Nga bakulimbirako ddala ekintu this man tulabirako ddala naawe. That you can even figure out even like a child. Then, so kati, Mulangira tulina okumanya nti banene abantu until kayenga we find a solution banene abantu ne tubagamba listen ne tuba options kaya Mulangira oba kind of this kind these are hard options tubagamba kaya mwina kaya for an example to go by forcefully yes kubanga Mulangira tetusobola kuleka banene abantu okubanga bebafuga eggwanga Uganda nga bayina eno which is yeah kubanga Mulangira eno Mulangira it's very very dangerous okubanga bebali yeah kubanga bagisiize mu baana baffe Mulangira bagisiize almost everywhere kubanga ate Mulangira ekinkwasa ennaku kiri nti bannayuganda abasinga balowooza nti the behavior oba ebintu bye bakola
empisa kale ze bakola oba ebintu bye batandise okwemanyiza balowooza nti it is their culture oba it's their own naye nga it's uproot. Bano abasajja be baleeta buli empisa z'omanyi embi Mulangira ne ziva okuva mu government ne zingira all the way from the population, you know. Naye nga Mulangira eno si nnono yaffe era we denounce it. Kwanga Uganda like then especially, I know they were very righteous people. Era kale no bali bantu, you know, who are decency, be bantu abaina morals. We were not like this Mulangira. Bana abasajja be baleeta buli ky'omanyi Mulangira empisa embi. But why should we adopt these Gondi? Unbelievable. Yeah, so Mulangira, as you can see in this, you know, this is The Virtue of Lying, Unmasking the Truth About the Rwandan Genocide by Michaela Wong. So Michaela Wong, for an example, she was a woman, I think this time, she was based, I think like in Belgium, innit? So she wrote this book, Nenga Nayogera Kubintu Ebyali e Rwanda, what she suspected. So Nayogera Nagambanti, look up the word UBWENGE in a Kinyarwanda dictionary, and the translation reads wisdom or sense. But it can also be, you know, so naye n'agamba naye ng'ekigambo ekyo nakyo kisobola okubeera nga kiri translated as cunning, deception. Quality Rwandan children are encouraged to develop. So kati omwana abanga akyali mutottololo Mulangira ng'aba ayina okuyiga empagi eno gye bayita UBWENGE kuba era bakimuteeka namu to develop that kind of conscious mind or that sick mindset, you know. So kati then seen as the ultimate sign of maturity kubanga bamulabanga omwana ono abanga akuze, it's a sign of maturity. It goes hand in hand with a concept of intwari. Intwari nayo, for example, kwe kubanga omwana kaye bamutegeka, you know, okubanga afuuka oba a warrior, kubanga bakiyita intwari omwana okubanga they are a warrior, which French historian Gerard Prunier defines as the quality of impassivity, aloofness, being beyond and beyond events, implacable. And this is how, according to Michaela Wong, did those journalists, reports, politicians, and NGOs who were unaware of UBWENGE view the Rwandans. These were men supremely skilled at seduction, intellectual, emotional, or sexual. American diplomats wary of negotiating with sleazy Great Lakes politicians thrilled at the puritanism of these thin-driven young men in camouflage. NGO workers who were new to Africa's Great Lakes listened to their tales, heart-pounding with sympathy and outrage. Initially, at least, reporters, photographers, and filmmakers became lifelong friends, or ended up jumping into the bed with them. Intensity along with imminent danger, and the Great Lakes has always been a dangerous place to live in and work in, one of the great aphrodisiacs. Today, after these many years, the world must needs to release its blind support for Rwandan Tutsis, who are, as their philosophers said, especially towards white in general, that hold them in contempt and mock, laugh at, or make fun of them among themselves, that have knowledge that are not intelligent. Or as Michaela Wong wrote, throughout the writing of my book about the murder of Patrick Kagea, I kept thinking about the Epimenides paradox, the one that runs, all Cretans are liars, says Epimenides. The Cretans, it came to mind because Rwandans kept telling me that deceiving others, being economical with the truth, was something their community reveled in. Positivity,
prided itself upon, especially when dealing with Western outsiders. A proof of superiority, it's not shame when successfully achieved. So much so that the practice had worked itself into the language. Naive, common, less blank, naive as white folk, Rwandese will say of someone in the same way that other cultures will say as thick as two short planks or as too dumb as a pole. So Mulangira ye kati nga wenkulaze Mulangira nti bo balina theory egamba baneno abazungu Mulangira bo balina knowledge. For example, just mu bitabo, just only nenga tebalina amagezi kati nga una kati ngola for example kulachi okubayiya okubeera nga they are cunning, just nga they are very sharp kayes Mulangira. So kati bo balowooza nti bana abazungu be basinga amagezi. Unbelievable stuff. Yeah, so kati Mulangira we tutunulira kano akatabo ka gunde kaideskaye ka Michaela Wong. So Michaela Wong for example agezaako ogamba nti banena abantu bwemuba nga temumanyika ennono yammwe kubanga ffe okusookera ddaawe twali nga tugezaako okuwandiika oba kaenombu like about Rwanda in general. Twali tumanyi waliwo ekigambo kye bayita ubwenge naye nga twakola okunoonyereza okulabira ddala kino ekigambo kitegeeza ki naye nga okusookera ddala basooka ne balaba nga kino ekigambo kitegeeza wisdom oba sense. Naye nga bwe baakikolako ddala okunoonyereza oba ne bakola deep research bagenda to come to conclusion okulaba nga kitegeeza cunning, deception, era nga kitegeeza n'ebigambo ebirala naye nga ebyamaanyi ennyo naye nga it's a very very dangerous word, very dangerous word Mulangira. Yeah, Mulangira eddoboozi Mulangira osobola kumpulira? Mbadde ngezaako okugamba abantu simanyi oba bamanyi akabi mwe tuli. Omanyi tutunulira ebintu bino ne tubirabaawo ne tulowooza nti bya musaago. Amulangira bannayuganda balowooza bino ebintu bya kusaaga, I'm telling you. Naye nga binene ebintu mbibalaga era nammwe just ne mubeerabirako si kubanga oba nti just naye nga mbibalaga okubalaga binene ebintu banene abantu balina ennono, it's a culture. Era bakiyigiriza abaana baabwe Mulangira and they pass down this indoctrination. Ate abaana ne babigoberera. Yes. You see, in that audio gye twasoose okuzannya twayagadde tubalage kiki kye bagoberera era abaana baabwe bakigoberedde bulungi so far so good. Omuntu bw'akeera ku makya n'akola plan ey'emyaka 10 n'agiteekamu nti mulina kuba baddu mu nsi yammwe bo babeere ba kings and princes. Ate n'olaba ng'era bwe kitambula n'ojja wano n'obuuza nti kiki kye tukozeewo mu revolution eno, bino gwe obadde obimanyi? Era bw'obitegedde kati osobola okufumiitiriza abantu b'owangaala nabo, oba mwami wo oba mukyala wo gw'olina ewaka, n'omanya akabi akakwolekedde, n'omanya weewo okutandikira.
Tugende maaso Malik. Yeah, so Mulangira, the young Tutsi child is taught Ubwenge as a cultural trait. The young Tutsi child was taught from a very young age to travesty, to twist, to lie, to hide, or kweka or kukusa, to never say what he thinks. This does not mean that he is not obligated to think, yet to give an answer to the question he's asked, but without revealing the truth. He would simply say that he does not know, or he will outright lie by saying the exact opposite of what he knows or what he thinks. To travesty, to hide our qualities that they are known for. Kati omwana oyo gwolaba kati Mulangira Museveni kati nga omulaka era kubanga mulaka akaye Mulangira kubanga kati amikaye twakyogerako nti omwana oyo bamuyigiriza ekintu ekyokuba nti asobola okukutakukuta nabba ne waleeta Mulangira ente nga 10 oba more than that n'azireeta ewaka Mulangira kubanga gwe Mulangira mushori kaye nombla mu Buganda oba ennono yammwe muzadde wamwe akubuuza nti mwana gwe bino kanombu amezinente ozijjewa bino ebintu obijjewa kubanga mukaye just bazadde bakimanyi nti kaye mwana gwe toyina mulimu so kati bino ebintu abijjewa naye nga Mulangira ate opposite mu nnono y'abaneeno omwana wa Dynasty batandika omukongratulating nga ne bamugamba omwana ono nga mugezi gerolete ebirala so kubanga for them it's like a sign kubanga Mulangira it's a sign okulaga nti ono omwana ono he has matured atandika okumaturinga you see yes kubanga tinagamba nti Mulangira nti Ubwenge is a sign of maturity kati omwana ebikolwa bye bebiraga nti ono omwana kati ono omwana ono atandise kati okula so kati that's what mama kati Museveni kati nga omulaba kati nga wati by that age wabanga alese entuba even if kwenga ziri 10 nazitwala just ewawe they will never question him but just to congratulate entezo zani oba ozijjewa no that's why Mulangira olaka just kai chase mu interview eri kai nom kai better come just kai chase better come here yabadde nga ayogera kai ku corruption Museveni nagamba ebyo bireke but kubanga in his subconscious mind amanyi nti mu nnono gy'ava Mulangira they don't question them tebabuuza babbi yes they don't Mulangira that's what nagamba bwagenda n'aleeta ebintu beebaza bamwaniriza Mulangira bamwaniriza omanyi Mulangira okati kai Mulangira olaba kati nga gonda ni Richard Khan for example ate wamuwati kai chi wakai deska na birabo kubanga balaba kubanga bo Mulangira ebintu ebyabo it's the opposite that's why Mulangira nakugamba nti gwe wali totula kai ne webuza muno gamba nti buli mubbi buli mufere buli mukwasi w'abaana gwe baaniza kai ku airport ate wava mu airport Mulangira agenda paka mu State House kubanga bamanyi nti NRM basobola okufuna amnesty kubanga bamanyi nti okuddukira mu kai disika mu NRM kubanga NRM yekkiriza ababbi abatalina source of wealth bamanyi banene abantu kubanga bo enjogera yabwe egamba omanyi kasita zijje kasita ku pensioner so who cares kasita zireso aneno Uganda because that kind of that's the kind of mindset ajo abatekamu nibaga kasita zireso aneno they don't care engeri omwana engeri obaka eno mjafunye mu sente ezo as long as obaka azifunye makubu amachamu obaka afize Mulangira oba just obaka n'okutta oba even going just farther than that they don't care as long as walaba nti omwana kubanga omwana okufuna ebyobugagga ebyo oba ebintu by'abayina aba yakozesezza obukodyo bw'amaanyi nnyo okukuta akagambe Mulangira ebigambo by'omanyi ebibi ennyo
byaba akozesezza okufuna ebintu ebyo. That's why bomu nono yaye bakirabanga omwana ono mugezi ono mwana mugezi. That's why Omulangira gwe twebuuza muno ogamba kuraki buli mubbi addukira mu NRM. Era tumanya Doni Gundi kubanga nono yaabwe. You know, yeah, honestly, Omulangira kubanga buli kind of Omulangira, it's their culture. Buli doni adduka mu State House, buli doni abawe NRM. You know, yeah, kubanga nti Omulangira bakirabanga omwana oyo aba mugezi kubanga bokati bo in subconscious mind balaba nti ye okufera sente oba kainazija kai ku muzungu aba yakozesezza obwenge obw'amaanyi nnyo obukugu obw'amaanyi nnyo okuzimubbako. So kati bo bakirabanga nti omwana oyo aba mugezi nnyo. Era ndowooza bamuwa n'abaana baabwe abatraining. Yes, exactly. Kubanga, for example, aba ina those qualities. You know? So but now you can't have been really serious. These things are serious. Nenga bobalo zantim just kai tubogera just one and just kai ku UNN. You know, nenga been these things are serious. Nenga tika tunudire on the origins. Yeah. The origins chavira kuchibane na abantu mulangira okulabanga nti bakozesa ennoneno eya UBWENGE. Now, lying has its origin in the culture of laziness, and the Tutsi leaders who never had the sense of work and who wanted to earn more without much physical effort. Thus, the language was the only instrument they could use to get rich. Knowing how to speak, knowing how to tell lies in order to please the chiefs, knowing how to invent all kinds of slanders, Mulangira, in order to destroy or to ruin one's enemy. Kati, let me break that down, Mulangira. Olaba engeri katinga jibagenze e Congo just ne bapangira ne bagezaako okwona ekifaananyi kai just kai ky'abasiraamu naye nga bakozesa mumwa, you understand? Yeah. Naye nga binene byonna babikola. Why? Babikola kubanga obunafu bwabwe, they are lazy. It all goes back to what the origins of the UBWENGE, where did it all start from? The laziness. Museveni n'abantu be, they are lazy, yensonga kuraki bakola ebintu ebyo kai bakola. It was their only way out, Mulangira, kubanga abanyiginya baali tebagala kukola physical work okola like okozesa omubiri gwabwe oba ebintu ebyokusitula, you know kubanga they were lazy in doing that. So kati mastering a way ey'okubanga kisobola okubawa obuyinza oba ebyobugagga ebyamangu. Yesu akuraki obalaba kati bakola ebintu kati naye bakola ogende Congo okubba. This is their traits, Mulangira. This is their origins. This is part of their mentality, Mulangira. Nenga, these are the indoctrinations. This is where it all started, Mulangira. You know, the lazy Nenga Mulangira, it all starts from laziness. Or kubba sente mu Uganda, corruption. The origin all starts from laziness. Nenga abanyiginya, of course, they were lazy. That's why Cholanka batandiko kulimba. Museveni abadde kai ngali ku interview ko ne kai ngali, but all of this it all goes back to, it stems from laziness. Lying stems from laziness. Kyova olaba nti tebata mundu. Exactly. Bamanyi nti emundu eyo yebawa ekyokulya. Yes. You know? Yeah. I mean, Mulangira, just think about it, Mulangira. Katidaba operation okay, for an example, if you just even think about it, it all rotates around laziness. Ogenda e Congo okulutinga, it all stems from laziness. Get rich quick mentality. Okulimba, eratinga, waneno katinga, Prince Antoine Yetera, who said Nagamanti,
in order for banena abantu okuteekawo obulimba to invent all kinds of slanders n'okwona na images z'abantu ogezaako okuteekawo oba ekintu ekitali nawo that doesn't exist manyambo ADF gundi. It all stems from laziness Mulangira. Banena abantu Mulangira, they are not who you think they are. Chovola babagala nnyo entalo. Yes. Entalo zino zibayamba okunyaga. Yes. Kuba tebalima, tebakola, tebagala kukola. Auntie, yeah, Auntie Mulangira, that catch Mulangira. Auntie, the problem is Mulangira, just a Mulangira. History while Antoine Mulangira, Tumina, it's there. Nangaban just by Uganda to do their research. Kwanga Muli just kai 12 was no gambi. Kati never na Uganda baba fudelezi. Yeah, exactly. Era Museveni omulaba dawali na atula na bagamba nti idiots, they are idiots. Because Uganda, you can live and have money, drive Porsche cars without work, without a job. Exactly. Nenga Mulangira bana abasajja be baleta that culture. So culture Mulangira now where did Uganda today? Abayimbi tebagala kola. The young people are idle to kola. They have destroyed the ethics in our country Mulangira. Nenga Mulangira eno no siafe. This is not Mulangira. But kubanga deep consciously but Uganda tebagala kola kunonyereza, we are very even kubanga Mulangira said that they've made the population so lazy that tebagala kola research. The only way for them to get rich, for him to get by. Nothing else. Jesus Christ. It's really, really unbelievable. Banaganda, abali ku UNN esawa eno njagala tugende mu kusabako kubanga bana amazima amazima bwe tutasabaako tuyinza okwesanga mu buzibu. Exactly Mulangira. So kati wotunira Mulangira buli kimu ekigenda mu Uganda, it all rotates around laziness, but it's a culture jebaleta. Ngenda kuba diru, ngenda kuba gundi diru nezifuka diru nezifuka diru. So that's how these people they have destroyed the ethics, or about the work ethics. Kati imagine Mulangira, for example, no muyimbi gwali badde owamu ekitiibwa n'afukamira wansi kubanga they have destroyed the work ethics Mulangira. Teri kyanuma natunira Jose Chameleon ng'afukamira wansi. Mazima nawuliranga nawulira pain eri mu mutima nenga naye Chameleon okujjako nga naye yayingiramu ubwenge kwegamanga is kneeling but not kneeling. Omanyi waliwo omuntu kneeling naye nga ddala takimiininga to kneel. Awo naye abakozesa ubwenge. Naye ddala bw'aba yali kneeling because of the old car. Nga muyimbi asobola okugenda Congo n'akuba ekisaawe, n'agenda Malawi n'akuba ekisaawe, n'agenda Sweden n'akuba ekisaawe, kitegeeza nti tuli mu buzibu. Era bw'owuliriza audio eno nze bannayuganda omanyi
tubibateerateerako mubeere nga mubiwulira amazima. Bw'owuliriza odiyo eno bulungi, twetaaga okugenda mu ssaala essaawa eno. Otherwise, we are in a very, very big trouble. Kubanga buli kintu ky'abantu bano kye muwulira mu odiyo eno kitambula era kikyatambula bulungi. Wuliriza. Of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Mukama Katonda wange. Mulangira naye nga bannayuganda balowooza bino ebintu oba nti byakusaaga. They think this is a joke. Naye nga Dynasty nga Mulangira balina abantu okutegeera the twisted theory oba the twisted ideology oba olina kutegeera banene abantu kubanga live twogera ku Hutu revolution kawe yaliwo mu 1957 to 1959. Kubanga banene abantu abatutsi bagala nnyo that superiority complex. Oba this bagala nnyo this oba that superiority okubeera nga be bali on top of other nations, even though nga they are a minority. Naye nga laba nti badduka okujja e Uganda naye nga bazadde baabwe babateekamu that theory Mulangira okubanga bagende mu nsiko bakwate mundu balwane baddeyo ewaabwe kubanga they couldn't take the fact that abahutu babaddeeko obuyinza. You see olaba eyo insecurity Mulangira gye balina. It's very, very dangerous. You know? So kati w'otunuulira Mulangira banene abantu kubanga that's what tulaba nti abazungu bakozesa nnyo divide and conquer kubanga kye baakolanga baddiranga tribes kati nga zino eno ne bazikwasa obuyinza kubanga baamanya nti bo basobola okubajemera kubanga bo they are a minority. Ate nga it's for their survival kubanga bamanyi nti kano obuyinza kasita babuta. That means, you know, they will kind of that will be it for them. So kati okunyweza obuyinza abazungu baddira ate not just only Rwanda, even like in Nigeria, even like like in most countries Mulangira abazungu bakikozesanga nnyo whereby baddira tribe eri oba the minority ne bakwasa obuyinza. Kubanga bakimanyi nti kasita tunakwasa tribe eri very minority bamanyi nti that tribe eriwo to let's say to survive kubanga their instincts is there to survive, so which means bajja kugondera oba these superpower. That's what olaba Mulangira ti abazungu bakimanyi bulungi nnyo nti baneno bakagambe baneno ne gundi they are not the majority. So bakimanyi for example balina
okubagira kubanga bamanyi nti manene abantu baneeno bino ebintu babikola for survival. Mulangira balina abantu yose akaye kubatengo amikwanga even kubanga Mulangira ba threatening kind of when bagamba okay listen you guys muli a minority abahutu bebanji Uganda bamugamba nti olaba tribe eno yebasinga so bwoba natwala obuyinza you guys are in deep trouble. So that baba balina okugondera almost everything that they do, whether it's wickedness babikola. Okay, ka tusabe sala ya fesoka je tugenda okusooka nayo then tumale tusabe ate eyeggwanga lyaffe. Weewombeke Katonda omuyinza wa buli kantu nkwebaza olw'okunneeyoleka ng'omukama nga kitange ng'omukwano era ng'omulamuzi omutuufu. Nkwebaza olw'oluggi oluggule lwonteeredde mu masengere g'eggulu nga bwe kyawandiikibwa mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omunaana neewaayo okuwozesebwa mu masengere go. Bwe wabeera nga waliwo ekintu kyonna eri oyo anvunaana kyakozesa okunnumiriza neetonda gy'ali era nga nsaba ekisonyiwo ojja emisango gyonna eginnindiridde mu mbuga y'okulamula kwo ogitwale mu kisenge kya Namulondo yo ey'enneema n'okusaasira. Amiina. Katugende mu ssaala yaffe eya federal oba ffenna gye tumanyi Daniel 9 n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo ate ne programu yaffe. Okyali ku UNN. Yet we have sinned, turned away from your ways. Yes, we have sinned, walked away from your ways. We have not listened to your servants. We have not listened. Now, oh Lord, hear our prayers, hear our cry. Oh Lord, open your eyes and see our desolation. We do not pray because we are righteous.
bear your name. Hear our cry for me. Bear your name. Oh Lord, hear our cry. Make us Christians, make us Christians, make us like you, Jesus. mukulikeyo nnyo musaala yaffe eya Daniel 9 kansubire nti ebayisiza bulungi. Tukyagenda mu maaso nagaye nti mu studios tulimu ne Malik oba professor and a brother of ours Malik-X. Tewerabira olunaku olwaleero zanji programu yo enganzi Desire ajja kubaako ne Gerard nga bagikutuusaako so nga ate olweggulo this and that nayo ejja kuba egena maaso. Elizabeth ajja kuba wano, muganda waffe Ndugu Stanley Ndawula ajja kuba wano, ate nange nja kubaawo butereevu. So nga olunaku lwe Sunday tujja kubeera ne Muzeyi Mayengo, tujja kuba tuwongerayo episode yaffe ey'okubiri ku lugendo lwe mu byobufuzi bya Uganda. Muzeyi Israel Mayengo mujukire nti twamumisinga Sunday wedde olw'ensonga mwamanya okufa kwa Owekitiibwa Jole Lutaaya, ate ono yali mukwano mufanfeewe ate era nga yali muliraanwa, nga omuliraanwa bwe gwokya ebbiri yali tasobola kubanga banaffe ajja kubaawo. So nga ate programu eyo bweba nga yeesoose in case kujja kudda ku programu ya Yo Rights and Law eya munaffe Hanifa bweggwa, kujja kuddako the Tower at UNN. Tower at UNN bweggwa tujja kuba ne Tonight with Henry Gombia era nga
omugenyi waffe owa weekend ku program tonight with Enegombia tagenda kuba mulala, agenda kuba omukukunavu Tamale Mirundi. Muwagale ebibuuzo, ffe wano tubuuza bibuuzo ke kalombolombo kaffe, era teri gwe tujja kuziyiza yenna ng'ayagadde okujja wano. So alina ekibuuzo kyagala okubuuza omukukunavu Tamale Mirundi, tujja kuba naye mu studio bagasimbagane n'omusomesa we Enegombia, ate tumanye oba oli awo biki ebinaagenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo tugenda mu maaso. Kino kye kitundu ekigenda okusembayo ekya puroguramu eno, Get Off the Hook. Era tandika okuwagala essimu yo oba message yo, oweereze voice note. Mwabakuba mulindeko, ekiseera bwe kinaatuuka tujja kutaama amasimu. For now, weereza voice note nga bwe tumalayo ekitundu kino. Buuza ekibuuzo wabula oba gattako ku ebyo bye twogedde. Munaffe Malik ajja kuba addamu bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo nsaba tweyongereyo. Ate mbeebaza okulaba mwenna abali mu Bumooli tubatumiddeko temugwa, n'abazze okuvuma oba okuyomba nammwe tubaanirizaako. Ffe wano buli muntu aba brother era aba sister, kubanga tetukkiririza mu byabufuzi ebyawula mu bantu, kubanga ddala byabufuzi bye byawula mu bantu. Awatali ekyo ffenna tuli baaluganda, waliwo ekitugatta, era ebyo bye bimu bye mujja okumanya mu puroguramu zaffe ezirijja eyo maaso. Katweyongereyo. Malik, bwe tugenda ku page eno. Yeah, so Omulangira, as we can see here, here's Council Ken, so I can relaunch the... Okay. Yeah, so Omulangira, as we can see on this page, also complete Omulangira. Nkuwulira bulungi nnyo n'ensi ekuwulira. Oh, fantastic, fantastic. Yeah, so Mulangira, as you can see, ono Kaiwamuita Gaspar Musabyimana. So he was a Rwandan researcher and author government official. So yakola statement here nagamanti. However, it is not just any type of lying as the rest of the world knows about telling lies. For Rwandan Tutsis, lying is more than telling lies. It is a science. It is their culture. It is their way of life. A Rwandan in exile, Gaspar Musabyimana, cited above the living in France, tried to define this science, this culture, this UBWENGE, as it is called in Kinyarwanda, the language spoken by both Tutsis and Hutus in Rwandan Solari. The culture of telling lies, called UBWENGE, is in Rwanda an undeniable a cultural fact. The manifestation of this culture can be observed even today. This word has no equivalent in French. It combines together the French words for intelligence, lies, cunning, or deviousness, shrewdness, duplicity, concealment, and treachery. So, Mulangira, so Gaspar Musabyimana yagamba kino ekigambo UBWENGE is not just obandi kigambo just kyakulimba naye nga kigambo kinene nnyo kubanga kirimu n'ebya science ebigambo binene nnyo. So kubanga banene abantu
okulimba chiri oba kainombu amekwanga amechafuka oba kaina kitone kyabwe oba chafuka okubera kai deskai bulamu bwabwe obulamu bwabwe bonna bonna buli dependent okubanga balina okulimba to survive. So kati it's a Rwandan existence. So kati Gaspard Musabirimana agezaako okubagamba nti ubwenge ddala nono y'abantu baneno, so terikaye kubuusabuusa. Ekyo kyo tulina okukimanya nti nono y'abatutsi baneno. Era kino ekigambo kineno kirina ebigambo mu Bufalansa naye nga ebigambo bino olina obicombining omulimu amagezi, okulimba, okuusakuusa, oba okubeera nga esoba shrewdness oba kaye mu Luganda oba okuba kagamba oba kaye oba okiyite otya shrewdness ndowooza tukiyite oba kukulupya oba okulupya oba something like that, so then duplicity okubanga omuntu oba kaye nga omuntu bakayenga ali oba kaye fake mulange oba kaye disiti oba kaye dis mu Luganda oba nakyo kaye no kati kaye wankiteeke watya kubeera omuntu desi nga ali fake desi nga ali fake buli kintu kaye kyakola okweyita kyatali okweyita kaye kyatali, then concealment ekintu ekyokubeera nga okwekereza ekintu disiti oba kaye disiti oba kaye disiti n'okwekera so concealment, then like treachery ekyokubeera kaye nomuha ekyo nakyo kaye mu Luganda oba kaye nomukati how can I put it, treachery kubanga binene ebigambo mulangira ebigambo binene nnyo that's what kyamagamba kaye mulangira nti kwe kupalapalanya okupalapalanya yes. So kati mulangira ekigambo ubwenge tulina okumanya nti kigambo kiina ebigambo byamaanyi nnyo ate bannayuganda balina okumanya nti bano abasajja babikozesa as a weapon okubanga badividinga eggwanga, okubanga bakola buli kyomanyi mu kanombo ekiri against the Bible mulangira oba ebitabo ebitukuvu mulangira. So we have to make that very clear nti mulangira we have to uproot culture y'abantu banene oba ennono y'abantu banene mulangira eve mu ggwanga lyaffe bayita Uganda kubanga unless mulangira bannayuganda disiti obanga baagala okubeera nga bakyali mu kufugibwa banene abantu abaleeta ennono yaye mulangira kaŋŋambe ennono embi etalina kayidesi kayina kubeera nti oba nti gwe ng'omuntu ogyenyumizaamu oba it's something to be proud of. Kibi nnyo nti bagireese ewaffe baagala bagirekeyo kwegamba ebakolera okufugaza amawanga gonna gali amalala gye bagitwala kyokka ng'ate ewaabwe tekolawo. No. That's what kimagamba mulangira nti bano abantu bwoba nga baagala okwonoona oba kayekingamba kaye defamation oba kaye deception baagala okwonoona identity yamekwanga bo tebonoona kaye identity zaabwe mulangira naye bonoona identity oba kaye n'amawanga g'abantu abalala okwetuma ekintu kaye kibatali. Even with religion kati Gashumba he's another good example. Akimanyi bulungi kaye si musiraamu naye nga the way kainombo he gives you that deception n'ayambala kati gw'omuntu aba atamumanyi ayinza okukwatako n'akufera era n'akwesa buno obukudde obuneeno so kati abantu amulangira bayina ennono eyo gye tulina ffe ng'abantu okubeera nga tulina okugigoba mu Uganda for good. Wow. Unbelievable stuff. Naye nga mulangira nimbye kubanga Kashumba Amikai Gashumba ayambala kai gundi ki
ayambala gundi y'abasiraamu, you understand, ate nga si musiraamu naye nga lwaki abyambala kubanga agezaako okwambala identity y'abantu abalala, whether it's a religion. Ate Mulangira ate sikyekyoka kubanga beetuma n'amannya. Ate ekikusomera ku bantu bano kiri kimu, kuba tulina amawanga amalala. Bannakenya bajja Uganda, Batanzania bajja Uganda, naye nga teriiyo yeekyusa linnya ne yeeyita ery'Ekiganda oba ery'Ekinankole. Nga bavudde Kenya oba Sudan, basigala beeyita mannya ga. Naye bano olutuuka Sudan beba beetumaga Sudan. Olutuuka Tanzania beba beetumaga Abatanzania. Exactly. Anti Mulangira bino byetwogerako kubanga Mulangira bino ebintu binene biri very serious. Ate Obwenge is a very dangerous element that contains it. Kubanga banene abantu Mulangira nti webawamba identity y'omuntu omulala Mulangira ne bakayenga bamukutte like this namugamba obanyi gwe tukutte kati gwe kubanga identity yo gwe ng'omuntu bajonoona as a person, gwe ng'omuntu they have profiled you. So kati bakozesa identity yo kati bagikoleramu kati ebikolobero disi byomanyi ebyobubbi kimu kati nga gundi kati obusiraamu babonoonye, say Uganda naye nga bino ebintu byola Mulangira babikola. Okay, bwe tugenda wano hello? Hey, nkuwulira. Tugenze ku page. Tugenda ku page na. So hold on. So this one Mulangira is kind of this a Rwandan culture and belief system called UBWENGE. So this UBWENGE is what they use in all they do. And on the face of it, Paul Kagame has proven over and over that using UBWENGE, he has not only fooled and manipulated all white leaders of the world from the 1990s to today, from the Clintons to the Macrons, but he's in the process of accomplishing, as documented in the truth, behind the Rwandan, tragedy. The plan by the extremist Tutsis, Kagame being one of them, who went out of Rwanda in 1957 to 1959 into exile in Uganda because they refused to accept democracy under the majority Hutus. Their former slaves. The plan consisted of first taking over Uganda from Ugandans. So, Ochirabe Mulangira, okutwala Uganda, okujija kubanna Uganda, the natives, then going back to Rwanda to take over Rwanda from the Hutu. Kwanga, by the way, Mulangira, like 1957 to 1959, wewali the Hutu revolution. Abahutu webabadde manene kay mu buyinza, and they became dispersed around, let's say, East Africa. Nenga, of course, amu bagenda Uganda. Some of them went to Tanzania, and nenga, that was 1957. Webajja gundi wa Uganda banene kay chi abakay gundi isba Kagame. So then the plan consisted of first taking over Uganda from Ugandans, then going back to Rwanda to take over Rwanda from the Hutu majority, followed by taking over the Congo Zaire then, before taking also Tanzania with the intention of turning all the Bantu people of Central Africa east to west into servants and slaves of Tutsis. So far, Uganda, Rwanda, and the Congo Zaire are in Tutsis control, 100%. Yeah. As they had planned. And thought Yozeri Tibuhabura, aka Yoweri Museveni, was a Ugandan. No, well, my friend, have you been swallowed by UBWENGE? Of course he's a Rwandese. Read carefully the document above, because I guess you also think people like Kanambe, aka Joseph Kabila, is a Congolese also. Don't you? No, of course he himself as well is a Rwandese. Sokati Mulangira. Wanachukulaga nti banena abantu Mulangira intention yaabwe webava ewaabwe kubanga when
the Hutu revolution we are from 1957 to 1959. Webaja a Uganda in exile. It's either bali baina a family or they were influenced but then abana abanyarwanda okwata arms nenga bali baranira ekintu okudda ewaabwe nenga Uganda bali kwesanga as a base. Yes. You know, nenga bina Mulangira tukyasaaga nenga bina at so far babitukiriza. Yeah. You know, buli kimu kitambula bulungi kati Tanzania bagimaze. Exactly. You know, so kutta. Yes, Anti Mulangira, Anti Kachongamba Kai Mulangira, Abantu Waneno, you have to follow the lineage, you have to follow the seed. Kwanga Abantu Waneno Mulangira, for example, like Abanigini, especially kind of, you know, I mean, those small minority, those clique, I mean, those Tutsis, body they couldn't get to the fact or kubanga abahutu the majority batute or winza bina that sort of inferiority complex nebagamba bena abantu kwachi batwala ko winza kwanga bena abantu Mulangira bo munono yabwe tebagala kufugibwa obutagala okufugibwa they are willing to lift arms checho echabatwala you know a Uganda this mu exile bakwate mundu adeska ibade ewabwe. You know, I'm telling you, Mulangira, but abantu Mulangira, ne obanga bamanyi nti, for example, they are dense, but bagala kai kufugibwa. Yeah, ne obanga bo Mulangira, bemanyi nti, for example, they are dense. Nga mukwasiza omulimu ne bagukadde mugambo manyi tukwasiza omulimu okole oba like in a department, let's say to handle, let's say like human resources, whatever it is. Nenga manyi, for example, like that position is just too much for him. At least I would try to kubanga abatagala okay for an example omuntu omulala let's say for okay from a different tribe just to tell them what to do. But bagala kai kufugibwa. Belabanga as if that they should be the superiors. I mean gagundi chase and rabogo as he said, you know, you know. Yeah, he said it. Yeah. Yeah, exactly. So, and then this one, of course, it's you know, like Rwandan culture and belief system called UBWENGE too. So, Kagame counts on UBWENGE, which means lies upon lies, manipulation, fake outrage, pretending to be incensed while continuing to assassinate, to murder anyone who dares disagree with or challenge him. Even the simple local politics, as CNN recently documented, on his insistence on the righteousness of the lies that he had put forward as evidence. Therefore, no one can dare question him or his lies. Then again, killing even his own Tutsi people while turning all the other Rwandese into his blind followers and instruments of his, maniacal rule as per his ancestral UBWENGE, in order for him to intimidate and tame leaders like Macron while attempting to make these leaders partners in crime, getting the Macrons of the world to join him in the looting of the resources of the Congo, none of which is found on Rwanda's own soil, while Kagame continues to slaughter millions of Congolese. The rest of the world is slowly coming out of UBWENGE to see the truth that Kagame wants no one to see, because he believes, being the master of UBWENGE, he is more intelligent than whites, blacks, and even his own Tutsi people, while he considers all the Bantu people as his servants and slaves. Katola Mulangira eyo mindset yeyo. Ne rabo gojabade ayogera, that is the kind of mindset Mulangira abantu abo jebaina. You see? Yes, akurachi abantu Mulangira, even if that they are a minority, baba tabagala kai kufugibwa. That is very, very dangerous. Ate abazungu mulakaye Mulangira bakozesa eyo divide and conquer technique kwekwasa abantu kati nga baneno, a small minority obuyinza kubanga bamanyi nti baneno abantu abali a minority basobola okubawuliriza kubanga bamanyi nti oba n'abakwasa obuyinza bajja bunyweza for survival Mulangira.
In fact, Bannayuganda balina okukimanya nti bano bagayi tebafuga for the sake of developing the countries they are living. No. They are bafuga for survival. For survival. Kyova olaba nti tebakkiriza tebakuwa chance yonna. Yes. Waddewo okuyita kakabe kalulunga ka LC5 amagye gonna gavaayo. Kubanga bo tebaagala taking any chances. Yes, kati Mulangira, Bannayuganda abasinga kati ekyo bo tebakitegeera. Naye you have to follow the lineage, the seed, the DNA. Bwe babadde ebbanga lyonna, they have been like this. Yeah. Okay, so kati Shingiro Mbonyumutwa. If I can, let's say, pronounce it right, Shingiro Mbonyumutwa. He said, Yagamba nti, the use of manipulative lying has always constituted of primordial elements used for conquest. So which means Mulangira okoze sabu n'obukodyobola Mulangira okulimba kwe kubanga baagala okufuga Mulangira n'omukono gw'ekyuma and of the power for domination in Rwanda. So which means Mulangira kubanga abantu baneno balina insecurities Mulangira even today. Yeah. Gabagala domination yeyo. Yeah. Neobanga they know they are the minorities. Bagala okubanga bebaina obuyinza. So this strategic line that consists of making up accusations against the other person in advance has nothing abnormal about it. It is only the continuity, it's only the continuity of the culture of UBWENGE. This Rwandan form of intelligence was a shock to the Western explorers and researchers, including Rwandans who studied it. So Mulangira, even now when Rwanda, they themselves, Abatamanyi culture, they were even shocked about their own culture. Again, yeah. Nenga Mulangira abanyigenya beba influencing this culture. Nenga bo Mulangira bo culture no bajideta. One, they were lazy. Two, for survival. You know, so kati wobigatta byonna byonna Mulangira olaba banena abaana, maybe the bloodline, this generation, barabogo. That's where that kind of mindset Mulangira, that's where that that's kind of that mind frame Mulangira, that's where it comes from. Kubanga Mulangira kubanga nawe bemanyi muli eri Mulanti, they are a minority. So kati bamanyi nti obuyinza kasitaba buta like this. It is, it's the end for them. Awo baba bakimanyi nti balina kuvaawo kubanga baba bakoze ebibi bingi. Bingi nnyo, yes. Baba bakoze ebintu bingi ebibi ku bantu bebaasangawo. Kakati obuyinza kasaba bava mu ngalo baba balina bonna kudduka ate ne bagenda banoonye ensi eddako. Kati kyovola abatufiirako. Yeah, it's kati Mulangira abantu abo tebalina njawulo almost n'abantu abasajja b'obukofiira. Kubanga olaba ensi Israel. Ensi yaabwe. So kati kubanga kati ebikolobero bye bakuze around the world balaba nti obuyinza kasita bunaabava mu ngalo Mulangira like this. Abantu abo bagenda omanyi okubanga I mean abantu abo almost bali mu Europe, almost just almost abantu abo Mulangira bazunga just mu Europe in a like in the 16th centuries, 17th centuries, 18th centuries, 19th. So kati until we bafuna abasajja who were very powerful figures like the Rothschilds, the Rockefellers, and they financed big, big operations Mulangira. Nayenga abantu aba Mulangira kankube nabo tebalina nabo njawulo kubanga they are minorities.
bawamba identity etali yaabwe. Yesu. Naye ng'etujja kugendayo Mulangira, yes, ebijja kubireeta ebyo naye Mulangira. Jesus. So yeah, so now Mulangira, as you can see, this is, yeah, so Mulangira, this is the UN mapping report of October the 1st, 2010. So kati report eno Mulangira ekulaga nti the UN mapping report of October the 1st, 2010, documenting serious crimes in the Democratic Republic of the Congo, still sits and collects dust in the drawers of the United Nations, not yet investigated. Nenga Kurachi not investigated Mulangira, while the killings and the misery of the the DRC continues, and which is the misery of the which is the DRC continues unabated. So the crimes and the mass killings in the DRC are committed by Kagame, Museveni, and Joseph Kabila. Evidence is there in the 2010 mapping report and the book below. So kati bineno byola kai Mulangira nti binero evidence say eno ne Mulangira bajina eri mu United Nations. But the problem is Mulangira ne bakenga babina ko okakafu Mulangira byonna bino Mulangira bigenda kudda eri ku basajja b'obukofiira isi ate nga abasajja b'obukofiira balina influence in the United Nations. Oh dear. These people are murderers. These people are murderers. They are killers. Yes. Ate kubanga balina abantu Mulangira bamanyira ebijambya, you see. Ekijambya kiri wali eri wansi kubanga bamanyira kai kubanga we bali ne Rwanda betima bwetemi kubanga ti bo bamanyira bijambya. Jesus. Goodness me. Killing for survival. For survival. So, banna Uganda bobalooza nti ono omusajja ono for example yidesaka. No. But no, I mean, first of all, Mulangira, that's why so like Mulangira, like Zibanega ne professor, like Nangamba, listen, like young man, like obo enokusoka no tegera ono omusajja ono kurachi aludde mu buyinza for that long ate why his insecurities. Castona tegera his insecurities. That means you're going to try to trace his lineage. That's when Atanika or UBWENGE and everything start to make, perfect sense Mulangira. So kwanga buli kintu kyali akola kyali kimulopa oba ennono yaabwe ebintu byakola nengamba okay now kati just it's time or gata dots kwanga everything is just making sense ebintu binene abikola for survival eri gye bavadde stay waabwe omwana omwana kai bamuyigiriza kai to oba kaino okubanga alina okumastering a technique at a certain age kati waba akulidde oba kai nga atuse oba lako kai oba just emyaka gye aba atuse to a certain level whereby he's very professional Mulangira. So yeah, so bana Uganda bave muzanyo Mulangira, this is very, very serious. Jesus Christ. Yeah, I know Mulangira, this is very very disheartening. Nenga, I mean like, nenga balina abantu Mulangira, I'm telling you, babikola kai for survival. Kwanga bamanyi nti like, kwanga even the powerful forces Mulangira, katinga these countries are the superpowers, are the US and all of these countries who are involved in aiding, these dictators. Like in a great ex. They are a minority. So that they will do anything with it. So then this is another part to Mulangira, the UN mapping report of October the 1st, 2010. So
the protocols of the UN that says that the country wrong must bring up all the issue before the UN should not and must not apply to the DRC, because, Madam President, the evidence has been documented and published now in a new book. Joseph Kabila, the person appearing at the UN as president of DRC, is not only an identity theft, but also an imposter and a Trojan horse of Paul Kagame's Rwanda in Congo. Therefore, Madam President, any other sovereign member of the UN can demand that the UN investigates the mapping report of 2010 and then denounce the imposture of Joseph Kabila based on the evidence for the sake of making the UN relevant to all the people, which is part of this year's theme. So Mulangira bakugamba ne waneno kaino omusajja ono ali mu kufuga Rwanda kai abantu bamanyiga Joseph kai Kabila nenga of course amanya ge of course kai ye kanombo ye Hippolyte Kanambe who is original roots is Rwandese. Namugamba omusajja ono yabba identity. He's an identity theft. He's an imposter. I mean ye agazako kweyita ekintu kai kyatali ate nga akolera oli munne who is kai Paul Kagame oli mu Rwanda munne naye nga ali kai ewa is a Congo. So kati binebe na Mulangira, I mean UN teso akai investigating at this issue kwanga we're investigating all of this issue Mulangira bajja kulaba nti bantu bangi nnyo who are involved in this. Kwanga twogera ku Mulangira like corporations, twogera ku basajja b'obukoofiira, twogera, I mean so many people Mulangira will be penalized. So then this one Mulangira is the UN mapping report of October, like at the first 2010. Paul Kagame and the president of Rwanda has been effectively controlling the DRC as his personal property through a system of occupation that is led by his Trojan horse and imposter Joseph Kabila. Therefore, Madam President, Paul Kagame, as the evidence in the mapping report indicate, is responsible for the genocide in the Congo. Moreover, now we know Paul Kagame is also responsible for the 1994 genocide in Rwanda, in that he triggered that genocide by assassinating 2 heads of state so that he could seize power in Rwanda by force. As the evidence now show and is so, sustainably documented in BBC's Rwanda, The Untold Story. So yeah, Mulangira ebintu nakaino tubiraba nti tibinene ebintu nakai byakolebwa naye nga of course kaino mbu abazungu bo biraba they naye nga of course kai balaba nti like kasta bana gezaako to indict oba kai Kagame bajja kulaba nti bantu bangi nnyo who are involved in his aiding Mulangira, including kind of all those Bill Clintons, abasajja b'obukofiira. I mean, Mulangira bantu bangi nnyo who are behind all of these atrocities that are going on like in the Congo Mulangira. Ate si Kagame of course kai is number 7 kwanga. These are just puppets. Nenga of course kai these puppets Mulangira naboga, they are only fighting for their survival. Then this one of course, the UN peacekeeping force in the DRC. Paul Kagame's Rwanda has invaded and occupied the DRC, and the UN knows, and this and the UN peacekeeping force in the DRC, which is MONUSCO, knows this. Yet the UN keeps quiet and continues to honor and do business with Paul Kagame's Rwanda, while this man continues to kill both in Rwanda and in DRC. So kati bineno kai Mulangira aba UN peacekeeping bineno kai just kai they know everything that's going on. I mean, this guy, like, ways I'm like in that country, like DRC. Then I but I found Bamani to kind of like Paul Kagame, Kolash, shady businesses with these people, So Sogati, so Sogati Mulanga, everything is like a slap on the wrist. This is unbelievable stuff.
Yeah. So here, Mulangira, the other one is, of course, like Canon Black. Part 2 is that Rwanda, even elementary students know, has no minerals in its soil. Yet the UN shamelessly lists Paul Kagame's Rwanda as producer of the minerals that Rwanda is stealing from occupied Congo, such as coltan and other minerals. Then you have Yoweri Museveni's Uganda also steals Congo's gold from the Ultri region, as both Kagame and Museveni work together with Kagame's Trojan horse in the Congo, people like Kanambe, aka Joseph Kabila, in perpetrating and perpetuating these crimes. So yeah, Mulangira, like Fenatumani nti Rwanda, for example, is it's a poor country. So Nenga Center Bazija, where do they get the resources from? Where do they fund Kanombo Centers and Esaswaka, let's say Arsenal Team Club, for example, to sponsor Kaichi at the advertisement? So as a centers are Congolese Mulangira. You know, of developing the NC Abonenga, that is Congolese, resources Mulangira. Yeah, so then here, another part, Mulangira, as you can see, is, it's Prince Antoine Nyetera. So Prince Antoine Nyetera Gambanti, there are very few, but Tono Rwandans with integrity or who can speak the truth, no matter their education, position, rank, trade, or even religion, even after they swear before a judge to do so. So kati Mulangira, abantu baneno abanyarwanda, kanombu niwabanga ava oba kanombu oba kai oba neba kainga na kai position ichi oba just kainga aina obigiriza buchi oba kainga oba kai just kai mudini chi, whatever it is, oba kai walks of life java aswala swearing up before judge ila kainga agena kai kulimba. So banena abantu Mulangira niwabanga Amikatinga Museveni wane Mulangira akutte Bible nenga amanyiti agena kai kulimba. So that's the typical Tutsi Rwandin kai Mulangira. Kwegamba tebatya kulimba because it's part of their culture. Yes, Mulangira, yes, it's part of their culture. Kwanga bo Mulangira, by the way, or kumanyanti, they don't believe in any form of religion whatsoever. Kwanga boba ina this theory kanombla anti basic kanombo aboba ava mugulu. Okwanga anti bava mugulu, it means that kanombo bo ti there's a Satan, a Chagwawansi, for an example, which was defeated from heaven, which means that Satan came along, that is them. So they have committed so many crimes. Yeah, so here's Prince Antoine Maternity. All Rwandans know that the Herod founder of the Nigenya dynasty declared himself to have come down from heaven. This myth has propagated throughout the entire society in order to differentiate himself from the common mortals. So katibanena abantu Mulangira boba ina myth eyabo atenga ya njawulo nnyo boba gamba bava mugulu, which means they don't believe in any form of religion Mulangira. Oh, shame up them. So kati ebintu Mulangira bebakola ebyo byonna byolaba the atrocities ebyo babikola kubanga they have a wicked spirit. These are Hamites Mulangira. These are not the Bantus. That's why, for example, abantu katinga amengaba gundi ani aba rabogo bogera with that kind of tone kubanga these are Hamites Mulangira. That's their lineage. By now that tone, by now that hatred. Yeah, so Mulangira, this is serious. Which is Wagamanti, the war in heaven. Eyali war. War suma muchtabesh took Mulangira, the Bible, the Revelations, chapter 12, verse 7, then 10.
7, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. 8, but he was not strong enough, and they lost their place in heaven. 9, the greatest dragon was hurled down. Then the ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray, he was hurled to the earth, angels with him. So yeah, mulangira ndozo olaba, you know. So kati mineno byola mulangira abasajja baneno, the spirit kaya jibaina eyokutta and without caring. This is the myth. True. Oh, man. This is... You know? Yeah, mulangira kati gwembulira mulangira gomanyi abantu. Okay, kwanga okay mulangira. We have a continent mulangira in Africa. Nenga gwembulira banena abantu mulangira. Spirit kaya jibaina mulangira. Oloza eringanga eyabalere abala, for example, let's say the Bantus and other tribes. No, baneno mulangira baina spirit kaya yo Yahweh. It's kind of, it's their own spirit. And it's an evil spirit mulangira. Oh, damn. Yeah, so yeah, so yeah, so Mulangira, I'm okay, you're gonna pay genda wala nyoka with this. Nenga when now come on maybe next time. Genda kubala got influence abasajja bobo coffee that kai jibaina on the continent. Ne especially kai mu Congo. Like kwanga banena abasajja Mulangira chinu kai chibale nti bekweka. So that no tamanyanti almost the atrocities they are funding. Brichomanya kwanga yeah waliwo ebyama Mulangira byentya okujjana next time just mbyogera naye nga tujja kukozesa ekigambo abasajja b'obukoofira tujja kukozesa kiri ekigambo ekya kubanga sometimes abantu abayi kituufu. Yeah, amekwanga bayinza to sensitize ne bagamba bano bali mu kwogera ku kintu amekaye bali mu kwogera ku ffe, so and they flag it for anti-Semitism. Naye nga balina abantu Mulangira mu continent ya Africa bwobaka edibalina oba oil companies oba gold mining companies, it's either ense Mulangira wabeera conflicts, wabeera military coup d'etats, problems Mulangira, there's always problems, you know. Jesus Christ. Yeah, kati Mulangira abasajja b'obukofiira abola baabo kati bana Congolese ne banateka emisango mu UN ne banatukula ki tebigenda kubeera, can no one's gonna pay attention to that. Lino likabira lino lyeri lino omusajja w'akakofiira. Yes, kati omusajja w'obukofiira kati Mulangira Golaf, an example, kati ya kind of ya sponsoring the whole operation Mulangira. Abasajja b'obukofiira Mulangira abola baabo balina influence mu bitongole ebya World Bank, the IMF, the World Trade Organization, ne United Nations. That's why wali tusomere Luganda nombo bagezaako okuwabira gino emisango naye nga United Nations doesn't do anything. Naye nga bamanyi emisango egyo kale gyegiri. But kubanga UN it's influenced by abasajja b'obukofiira Mulangira, nothing will ever get done or nothing will ever get solved. Kwanga and Seva na abasajja b'obukofiira, I mean, you know, by exploiting the insane to a certain point that will send the kai debakola just about the way at Tel Aviv in Israel. Wow. You know? Nenga, the thing is, politics wa Africa Mulangira. There's tunulira obakati ngamu Museveni as a person, tunulira the figure or muntu who is behind, who's actually like pulling the strings. Kati nzima tunulira kati this guy Chase Kabila, tunulira basajja b'obukofiira huwa, I mean, just kind of amaanyi Kabila agajjawa. Twagala okwebaza muganda waffe
Malik olunaku olwaleero okuva gyatujje n'okutuusa wano. Yeebale. Teekateeka essimu yo gwali eyo oweereze voice note oba okube ku ssimu yaffe eyo eri waggulu gy'olaba mu koona, then tusobole ate okuluyita olunaku. Katuveeko mu bulango katono ate tubeere nga tukomawo. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places.
nkugambye nti tusubwa Sunday no tonight with Henry Gombia tugenda kuba ne omukuku navutamale mirundi mberenga muteekateeka ebibuuzo bye mugenda okubanga mubuuza kakati time ya masimu njagala tubawulizeeko nammwe ate biki bye mutugamba. Omulangira Kimbugwe nkulamusizza. Yes sir. Nze Semisambwa wano mu Kimombasa ku stage ya boda boda. Omulangira ono nsonyiwa tuludde nga sirikako yadde obubaka naye because gye ndi mu background ye ndituwuliriza naye olunaku lwajjo olwokuna program nagikutte obudde wadde bugenze so nagenze okigira bweti ng'eri muki eri mu bubaka obwabawuliriza kati Mulangira nalabye reaction ya mukulu wange Sewandagi kuba birowoozo byabwe nga byabadde era eddoboozi eno oba ofunye omukisa olimuweereza kuba tetuli kumugeya. Mukulu Semisambwa nsonyiwamu. Hello? Alo Mulangira. Enyabo. Sebo webale kuweereza. Kale munnange naawe webale kubaako. Ne profesa wange omulungi yebale. Ali wano Maliki. Naye wedda baba mpulira waliwo ekigambo ekimutawaanyaamu naye kanjongere okukikkaatirizaako ansonyiwe okweyitiriza. Ekigambo ky'abadde ayagala oba ebigambo by'ayagala bakiyita obukupya. Obukulupya. Obukupya. Obukupya. Kakati bakupya kiringa era kulimba nga weekalambiza. Nga you know what you are doing is wrong. Kwekangabiriza. N'ateekamu nti on'obujoozi. Kubanga mubaamu obujoozi. Ekyo ekigambo kyonna bwe tukiteekamu nti obwenge mulimu obujoozi, obulimba, obukuusa, oba n'ekyandibadde nga manipulation. Nti balina engeri gye banimanipulatingamu abantu. Yes, kakati mwebaza profesa wange. Naye kirala ne nkwebaza ssebo amagezi g'owadde Joyce baagala. Kakati ekyo kiri gyali okukozesa amagezi ago. Bulijjo nange mbuuza. Temusobola genda mu kalulu nga temusobose kebera tulinawo abalonzi bameka. That is my question. Weetaba otya mu kalulu nga temumanyi mulina abalonzi bameka? Muteekwa okumanya abalonzi be mulina ne mumala ne mutuula ne mugaa ku balonzi 105 mu Kasenyi village mpabuye ekizampo kulonzeeko abantu 75 mwena ne mukkiriziganya. Naye ssebo gwe tulonze bulonzi tusanze obululu bataddemu bululu 10 ate ne mutandikirawo. What kind of foolishness is that? Sitegera ndaba bana abalala bannaffe bannabyabufuzi nganze bwe ŋŋamba nti nabo bakupya batulimbalimba. Kituufu. Yes. Anyway, ye submission yange nyongera okutumirako oyo profesa wange yeebala okusomesa yeebala okutuleetera abantu abo okugamba okubayigako. Nze obulamu bwange njagala nnyo okuyiga ku bantu, ekika ky'abantu njagala nnyo okubayigako. Okiwulira kwegamba manye omuntu oyo nti bwe bamwogerako nti bamutugamba ali bwati ne bwati.
okiwulira naye nga tweyanziza nnyo n'abantu bange ababulijjo ab'olulango mayembe n'omukyala ne ba UNN listeners. Mukama abakuume abawa omukisa abawa amagezi n'okutegeera musiibe bulungi ne wiikendi ennungi. Amina Mama Sala. Amina. Okay, webale nnyo webalire ddala. Maliki Mama Sala yoyo akwagala nnyo. Okay, thank you so much Bambi. Yeah, yebale Bambi kulachi okusima kubanga nange ngezaako kubanga naye nga just kubanga la UNN is like a family Mulangira kubanga we're all here to let's say share knowledge and kubanga we're all here to learn from one another. So if nenga like kind of nenga kenenga other than that echintu echo kubanga tufugibwa abantu abali mu somehow or tukozesa to use us amefenga abantu for their own over agenda over their own gains tuina kubanga Mulangira kaya nombu we create over like a strategy over somewhere or kubanga kaya banabantu. For example kaya nombu we end this this sort of like a evil over like a force Mulangira kubanga it's like a weapon Mulangira kubanga ubwenge kaya just kaya ubwenge is like a secret weapon Mulangira. So kati abantu afu tunabanga we are still awake oba kai this sorry kai like why is it kai just like asleep Mulangira basubula era kulachi otubuzabuza abantu just kene babazanyira ku bwongo ebintu kai ngai bakola Mulangira. So we have to be very very careful ne tubanga so okuzukusaba na kwanga Mulangira. We have to make it very clear that Uwenge is not our culture. Bana abantu ebaleta empisa zaabwe nebasiga mu population just kai ya Uganda kwanga now but na Uganda for example you can see that their traits bakola these things are not righteous Mulangira nengola abantu nebintu it came from somewhere. This is not us kwanga na Uganda they were not behaving like this. So katubana abasajja bebaleta their immoral ways and yeah it's just Uwenge Mulangira. There's nothing I can explain. I ain't got Uwenge Mulangira. Mupitusi. Sorry. Nakuba mupitusi edegeya. Sorry. Ngeze zibaganya birowoozo kubanga ati Mulangira. Nalabye reaction ya mukulu wange Sewanda G kuba birowoozo byabwe nga byabadde. Era eddoboozi eno oba ofunye omukisa olimuweereza kuba tetuli mukomogeya nedda naye tukubaganya birowoozo kubanga tetwagala tudde mugundi senga vudde mu ngazzeemu yatutuusizza wano we tuli okiwulira bannaffe baali basigaddemu akalembeekereza ne bagamba bagende mu kulonda okwekayunga okwa gundi ssentebe ebyavuddemu obiraba era bitujjukiza
January gitwali ne tutabaako kye tufuna oli obesadeni nawamba buwambi ki the process y'okulonda. Now Mwami Sewandagi nze mutowo nakoma mu P2C eddegeya naye ngezezzaako nnyo okwekuumira ku mutindo n'okuyiga nti ekiseera ekimu twali mu analogo naye ne tuvaayo ne tujja mu digital. Kati mu mbeera eno era tulina okweyisa ng'abantu abali mu digital age. Tetusobola kusigala eri mu analogo. No, ensi ekyuse. So abawuliriza bwe baba nga badibetinga tudibetinge. Yes, oli musomesa mulungi nnyo Mwami Sewandagi. Era batono nnyo abakukira abakwekana olide naye tukiriza abantu babakooye ekyamazima abantu bakooye ebibiina ne politics within a unitary system babikooye. Singa waliwo ekkerenda lyoyinza okuwa omuntu ogamanyi ekkerenda lino lijja kujjajawa omuntu ono aweweereko tumujjanjabe oba olyawo anatandika okutegeera bintu naye akyamazima ebintu bya unitary bitulemye okutegeera bitulemye batuvuvunga buvuvunzi kati ebyo byabadde kayunga kati oŋŋamba otya nti 2026 tugenda kubeera bwebiti abaana be baakutte be baasibye abaafudde ku byekayunga era twongere tuttise abaana b'abandi nedda mukulu wange nedda Mr. Sewandagi with all respect kiriza tetukyaddayo eyo abalimu banange Mulangira otujje wala Mulangira ng'ate yegatiddwako Mwami Sewandagi mutusomesezza era mutujje wala nnyo naye ate tuleme kutambula kigere kimu maaso bigere bibiri mabega. Ky'oyinza okukola Mwami Sewandagi kugenda okwogera ne Besigye omugamba gye annyonnyole federal system nangeri gye tugenda okugigenda mu federal system okiwulira naye ebyo nzize kusomesa bwe kyensomeseza kyekino nedda mukulu wange nedda nange owulidde nedda abawuliriza munnange tuli bantu bakulu yadde tuyinza okuba tetukwekana naye nga tuli bakulu saasira abaana abali mu nankani ya Bwarabu mu kyondo kya Bwarabu bannyinaffe ne baganda baffe abagende mazima abantu bangi abali mu maziga mangi bakaaba olwa bibiina kati ebibiina bitukaabizza owulidde twagala tukube pulanti tulyoke tuzimbe ennyumba ate nga tusaanikira ku musingi so si kasolya UNN etujje wala mutujje wala bannange abawuliriza bannange mukulu waffe Sewandagi mumusonyiwe oyinza okwesanga olunaku lwajjo lwagenze bubi tibyadde birungi somewhere owulidde naye muligo baneebuuza naliyo ne Sewandagi ono biyinza okuba bitu byasobye mutusonyiwe naye ne Mwami Sewandagi tusonyiwe ate tozira kujja kutusomesa naye kkiriza abantu baba bagagize ng'ebintu ebimu biganye biba kiba kiganye ekyekibiina kiganye tetulina kyetugenda na bibiina tetulina kwanza tulina okuyingira federal oba twagala oba tetwagala naye tuleke kwekwenyakwenya nti bwe tunamala okulonda then tulyoke tubaga ebya federal oba
buli omu muyaaye bali bayaaye gwe wenyini nyini olaba wakolera mwami bidandi wali anda bidandi olaba ekyakutuukako nze mutuufu up until ngozze ku UNN nze nali sikumanyi sijja kulimba kuba nali siwuliriza nnyo ebyo simanyi bimeeza simanyi biki but mwami Sewandaki bambikkiriza abantu bagize ekintu bakiganye ate tojja kibakakako no tojja omanyawo kyebajja okukola nawe nga programu zotawuliriza nabo bajja kugiga gundi mute oya kwekitabo kijja okuba naye nga ate UNN si bweti bweyi that's not the structure ya UNN tulina okuwuliziganya sonyiwa abakozesa olulimi olukambwe olukuba embooko ku lubuto olukuba embooko kabina sonyiwa kuba nabo obusuku bwabawabyeko masi wa sebujja kyalo wekitiibwa oyo nze kankubuulire nina n'ekirowoozo neŋŋamba naye tukomyezzaawo tutya basegujja bamwanje mu bumu obwo tulabe engeri gyetuvuga ekintu kino tugende mu maaso so tusobola kunyiigira mwami Sewandaki naye tukkirize tukkaanye nti olunaku lwajjo lwagenze bubi nti era somewhere somehow waliwo ka segment akagenze obubi mwami Sewandaki tosobola ebibiina nedda ekyo nedda tokyagaanye kkiriza mwami Sewandaki kkiriza era bw'ogaana ogaa nti okalambidde yes tumanyi Besigye omwagala nnyo kirungi it's okay olina gwe byomumanyi ku byotamanyi naye tuli ku kintu kya federal mugamba jje asomese federal atulage n'engeri gyegenda okuyingira mu federal atulage ajje ku UNN ajje atuwulire okay ajje ate naye atandika okusomesa omulamwa gwa federal Uganda mwetulaga si bibiina olidde era federal ebeere ng'eri ku mwanje kitwagala nese ebyo ate gende mu elections ate gezumaze mu elections ate bebuzabuziza bagenzi eri njukira buli kalulu konna abantu bafiiramu mwami Sewandaki munnange sonyiwa okuwanvuya wano naye ndi omu kwabo abakwagala ennyo abalisa abaagala ebirowoozo byo naye ekyebibiina ekyo nedda olidde abaana bafudde ekayunga abaana babasibye ng'ombuulira ebibiina nedda eyo nedda mukulu wange Mayembe gwonootwa update ekayunga awo bintu byagenze bitya ekayunga ku ground otegedde naye nga bambi mwami Sewandaki mu bulungi kkiriza ensi yavaayo mwana loogo kati nsi eri mu digital ate olwaleero lutuukirira nnyo ne gwozaala kubira engoma n'ozina fine oli musomesa fine wasoma nze ndi wa P2C naye ate nange olina kyoyinza okunjigirako kkiriza gandi olina kyoyinza okunjigirako naye nkekyebibiina nedda mwami Sewandaki mu bulungi ekyebibiina okutuzaayo nga tuli mu unitary nedda bonna bojje basomese federal gyetulagamu naye si gundi ebyo gwe kasasiro oyo nedda abaana bafiiridde omuntu abwereere kati nakwede wuli anyiga biwundi olidde ayinza nokuba bamumenya akawanga tamanyi bayinza bamumenya eggumba ku mutwe tebamanyi kiwulira nga tuddamu ebyo nedda kale Mulangira neyanzizza kumpa omwaganya okuteekako ekirowoozo kyange wano naye kiri towards programu yajjo ey'olwokuna tukweyanza nnyo Mulangira munnange abakuulako waya baleke ekkumi teryagala Omulangira abamu ffe twakola bamu vali Mulangira twakola bamu vali abo bakyagaanye bajja giraba mpolampola bajja kujja olidde bajja kujja gwe platform ki ereeta abantu ab'omuwendo nga gwe teriwo olidde
kati abagenda ne bakola obutambi bakuvumaganye bakola batya baleke oli naye tunadda mu kulwanagana naabo tetulina gye tulaga kale Mulangira Mukama akukuume and era ayongere okugumya mu bunaku buno fena bwe tulimu obwa 2021 nsuubira okitegeera kale sigadde Semisambwa stage ya bodaboda mu Kimombasa niwayise lwandanga abawuliriza Mulangira n'onsonyiwa nyongeddemu kano abawuliriza bakimanye yes and this is Mulangira bino yozokusomesa tugatte dots okay tugatte dots Kayunga by all means bahati tunasobola muwa nakwede but ya oba nakwede wa NRM oba bali eyo baada za muwa nakwede kubanga omuntu yenna gwonna yali azannyeko omuzannyo gwa chess twakava mu January 14 akalulu akakali akakasa meme abe Kayunga bagamba ekyamazima nakwede yakawangula owulira naye nantaba mama Kayunga nabba akalulu kakati ogenda singa kati baade badikiralinga gondi nakwede nti awangulwe era kuno kusomesako Mulangira kiba kibadde kigenda kuwa ebituli mukundi munataba kuba kisoboka kitya nakwede okuwangula kwero C5 nga tewangula kuba MP mukiraba kiba kikola amakulu tekikola kati by all means yes Kayunga bamwagala for their own reasons naye another reason yabadde basobola kiba kikuba ebituli munataba owulidde nti nataba teyawangula mu January ono yakagwa okiwulira so hali twasobola kukkiriza nakwede kumulangirira oba twagala oba tetwagala owulidde so ate era n'ekirala omwami ayagala kumaliramu ddala ssuubi mu bantu abalowooza nti they can take him on okiwulira era akyalina okulowooza nti wali January kyeyakola tekimala akyalina okuyoola abavubuka bangi bassa abatte bakasuke mu makomera abakasuke mu makomera naye era katulinda akajoyisi baagala kuba nemityana ne bamwetaaga mityana mubende ebyo n'ebitundu byetaagibwa okiwulira byetaagibwa bubi nnyo nno so tayagala abantu bonna bagenda kola ki bagenda muwakanya mpozi ng'akimanyi ogenda kukolagana naye naye nga ebyo byebyo tusooke tukole ku federo yaffe etuuke kati tudde mu kasengejja akapya oya dde mu kasengejja akapya tosobola kudda mu bibiina nolowooza nti mu unitary system ogenda kireerezaawa no tekikyasoboka kyaganye ate kati kyayongedde ne kigaana era kati akyagaanya okukkiriza mutya akyalowooza nti waliyo essuubi nti simanyi tugende 2026 my god good luck ebintu statistics oba ozijjawo ezo mu bintu bigenda kubanga birongose electoral commission tenalongoka electoral commission yooli bajjaji booli nakwedde ne bwanaagenda mu kooti kuba kati kakubuli bamukulangirira nakwedde could have engaged lawyers nange yakuba omupitusi kino kitegeera nakwedde could have engaged lawyers nabuno bukakafu bweyongerako ku buli yawangula muki mwali mugundi mu January nti yawangula naye baitosa kimukkiriza baitokeera mumukkirizayo no so mwami Sewandaki munnange ebibiina nedda tugire
tudde mu kintu kyaffe tusomese federo era bonna Besigye bagambe Besigye bajje tusomese federo tutema katiba ka federo tukasomese eggwanga bwekyo bwe tugenda okuyingira federo then tulyoke tuleete egundi bino ebibiina ate nabyo nga birongooseemu singa bwe biri kati balise Omulangira. Kale banaye munoonye ku Mayembe tabanga yabadde wannakwedde ne bamusiba munnange. Oh dear. Munoonye nakwedde. I mean munoonye Semisambo. Mayembe. Bana abaana be baalaga lwaki tetunoonya investigation ne tunoonya ku byalo gye bazaalibwa omuntu bamukubira ejjija akataliiko ne bazuula n'afa ne banoonya ne bamanya ne ku kyalo gya buno bana abaana be baalaga mu kamera tebasobola kuzuula wadde ku kyalo kwe bava ne balaba ne bataata baabo ne bababuuza abaana bano babavaako batya okutuuka okugenda mu bintu bino ne balaga ne bakitaabwe ne tuluba ne famire zaabwe ne tumanya engeri abaana baabwe ddala mu butuufu bali mu bikolwa bya kiyegera oba bali mu bya bulimba n'ekirala fetwalabira ddala bw'okwata suspekiti ate omuttirawo kirevu bamutta bwe bamuttira bweri suspekiti omutta otya ate yandibadde atukakasa nti abantu abaana abo abamanyi naye omuttiddewo bannange Mulangira evidences tuzirina zonna ezisobola okukakasa nti Museveni yakola bintu bino n'abantu bakola nabo mu gavumenti. Script Museveni gye yakozesa okufuga bannayuganda n'okujja ku okuwamba obuyinza tekyuka. Ono Obote tulina Obote tu. Obote Museveni yalwanyisanga yattanga abantu eruweero ng'agamba Obote yabatta era abajasi Obote be batta abantu. Script y'emu gy'akozesa era nga yali mu gavumenti yakubeerako ne mu gavumenti y'Obote naye ng'era atta abantu Abaganda ng'abatta abalaga nti Obote yatta okiwulira ng'ali mu gavumenti y'Obote. Kati bw'abanga yakikola mu gavumenti y'Obote n'atta Abaganda ne bakyawa abanoozaana essaawa eno aliko azzeemu kiri kyennyini kyakola wekiwulira. Kati essaawa zino attira Lukiri Lumaana kubanga amanyi nti essaawa yonna bano ayinzayo okuva mu buyinza bano abaana ne baba bayisa bubi yabatwala nkakaba. Kati agezaako okulaga nti Nuupu yeerwanira eri peaceful erikozesa peace. Tusobole okubeera nga tusazeewo nti Museveni genda tulugambe nti bano abaana tebalina musango kumbe bano abaana bennyini abanuupu abajja ne bagenda bebagala batwale ekintu nga Museveni tavuddeewo adduke buddusi bano baana batusigale nga be batufuga ate nga ba gavumenti yennyini eya Museveni. Mukulu wange Kimbugwe ndi Malik mubale kutuweereza. Mr. Mike tukulisayo gye wadde obulidde kulikayo ddala. Kaakati ekyenkirina okuba nga kibuuzo bannaye twebuuze asajja bagamba buli kiseera nti Abaganda be basinga obutiitiize kijja kitya okubanga buli muyeekera avaayo bakulaga wa Buganda ADF ebbanga lyonna lyewedde more than 20 years bakulaga Baganda kijja kitya ate bakulaga bonna twegendereze abantu we bava bwe tuba tugendereza abantu abasinga bali wakati wa Mityana Muwende ogende ne Kyazanga
eyeeyo bwekyo lwaki bonna abantu abavaawo simanyi mukulu wange waliwo kigoberedde naye nga basinga bwe bava. Okay, tujja kugezaako kinoonyereza tulabe. Katuwulire munnafone. Mutabani Omulangira webale program ate professor by investigator Malik webale kuvumbula webale ate kunoonyereza webale n'obudde webale n'ekutusomesa. Ekibuuzo kyange kigenda kudda eri tubona ate obusajja buno bw'obukoofiira era engeri ki gye tuyinza okulaba nti tutuuka ku nkiriziganya nga tebutunyigiriza nnyo nga gwabutegedde nnyo kabaka teeza kubanga omanye interest saabo okwewala nga tugenda okuyingira mu federo kubanga tulina okusooka okubeewalira ddala naye nga si bwangu era katulaba nti bukozesezza bano bonna abanyiginya munsi ezitwetoolodde era bazinda ku ntole zaabo tukoze tutya okubwewala oba okutuuka mu kkiriziganya wa compromise. Ebyokulonda twasiiba twogera tusomesa nti watali federal the election doesn't mean anything right now. Ddala mu nsi yaffe Uganda awo nno byonna ebyaguddewo n'ebigenda okugwawo tebyatwewunyisiza nnyo kubanga olwedde abamu abaabaddako hokku ekitwakimanyirawo era kati lamentation zenna za tezisiyamba ku budde buno right now. Kayimba kasituka otambule ndowooza kusituka kweru nako ndowooza kikyali badde ensonga kati spark eyabadde yafunyise naye ndowooza teyakozeseddwa. Moving a dictator naye engombo ndowooza yakomye. Long live UNN federal gwe mulamwa. Thank you so much. Long live UNN. Webale nnyo munnaffe webalire ddala. Kakati Mulangira sebo kyembadde awongezaako era okwongera okunnyonnyola nti lwakuba nti mbadde nvuga nga ngenda ku mulimu naye kyembadde ngezaako okunnyonnyola nti olaba Museveni Betikamya bwe yamugamba ku bali b'enguzi n'amugamba sebo abali b'enguzi bali bwe bati ne bwe bati olaba yamugirayo ekigambo ekya to manipulate omukazi omuyivu omukazi ategeera omukazi akoze research we n'amufuula ekwegamba ekitagasa n'amugamba ng'ate yamuwa omulimu ogwo ng'omulimu yagumuwa ng'alaba asaanidde laba bwamugamba nti kale kiyambako omuli w'enguzi ogugirya ng'ate akola sente za gavumenti ate ng'akola ebisaanidde ng'azimba amayumba mu Uganda which means he is supporting bali b'enguzi and he's manipulating omuntu akoze research we kwegamba omukazi n'asigalawo mu bbanga kukupya okwo kulimba not respect kwegamba byonna bigenderawo ekigambo Malik nga bw'agambye nti
obwenge kinene kirimu ebintu bingi nnyo kubanga muntu tasobola okukukupyakubyako nga akurespectinga, which means aba takurespectinga. Okiwulira? Anyway, kyembadde ngezaako okugamba ojja kukasangako kano kyemmanyi ku makya oba anytime. Kale tweyanza nnyo, tweyanze geya. Mulangira we bali kuweereza. Ne brother Malik tweyanziza ssebo okweyongera otusomesa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mbadde nzize just kwogerako katono ku mwami oyo Kola gwe mpulidde ng'ayogera ku mwami Sewandagi nti ajje asomese Federo. Mwami Sewandagi muntu mukulu ate ne byasomesa abitegeera. Era tebajja mukaka kusomesa Federo nga ye si kyawulira, ajja kusomesa ekyo kyawulira kubanga era yakugamba nti ye kyakusomesa gwe kyoba olina okutwala ate si gwe gwalina okusomesa okujja wano mbw akusomesa Federo kubanga gwe gyoyagala okusomesa. Kati ye ayagala kusomesa bibiina ate gwe omukaka okusomesa Federo oli muyizi nabaki? Omusomesa bw'ajja wano omusomo gw'aleese gw'ayagala akusomeseeko lwampaka oba si gw'oyagala oba gw'oyagala aizulu. Naye kati tujja mukaka kusomesa Federo lwampaka nga ye tayagala. Ye ayagala basomesa ebibiina musigale mu bibiina tubimazeemu emyaka 35. Ebibiina nga bye tulimu nakati era akyasomesa bibiina. Kiki kye twagala okuyiga mu bibiina? Gwe twasaliddewo okuva mu bibiina tusome Federo tutegeere Federo kyeki. Kati ate tuvuga tugenda mu Federo ate ye atugamba mukomeewo eno mu bibiina. Kasomesa kyasobola owa Federo anaatusomesa. Gye bali abasobola okusomesa Federo lwaki ye tugimukaka? Kubanga ye yagambye tajja kujja kusomesa bantu ate nga mumulaga ekyokukola mumuwa ekyokusomesa. Somesa kino, somesa kino. No, ayagala akole ye kyayagala. Ffe oba kye twagala oba tetukyagala. Bannange newankubadde nga tusoma tulina okuwuliriza atusomesa. Naye tuli bantu bakulu ate tetuli baana bato tuli mu primary oba mu secondary. Tetuli mu ssomero. Essomero ery'abantu abakulu lyawuka ku ly'abato. Tulina okuba nga tutegeera bye tusoma. Tetusoma bintu nga tetubitegeera. Bw'oba ozze n'otusomesa Judicial ne tugitegeera n'enkola yaayo ne tumanya nti ne Federo n'enkola yaayo yeeno. Kaakati ate ebibiina nkola ki gye birina empya gye tugenda okutambulirako nga bannayuganda tusobole okununula eggwanga lyaffe. Ebibiina bibaddewo ebbanga lyonna. Ebibiina bibeeramu abantu abeetaaga okulya bakkute. Eriyo abatannalya nga beerenga bajja wano eno ne boogera nga balaga nti bali ku sayidi eno ate ng'olaba bali kunaaganaaga kubanga baagala babalengere. Bannange mutusaasire, obulumi bungi bannange. Muleme tutagaza ate tuzzaayo mabega olwedde tufubutukayo ate gwe tusika otuzzaayo. Nedda ssebo. Mwami Sewandagi tuyambe. Kale awulidde bannange Sewandagi. Hello, Prince, how are you? Thank you so much for that show. You are welcome. Mwebale tuweereza up to this time okubanga mukyali mu studio bannange. Yeah. Bannange mwebale nnyo obudde bukedde. We are so thankful. Professor Malik, how are you? Thank you so much for opening our eyes about this UBWENGE thing. Bannange, thank you so much. Mwebale kukola research bannange. Bino ebintu ffe tubirabanga eby'omuzannyo like ng'ebyokusaaga, but this is real. This is real. Bano abantu ndabira ddala buli kintu kyonna Malik kyayogerako. Bano abantu bakirina. Bano abantu they have been doing all this stuff, this lying thing. Gwe mulimu gwabwe. Naye bannange Mukama atusaasire. Naye Abannayuganda abamu baffe tunaazuukuka ddi. Bannange
banange nga twebase bano abantu ekintu kye baliko ndaba bo bakyagala nnyo ate okusinga ffe kuba they're real determined oba kuyiwa musaayi ndabira ddala nga bagenda kuyo kuba ekintu bakinywezezza bakyagalira ddala ddala ensi bagyagala olaba batuuka n'okumanya nti ate butuufu bano abantu kati ntegedde lwaki tebaagala baganda bakimanyi tuli bagezi nnyo, that's why they're fighting us. Bakimanyi abaganda bagezi nnyo, that's why they are smart, that's why they are fighting us. So ebyo byonna bye baga nti abaganda bagezi nnyo, ensonga kati lwaki twagala okubasaanyaawo ensi ekintu tubeere nga at least azine kitulimu ttaano. Naye bananga abantu abamu bannange oba bino ebintu mubiwulira oba mubiwulira nga ffe bwe tubiwulira ne bitunyiga ku mutima, bibanyiga ku mutima nga ffe bwe tubifiiringa ku mutima abali ku UNN. Simanyi na kumanya naye bano abantu bambi they are serious, they are real serious. We have to wake up. Banange tulina ozuukuka okulwanirira ensi yaffe. Bano abantu bali serious, baagala ensi nabo bagyetaaga, baagala tujjako ye banaatujjako emeka already baatujjako dda kati buli kimu buli kimu baakitwala buli wamu be baliwo. Naye kakati nze nina ekibuuzo kyembuuza Malik. Kakati bana Abanyarwanda be baazaalira muno n'ekirala abasajja oba abakazi abaafumbirwa abantu bano ne babazaalamu abaana. Kati ketugeza abasajja ne bawasa bano abakazi be baazaala Abanyarwanda babazaalamu abaana olwedde abaana babeera Baganda. Kati ekyo kigenda kubeera kitya? Baabazaalazaalamu dda ate nga bakyabazaalazaalamu. Kati nze neebuuza ekyo kigenda kubeera kitya olwedde abaana kati babeera Baganda nga bazaala basajja Abaganda. Banange mwebale tuweereza naye we do appreciate for that show. Thank you so much. Mukama abawe omukisa. This is Princess Nasoma. Era kyembadde neerabidde Prince. Nakwedde oyo ajja kukimako yonna gy'oli. Nakwedde wamugamba wano ng'oli ku mpewo n'ogamba nakwedde nkulayirira togenda kuyitamu. Nakwedde nkulayirira togenda kuyitamu era bagenda kukuba akalulu. Nakwedde wuuyo kati alangiridde olutalo naye ndowooza ekyo kyewamugamba ndowooza kinaavaamu omulamwa kati wuuyo alangiridde lutalo tulinde olutalo naye nga Nakwedde ye akukwatako nawe agenda kukuyoola Prince. Mukama abakuume mwebale tuweereza. Malik-X nkwagala nnyo ne Prince nawe nkwagala nnyo. Kale tukwagala nnyo naffe naye maama Nakwedde yoredde yayingira akalulu ng'olaba mukube wajjo. Malik, oyo osobola kumuddamu kisebo ku kyabuzza? Yes, so Omulangira, like abantu awo Omulangira kayinza kyembamanyiiko kayinombo yebale bambi kayinomu oyo bambi kayi abadde abuze ekyo ekibuuzo kiri nti nze from what I know Omulangira abantu abo they are very loyal to their lineage. Kubanga babateeka mukinga for an example Omulangira nti babateekamu oba like some form of indoctrination. That's why nagamba kaye Mulangira nti neobaka nga mwina la UFCC banena abantu balwanira kintu kye bayita survival. You know, kwa mfatuzo kitune obaka nga balwanira deska ebuyinza naye nga bo bali mu kulwanira survival. True. Kubanga kinga katula katinga Mulangira katira ola katinga is Rwanda. Abahutu, they are the majority. Nenga bali mu kulwanira that kind of leadership. Kwanga balanti, if they lose that leadership, Abahutu, they'll come back to power. Kwanga abantu just once you lose kind of kwanga wotunira kai history ya Mulangira. Abantu abo baba deposing almost like 3 times, by the way.
Wow. 3 times abantu abakati balaba nti so balina insecurity y'amaanyi nnyo okulaba nti they are very conscious, you know, 24/7. You know, that's why kyobola nti baagala nnyo obuyinza, you know. Yeah, Mulangira, we follow the history. Abantu abo almost kind of like Baba deposing almost 3 times, kind of just never get that. This, yeah, Mulang, I'm we're talking about in I'm like in the late 18th century and in the mid 19th century. I take even the last one, of course, which was the 1957 and 19, you know, 59. So I take Baba again. There is that new one. They have this consciousness, Bagambanti, to try to make the very same mistakes. You know. Yeah. Honestly, Nengans and Subira Mulangiranti, Bachibatekamu, especially Navazade Babu, as an indoctrination, whereby Bakwanga Kaiba, Paul Kagame Yadja, Uganda, when he was only about only like 2 years old. Kwanga, we're talking about Mulangira like 1957 to 1959. So by that time, the Hutu revolution, whereby Kainom Abahutu Abalike, Rwanda, whereby they collided with the Belgians, of course, kind of to get that support. Then, you know, and they deposed, you know, at the rulership of the of the Tutsis. So, kati balabanti okuluzing obuyinza mulanga, it's very dangerous for them. You know, that's what you're kati. Batta abantu baneno with impunity. Bagenda Congo, bagenda everywhere they go mulangira. Oba it's either batukweso bakwanga bayina obusungu or whatever it is that they have. But Nenga, God knows, Nenga. Like, when I read the history of Mulangira, I can see that Baba deposing us so many times. Katibachi bateka mo bakai ensige yokubanga wumna losing obuyinza. Like, things are gonna turn out ugly for you. Kwanga la mwino kumanyanti, you are a minority. Ate mukos de bikoro kai just ebinji nyo to the majority of the people around the world. Oh, katulire munafono. Mulangira webale kuweereza ne Professor Malik. Kale so. Ne Professor Malik. Ng'osensudde banyiginya ne bakwatako era babeere wala. Ne Mulangira. Ndowooza kati abantu bajja genda baddamu mpolampola ku magezi. Mbukayunga waagwana omusajja gayina owozinira essaawa 2 naye bannange Museveni ani asobola ozinira essaawa 2 omusajja guno gutumanyidde mu nsigo. Mulangira weebale kuweereza naye abamu akadde katujjamu pulogulaamu tuddamu nzire naye nga weebale tuweereza siiba bulungi. Omwana ono iye yali agamba kuzina kwa ngeri ki bannange. Muganda wange Mulangira webale kuweereza. Professor waffe Malik, webale muganda waffe, webale kusomesa obwenge. Ngenda kubaza bwebaza kubanga ebisinga babyogedde naye Mulangira mbadde nsaba Museveni ono alina olutalo lwa Rwanda. Olutalo lwa Rwanda omanyi otunyawo ku ntalo z'edda balwananga entalo z'ettaka nga bakonkwalinga. Naye nsomako nnyo ku ntalo za Malik-X abo baani nga bawamba amataka. Bawamba ettaka nga ne Bungereza yawambamu ebitundu. Kati Museveni ne Kagame kye bakola ne munywanyi we Kabila bali mu kuwamba bali muku kugamba olutalo oba lwa ttaka oba lwa konkwalinga ekirala olutalo balwana olwa identity ate balina identity olutalo olwokusatu olwokuba n'obufuzi kiringa ng'omulwanyi bakabaka balwananga n'agenda mu kitundu n'alwana nga yagala afugewo kyokulayo kale ekya Bungereza ekyamangu nti Bungereza yajjanga newamba naye banga etaddewo omufuzi waayo. Kati zentalo Museveni zalwana 3. Kati obuzibu tulina nti ba politician bo tebabitunuulira
batulira bino omusajja bya kalulu kati ye singa nakwede yawangudde wayirabye endulu weevuga kiwedde tumumaze naye nga tebanabadde buyinza busobola kulemesa muntu nga azze kubba ttaka Kayunga. Mbadde nsaba era Professor Malik ne Omulangira Kimbugwe twongere nnyo okusesira ku kintu ekyo. Omusajja ono abazungu bano abaali baagala mukana akaseera ng'akyakonkwalinga akyayingiza abantu okupayinga ebitundu ekirala ategeka genocide ategeka buli olaba watadde aba ategeka. Waliwo akaalo ke batugambye eyo bakayita Kigali akaala kukaleka kali saidi z'emitiya neeyo waliwo bannarwanda bokka naye nga kigambibwa abantu baawo tewali amanyi gye baalaga ega babagoba ku ttaka ne bavaawo oba battibwa. Era nga bwolaba Nakasongola tebakola n'eggomba eyo waliwo we balwanira ettaka oba lyali lyani se babagamba beesiza ku ttaka lya Museveni nane mukwano gwange yali awo Saudi bambi muganda omukulu bamukwata ne bamusiba aba SFC naye ng'ettaka lyali lya jjajja waabwe ne bali bajjako. Kati wewetegereza ebintu bino omusajja buli wawamba awantu kati Kayunga alayika ayagala yonna alijjuzeeko baki bannarwanda bavandemwe. Jjukira kati balina olutalo lw'okuteekawo bavandemwe nation beetaaga ettaka. Kati buzibu tulina bapoliticiani baffe bo badda mu bino abanyarwanda badda dda era munnaye tuli nabo era kakati bo be balimu tebatunuulira Bungereza kye yakola nti nno n'essaawa zino amawanga ag'okuwamba bikyagenda mu maaso. Olaba Amerika kyekola olaba Bungereza kyekola ngakuba kati kyo baakikyusaamu kyovula abateekawo ebipulogulamu bino eby'okutuwaŋŋangusa ne tuva mu nsi zaffe ne tugenda mu zaabwe. Batuteereddewo okusoma okulungi batuteereddewo buli kimu kagamba bw'ogenda e Canada toyagala kudda Uganda bw'ogenda mu Amerika toyagala kudda Uganda kubanga buli kimu gyekiri kyokka nga balina okubba eno bajje bakubeezeewo eyo mu nsi gy'olimu. Nkubira Omulanga ne bannaffe abali mu nsi ezo ennungi abali Germany abali Canada Switzerland ensi ze bawaana nti gye tukoma okubeera eyo bannaffe mu Africa gye bagenda okukoma okubonaabona kubanga bantu balina okujja okujja ebyobugagga ebigenda okubabeezaawo eyo gye muli. Ate ekijja kutuuka ekiseera bakole pulaani nammwe ebatta kubanga pulaani zaabwe tezikomanga lwakuba nti bano bo bapulaaninga era pulaani ne bazirekera abaana baabwe we balina okutandikira. Nzijukira vidiyo gye mwatulaga wano eya Professor bamuyita Howard something ng'asomesa abaana b'engeri obutakkiriza Africa ku manufacturinga obutatukkiriza kubanga tubeera ne development bank oba banka ezaffe tukulaakulanya tutukkiriza kukulaakulana kale mu bufunze. Kaakati bano abazadde Museveni bakitegeera ne Kagame kyovulaba Kalwanda baagala bakagaziyeeko wali bafune ekitundu ekirala ndooza wali Congo bakagaziyeeko beetegekere ebyo ebintu nga bo be batemu baabali kati bali we bajja eno okubba bo bano basigala nga tebakoze eki tebakwatiddwako kubanga ate bo tebatwagala era bo balaba nti they are not part of us. Kati ffe obuzibu bwe tuganye okutegeera abapolitician bye batatunuulira byebyo. Kati nze wano ŋŋamba ntya muganda wange nti omulimu ogw'okusomesa abantu tusomesa neriyo bannaffe bambi abaakulira mu busiru nga ne bazadde be baakulira mu busiru nga bayinza obutabitegeera kati ffe tulina okuteekawo effort ey'amaanyi okulaba nga tununula eggwanga bannaffe abo balisomesebwa abamu nga tumaze okununula kubanga ekyamazima eri abantu abatamanyi naki kigenda mu maaso ate ne bwaba kitegedaga tunenze nankola kyanzenere n'amaanyi siina Katonda y'amanyi abo bo tubalina bangi. Ekintu kye mbadde nsaba Professor Malik addemu atunuulire Mulangira ky'oba otunuulira nti olutalo olw'okuwamba ebitundu lukyagenda mu maaso. Bwe tusumagira kyova olaba ekintu kya identity Museveni abazungu bamwagadde nnyo abadde akirwanyisa kyokka ng'ate kyekirina okutukuuma era mbadde nsaba mutukoleryo omusomo gwa identity ogwo. Era bw'ogenda mu gundi gye yakola eya 2009 simanya World Economic Forum Professor Malik ajja ginoonyaako ne bw'ogenda mu gundi za UN zonna ze yabeeramu ez'okusolvinga some conflicts summit za UN so neyo summit gundi yalimu oyo gundi omubbi wa Sam Kutesa ng'akyali chairman. Omusajja banne yeesiba ku identity bannange
nga tetunaba kutunuulira nnyo kintu ekyo kyakuyimiriza kintu Museveni kyavuga. Bobi Wine kye baamuyingiza Bobi Wine kati baamulimba nti identity yeremeza Africa okulaakulana kyokka ng'ate si kituufu amazima ga Katonda. Si kituufu. Si kituufu. Naye awo Bobi we yawulira ye n'awoza era ffe tuli basosoze ffe tukolera wamu ebyo ebya identity byali byabajjajjaffe era ye waakigamba nti byali byabajjajja baffe byali byabakadde baffe ffe tuli wamu tutya. Kati gweoyinza okuteeka goonya n'embuzi wonna n'obisibira wamu. Goonya erya nnyama, embuzi erya muddu. Kati tegeeze goona egenda kulya embuzi. Ffe Abaganda tulina empisa ezaffe. Nze bwe mankolola nkwata ku mumwa. Omunnalwanda waba akolola n'awalanda wali kati olaawo ogenda otulwana nga tugenda kusiba tulwana. Okitegeera ayinza okuba musajja mulungi alina ebiteeso birungi naye nga nze empisa sizitegeera era sigenda mulonda. Saati wabeera eri ewaabwe bajja mulonda nange ewange bannonde tukwataganire wamu wali bwe tugenda okuteesezanga ensonga ezitwala eggwanga mu maaso. Ekyo Kyagulanyi ye kyamubuuka mu tata kyakitegeerera ddala. Ndowooza mukazi wabeera awanda awo kati alaba yabimanyiira. Okuleetamu ekintu ekyo just gwamanya nampe example erabika nti ffe Abaganda baatukuza nga woba okolola ne woba yesimula okwata ku ki naye ate bali balinaffe Abannarwanda tebakirina. Nebembeera naawe tetusobola kukwatagana. Mulangiza omuvuddeko ku mulamwa ogwagundulayo naye kimbadde njagala okwesibako identity kintu kikulu nnyo mu kwenunula kwaffe. Abantu abazungu bano kibasooka okutuggyako kwe kwetegeera. Okwetegeera okwo kutuleetedde obuzibu munatuka ekiseera nga nti n'okumugamba nti no bannaye basajja batusaanyaawo nga takyakirabala. Museveni kati ani electoral commission w'ekayunga ani yabadde DPC w'ekayunga olwedde bajjawo identity eri tebataagala eyaawo identity eyaawo balina ogijjawo ey'Omuganda bateekewo ey'Omunnarwanda kuba bo kye balwanyisa identity yaffe ate bwe bateeke eyaabwe ate bwe kimala n'ettaka lyammwe balitwale olwo batuweddeewo mwe bali kuweereza Mukama abakulu. Tuddamu kulonda kalulu nga tuli mu federal government. Akalulu ketulonde Uganda kayamba bazungu kayamba Museveni n'ababbi be. Ekyo ba politician kyo baganya okukkiriza. Akalulu ketulonde Uganda kayamba kulegitimizinga Museveni na kuyamba bazungu bali kujja kubba bintu byaffe ate n'ekirala okutumalamu amaanyi kugamba tubeerawo nga tetulina kyakukola. Okitegeera saate twali badde kakati sawa zino tu boycottinga akalulu nga tetulina alternative nga iyo FCC gyerina okubaga constitution empya n'okuleeta enfuga eya federal nga bantu tubajja ku kino tubawa kino omutoyinza mugamba bugambye nti biveeko nga tumuwadde alternative. So nze badde ndaba nti tebalize mu kalulu lwakuba nti bannaffe bo balowooza titles na bitiibwa na byanfuna n'okuba nti nowaliwo we bakolera. Ekizibu kye tulina nti bannabyabufuzi abasinga balina ababakozesa balina ababateekamu ssente kati ojja namugamba yefuula atakuwulira. Akalulu ko bannange tukaveeko mu sisitemu ya unitale. Webale nnyo munaffe webalire ddala Arthur Lubega. Yes, Mulangira. Yeah, Maga so could jail for an example. This guy, it's Muganda for just some dusty. Wewanga la Kanga Wakumwa la Kamaka. I would even give him A plus 100%. But I said Jabari Mukurana Kwanga Bagala identity for survival. Yeah. Kwanga no Jakai Uganda Mulanga, Chinu Chibaso Kila Dalo Kola Bali Bagala base. Uganda was their base, then Bagala could be wow. So jukira bagamba nti baali balina okujja basooke bawambe Uganda era nga bwe baakola then Uganda efuke base ey'okuwamba the rest of other countries starting with Rwanda, then Congo, then Tanzania, Southern Sudan. But I don't know why they don't include Kenya in the list. I don't know. Auntie Mulangira, Kenya yabagana
n'abagendayo mu 59 Kenya yagaana okubawa obutuuze up to now. Exactly. Antra kai Mulangira. Kati yeyo mistake kai nombula kai government ya mu kai tia. Aha, chimakula kati ba infiltrating. You see? Yeah. There's mistakes. Government kai zizako. That's why chula kai nombu Kenya. Chiwa made the kai tizibunyo at the moment. Kwanga government of infiltrating Kenya is kind of difficult for them. Kwanga aban trouble. Kwanga kai nombula. Kwanga ba somehow ba no kwa or kwa access in a certain way or infiltrate kai government so that checho chawale Mulangira kati nenga kai chebasula okola Uganda ne Congo even in Tanzania nenga Mulangira ichino chineno amenga mukai che isinga Muganda wange kai no abadde kai kusimula yes. All town no kind of identity. Absolutely, you're 100% right. Kuanga Dynasty net taka for example, Tibagamba Nyambu, etakali abatwezi. All of this is to program whereby bagala okubategeka. I mean your mindset. Whereby this kind of never can gabaze okubatwala ko etakali never badagamba etakali yabatwezi. So basically abantu nene Mulangira. They are good at when it comes to rewriting history. Kuanga bamanyinti. Baina that inferiority complex. They have baina very they have very insecurity levels. That they are a minority. So at baina okurano klabanga they have conquest, which is power. Okay, yeah, he's 100% right, Mulangira. Caller. Great. All right, great. Omulangira Sebo nzikiriza nkubuuzeeko n'abantu abali eruddeeyo. Okay. Professor Malik Sebo webala okuweereza obutakoowa n'okutujjukanyanga culture ey'obwenje oba bwenje sibitegeera tetumanyi kunyoola lulimi olwo. Bannange mutuyigiriza tweyanzeege. Sibadde wa kuteesa olwaleero naye ensonga ziri bbiri ze njagala okwogerako. Akasonga akasooka njagala kuddamu Sseruganda Ssemisambwa. Kakati Ssemisambwa nandibadde nkugumula mu bugumule naye erinnya eryo litiisa erinnya lye kakati kaneewombeeke njogere bulungi kubanga ayinza okujja ne kifaalu wano ebigambo ne bitambeerera birungi. Ssemisambwa olinnyonnyodde nnyo mukulu Ssewandagi n'omutegeeza nga bw'alina otusonyiwa omukyala eyamugamba emukuba embooko ku lubuto. Sirowooza nti mwami Ssewandagi atuuse mu myaka egy'entondo. Ssewandagi musajja Muganda, Oluganda alutegeera, Abaganda boogera bateekamu ebisoko, bateekamu okunyumisa, bateekamu okusonga, naye ng'ate ddala ekituufu kiri nti ebiwulikise si byebyo omuntu by'aba ategeeza. Olulimi oli yabadde asiiga kifaananyi mpozzi n'okugyayo empulira gye yawulidde. Mwannyinaze sirowooza nti asobola okutuuka ku nsonga eyo wadde nga mukyala wa mujaasi tasobola kutuuka ku nsonga eyo eteeka muntu ku ttaka n'amukuba embooko ku lubuto. Ekyo Ssewandagi yabadde akitegeerera ddala era bwe yamuzzeemu ng'agamba ebyo byammwe nalabye nti Ssewandagi abuuse amacco. Ssewandagi tonnatuuka mu myaka gya ntondo okyasobolera ddala bulungi okutegeera olulimi Oluganda okumanya nti omukyala yabadde ekigambo ayogerako kyogere naye nga tasobola kikola. N'olw'ensonga eyo nzirayo ewa muganda wange Ssemisambwa mu bwewombeese nga neewombeese okumutegeeza nti Ssewandagi tetujja kumusaba kutusonyiwa. Musajja Luganda alutegeera kye babadde bategeeza yakitegedde. Era nange sirina bwe nnyinza mugamba nti ye atusonyiwe kubanga naye bye yayogedde byabadde bisongovu naye
emyaka giringa bwe tutannagituuka oluganda twalutegedde ebigambo twabirumyeko bye tubira ne tubimira ebitagenda munda ne tubiteeka ku bbali kaakati oyo tumuleke bw'aba awulirira ddala nga twayogedde ekigambo kibi banange mujjukire ensi gye tukuliddemu wadde eri yabadikiteeta naye abantu balina eddembe okwogera bwawulira n'okitwala n'okirekaawo kati omukyala ayogedde embooku ekyo kyeyawulidde omukyala oyo simanyiwa waali naye ateeka okuba nga ali mu nsi erimu eddembe ly'okwogera kikyawulira kakati gwe ekiwandikiruulidde n'okiwuliriza n'okirekaawo bwe kiba nga tekigendedde bulungi okusinga okuvaayo n'otiisatiisa n'ogamba kino ate ne mukulu wange Sebisambale n'agamba naye n'asaba ekisonyiwo tekyetaagisa ku sayidi zonna omukyala bwe yawulidde mukyala Segujja maama nkusaba oleme kutiisibwatiisibwa simanyi wawooli naye wonna wooli abantu bakkirizibwa okwogera ki ekibali ku mutima keka akasonga akasonga akokubiri kenjagala okwogerako tuli mu culture abannaffe abanyiginya naye kakati kyendabye nti mukulu Maliki naffe tujja kutandika okufunayo culture yaffe endala naye ng'ate tejja kubeera mu sayidi ezo zakwagala kusala ku bantu mitwe oba kulimba nedda mukulu Maliki wajja wano n'otusomesa abasajja bali ab'obukofiira mikwano gyo nabo balina culture yaabwe ennungi ennyo bonna buli we bali babeerako ensawo yaabwe gye bateekamu ekintu kyafa kirina ki ne basuulamu ekintu akantu ako ne kaddayo ewaabwe eri gye watubuulira gye baawamba oba gye basula ne kaddaabiriza bannange tutuuse mu kiseera we tumanyi nti nno tulina ewaffe we tulina okusooka okutereeza we wano awali eddoboozi lyaffe we twogerera kiri kitya ne tumanya ne twekolamu omulimu ne tumanya nti nno amafaranga abiri genja okuteeka jjo mu kaseera bwe kati ne tutandika okwezimba bannange teryagenda tukwatirako ate mwabamanyi okwogera oluganda n'olungereza mumanyi nti nannyini mufu akola atya musebo Mwami Kimbugwe kakati bwe mupanga mwe bannannyini mufu mulina okufuna culture ng'ey'abaami bali ab'akakofiira tutandika okukuŋŋaanya akantu akatonotono omanyi omuganda yali mugezi n'ategeeza nti akatono kazira wa mu liiso ffe kye tuba tukola bwe tuneetereeza ne tumanya nti nno wano we watali liiso we tuba tukateeka tutandika empola olugendo olututwala gye twagala okulaga banenjagala okuva ngulu nga mbebaza tweyanzeeke okutusomesa mukama w'amaanyi Mulangira nkutumiddeko n'abantu baffe bonna besobola kumanya wagye bali Mama Liza nina ensonga zo nkwetaaga noonyaako beera bulungi bye tweyanzeege mukadde waffe omusese Omulangira Kimbugwe ne brother Malik mwe bali kutuweereza naye nze nina ekintu kyendaba ekigenda mu maaso essaawa eno Kyagulanyi kati batandise omusibira ewaka ne mu by-elections olabye ddala nga kati bagezaako okuteeka lukiri mu maaso g'abantu kuba kati ani addirira Kyagulanyi mu hierarchy definitely etizirukiri kati ojja kulaba buli by-election Kyagulanyi bamuganye okugenda lukiri asobole okweyubula asobole okugenda mu maaso g'abantu kuba Kyagulanyi waabeerako abaamusiikiriza kati mugenda kulaba nga lukiri ye munene aliwo mu NUP Kyagulanyi ojja kulaba nti n'ak'emitiiyana akajoyisi baagala nti era bamukwatidde ewaka lukiri abeerenga yaani efeesi y'NUP kuba yaddirira obunene mu hierarchy kati batandise okumubateeka mu maaso batandise omutunda bagenda bamutunda mpola
akalulu ka 2026 kanaagenda okujja nga Kyagulanyi asse nga Lukiri yaliko. Baana mmwe mugatta ddotse bannange. Omukulu Prince Kimbugwe Ssebo webale kutuweereza n'omukulu Malik tusimye nnyo tusimidde ddala pulogulaamu ya leero. Kakati nze mukulu Prince ensonga yange ngenda beera weeti. Abantu mwami Sewandagi balabika munnange tebaategedde kiki yadagezaako kwogera. Omusajja yazzeemu n'abagamba bannange pulogulaamu mwagitegedde, omutu gwa pulogulaamu mwagutegedde. Prince abantu bayambe olwannyonnyole omukulembeze. Omulamba gwa pulogulaamu gwabadde ku ki? Omusajja kye yabaddeko era kye yabadde ayogerako, naye mwamumisikootinze. Bananga abawuliriza, omusajja mwamumisikootinze, mwamukutte bubi. Naye nga Prince ebyakayunga byonna kakati gwabadde osuubirayo ki nga sabotaaja ku luno yabaddeyo mwami Lukiri Lubongo ya gwabadde olina kyosuubira ekisobola okugenda mu maaso nga waliyo sabotaaja Lukiri. Professor Malik ne Prince amakya malungi mwebale kuweza program. Kale munange. Mr. Malik twebaza nnyo tusomesa obwenge okwongera okuyiga Abanyarwanda abo n'okuyiga ennono yaabwe. Olaba era Professor Malik nga bw'okyogeddeko nti buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Museveni ayiga okubba, okulimba. Kati mutunuulire n'emyoyo Simangaye ali Nabbanja gwe baakalonda, amataka g'abantu ali mu kugasibako sseŋŋenge ge yagagula, ali mu kubba bubbi. Ndowooza olaba nti bano abantu bayigiriza bannayuganda ennono yaabwe ey'obubbi. Oli Nabba ne bamwebaza, kati Nabbanja ali mu kubba kyokka abantu bali mu kubonaabona. Ndowooza mulaba abantu abali mu gavumenti yaabwe, buli muntu ali mu gavumenti ya Museveni ayiza ennono yaabwe ey'obubbi, obulimba, obuli kimu. Nabbanja kumanga ate ennono yagikoppedde ddala. Yalimba abantu nga bateeredde ssente ku mobile money ng'akuba n'essimu ez'empewo. Nabbanja y'omu y'oyo ali mu kubba ttaka ly'abantu. Ola netubonyeebonye naye tulina okwerwanako nga bukyali. Banemwe bali kuweereza n'abalabi bayo wenyini mbaagala nnyo. Eyo n'obudde William Mukowaawana omu bw'ati. Kati Nabbanja bw'amala okubba ez'akawunga ne bamusuumusa ne bamuzza ku z'akalulu. Gwe Museveni kasita obba ojja kuba munne. Ate Mulangira olanga kyali Mulangira bw'obanga Museveni oyagala akuwe oba kay akwambuse akuwe rank, gwe kola ebintu bibiri. Gwe banga oli mubbi nnyo ate ng'oli mulimba oba obanga wakuguka ojja kugamba omusajja ono kwaki ampadde binene ebintu byonna naye gwe n'otamanya consciously down that's actually his culture. Kubanga kati bulaga kati nga Richard Khan bamuwa ebirabo. You know, so kati chikulaga, I mean, bena abantu Mulangira the way they think, and you know, just kwanga chigwe Mulangira kwanga wobanga just okoze justice nga omake ka kwanga chi Mulangira gwe okola ebintu binene bakulabanga obanga somehow nti oba ono kai Kimbugwe bannaye kaenga ali very sharp, ali very smart. Yeah, ono Kimbugwe ajja kukola kwanga wabanga asooka bazino amisente zineno nabanga akyusiza ebyapa nakola oba kaye nakola buli kaye oba nakola buli byomanyi ebyobukumpanya bo bakirabanga omwana ali sharp abakaye you know abamugezigezi in their eyes. It's a sign of maturity. It's a sign of it's a sign that kind of kati ono Kimbugwe kati akuguse kati ono ajja kukola kati ono balamusizaako banayo enini mwenna Mulangira Kimbugwe bali kutuweereza ssebo tweyanziza ne kati okyaliko tweyanziza nnyo tweyanziza. Brother Malik
Thank you so much, dear. Nze Nantongo Justin. Banange munsonyiwe njogera siri bulungi naye njabera bulungi, tabera fine. Kati nze akalowoozo kange naye kembadde mpisaawo okusinziira ku program. Nga nteesa. Ffe bannantongo, ffe bannakiranda, bannakiganda, bannange tuyige okweyagala, tukyuse mindset yaffe. Naye tukitunuulire nnyo naye nga tufeesinze reality. Nti Abaganda si mu bubi naye nkyogera tulina ekintu ekyo tetweyagala oba twetya mindset yaffe yakwetya twetya tubeerawo ne twekoma omumala ekyonookola era olaba byonna biba byangeri ffe tulina enkwe kati ddala otunulira madamu tica ng'azinira Nakwedde mbunnoki tamumanyi tugambe naali tamumanyi emyaka gy'abeeredde mu byobufuzi ffenna tuli bangeri nze sibitegeera ebintu byaffe singa ffe ffennyini tusooka ne tukyuka bannange otunulira abasajja bano badde batukulembedde batukoze biki abo abasajja balina emizi tolisanga nga beeyabya beeyagala wobasanga babeera kitole naye ffe bannantongo ffe baani gw'otandika bizinesi ne muganda wo wayita omwaka gumu ne mwagala okwetemaatema tetuli beesigwa singa tukyusa mindset yaffe eyo ne tuzaala n'abaana baffe ne tubakuza tubeeremu ne ka pride ako pride si mu bubi nti kuvuma bantu kola naye tweyagale twewulire si buli akusinikidde amannyo ogende wholesale naye ffe Abaganda oli bwakubikkulira amannyo olabira ddala nti akwagala ogenda wholesale nze mbalaba neno gye tukolera amawanga amalala ogalaba ganjawulo omuntu omulala atuuka awantu mujagujagu ayagala kulaba wano mpiseewo ntya neeyongeddeko ntya naye ffe we batutadde weewo tubanga abatya sibitegeera twefuula bakiipu nnyo twefuula balayisi kampe ekigezo Abaganda oba bawala Bannayuganda tuli balungi kale ffenna abantu tuli balungi emitima gyaffe fine mirungi ffenna otambula ku street omuntu nga takubuuziza nti ovaawa naye nagamba yuwe Ugandan naye mu bulungi bwaffe oba biki basisita baffe ne bakyonoonera ddala bo bulina n'atalina malibu yamukwata kutu n'agenda okitegeera ekintu ekyo twefuula nnyo bakiipu ekyo ekintu oba kyavaawa simanyi buli omu n'atujolonga kati ddala ki ekitutuusizza wano akasajja abantu bekaali nako bonna oba mu nsiko oba wuwa bonna baali bakasinga ebitabo baali bakitiibwa okasinga naye kajja kati okujja mu buyinza nga bo tebalaba nkweze ezibatta akasajja ne kafuga akaali tekasoma na kusoma koga kwegamba kalaba kajyaawo naye abaali kuta obuyinza bamuzeeyise mwongerere baani badda mu nkwe bannange nsaba busabi tukyuke tweyagalize tusanga nga omuntu atandiseewo ekibiina kifuutuse sayidi zeeri ogenda olaba ne bana abagundiivu nga nabo bagenzeeyo kati bazze wooli biki ebyo sibitegeera otula wansi nogamba bannange bano abantu batukalakasa emyaka gino gyonna naye ndowooza kitugwanira tuyige bannange tuyige twefeeko tweyagalize si buli akusinikidde amannyo nti ogende oba akwagala nedda Abaganda twejjemu okutya twejjemu enkwe twejjemu obutaagaliza omuntu abeera mu famire nga gwalina ssente wekka naye nga toyagala nga nabofuna opportunity tosobola kusika banno mikono kubanga oyagala obeere nga gwe kabaka nti bwe mukuŋŋaana banno bakuvunnamira ebyo ebintu biri mu ffe abalala beeyagaliza abalala beesika ku mikono naye ffe tulina ekizibu kati katuyige kabatukalakate ebbanga lino lyonna tujja kuddamu amagezi baagala nnyo bamikwano si mububi lusonyi wa odiyo mpanvu kale webale nnyo Owenkima. Yes, good morning. Mwasuze mutya mwenna abalabi ba UNN kansubire mwasuze bulungi batumiddeko brother Malik bannange webale kujja kutusomesa Professor Mulangira wa musajja gwe bannange Mukama
nze mmanyi kyosinga okwagala mu nsi muno kulaba ku Uganda eri Uganda etamanyi America oba Bungereza. Katonda akikuwe mu bujjuvu kuba musajja gwe bannange kyotukoledde gy'otujje nze simanyi nakumanya naye nga tweyanza nnyo byokola bana essaawa zizino waffe zigenda wera 3 naye oli ku live Mukama Katonda Mulangira mu ekyasinga okwagala n'abalabi ba UNN bonna bawe Uganda ekulukuta amatano omubisi naye nga UNN mwebale kujja temuba kujja bannange ffe senga twafadde emitima kasajja kano kaseruwaji kano ka Bobi Wine kano katuleetedde olumbe lwa lukiri kaluyisaawo naye emiguumwa n'emikuuya gy'Abannayuganda giri mu nonsense ku TikTok oba ani yaleeta app ya TikTok eyo ndiwalana naye kale ffe tugende mu maaso tujja kiggusa mbatumirako mwenna abalabira ku UNN ku Facebook abalabira ku YouTube ku mikutu egy'enjawulo gyonna mukola kyamaanyi nammwe abali mu kamooli tubalaba ekikulu kasita mufuna information naye nga Mulangira tweyanza nnyo nze mbadde mayindo tanoloota kuba naakazuukuka nakulese tonajja ekyo naye okukusangako baaba sa blessing Mulangira webale byokola byonna bane musajja gwe nze simanyi Mulangira tulina okuteeka ku airport yaffe nze tukyenjagala mwenna abawuliriza n'abalabi ba UNN Mulangira tulina okumuteeka ku airport yaffe wali tumuteekewo ekibumbe nga buli ajja tumugamba oyo omusajja oyo gwolaba yataasa Uganda nze ekyo kyekiteeso kyange era ne mugundi kyenja okujja nakyo mu UFCC Mulangira ne ku nnyonyi za Uganda Airline balina okukuteekamu ngu nga tukusomako Mulangira omusajja yavaayo n'oyimirira ku magulu go ng'ensi yonna yeetiridde omwaka gumu abasajja bakubi batadde ku ttaka buli wamu bazunza kanzunzu naye buzibu bwe tulina bwabagwagwa Abannayuganda abasiiba batategeerekeka bonna bali mu bintu birala nnyo ensi egenda buli omu gogamba oza ensi tesobola kugenda n'obatunuulira oti ffe kituluma kuba tumanya amazima gatutudde ku mitima tuwulira obuzibu n'olugamba omuntu ng'olaba abalaata asaaga buswazi naye nga tweyanza nnyo tuweereza Mulangira tusiima mu Uganda epyanze ekiteeso kyange tukwagala ku airport nga buli ajja buli forena alina okulaba ku musajja yataasa ettaka lya Uganda. Amiina. Take care. God bless you and God bless Uganda. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege webale nnyo muganda waffe webalire ddala naye tetulina gwe tukuba tewali gwe tukubye kusuula ku ttaka wano tetukuba anyone but what we need is bantu kutegeera olutalo lwe tulwana ekika kyalwo n'obunene bwalwo so that tukola preparations nga zirujamu bw'oba ogenda kufumba omuwumba ogw'emmere tugeze ogenda kufumba emiwumba ena lumu muzimanye zentamu za Christmas toleeta bisoolisooli oba olina kufuna busaana oba olina kufuna enku ezinajjisa emmere eyo naye kati gwe bw'otunuulira ekiri e Uganda eka they preparing a meal for 45 million naye nga bagipimye nga kano Museveni akawunga ke yapima naga ndi kilo bwe muba mugikekkereza akawunga mukakereza musobola ogiryamu ennaku 7 bw'omugamba nti wayi gwe wasembayo ndi okulya akawunga olyoka omanye oba kamala abantu abali eka bannabyabufuzi ebintu bye bategeka oba preparations zaabwe za kujjako Museveni ng'omuntu ave wadde wali mukwano gwoba mutabani waatuule badde mu nguudo bazine
bassebo ne bannyabo ekyo kiba kiwejjowejjo ng'awummudde tannatuuka olutalo lwa kuula mirandira uprooting Museveniism. We are fighting system. Abantu abali mu opposition waliwo amanyi eno system abantu be employing enamba yaabwe entuufu n'obungi bwabwe gwokimanyi nti buli lwonyeenya system eno eyo yonna enamba esurviving for this regime oba system egamba mwe muli kuki ate jjukira be balina ssente kuba be bali employed be bali mu ddiiru zonna z'olaba kyovola ayagee nti temubakwatako betikamya genda mpola abo ba investor naawe toddayo na kubayita babbi sente ate sente kirungi ze babba za gavumenti kakati eyo ye system gy'oli mu kugamba nti oyagala Museveni aveko. Yes, Museveni must go. Eyo nayo campaign ejja ekyusa obukulembeze. Museveni must go. Kati Museveni bwagenda Sam Kuteesa n'atuulawo mugenda mu nguudo muzine. Omusajja gwe mulwanyisa abbye emyaka 36 nga yalina ekisumuluzo kya ssente yalina ekisumuluzo kya amali. Bw'ova ku ekyo tabbye Uganda wokka naye gwe yassa e Rwanda bba gwe yasse Konga bba ezo zonna ssente mulowooza bakuŋŋaanya zaaki bazikuŋŋaanya zaaki kugenda ku biiki mwe mulaba Museveni anywa omwenge mwali mumulabyeko ng'agenze okulaba Formula 1 e Paris oba e Dubai oba Abu Dhabi mwali mulabyeko e Bahamas bwagenda mu America mwali mulabyeko mu kidongo oba ku boat cruise naye sente temwebuza nti sente aziteekawa era zaaki. Aba basajja okujjako wano nga byetusomesa mwerabira sente ez'abayamba to survive okonkaringa Uganda zabbibwa Rwanda zaali million zaali worth endowooza nga $1 million. I think ndowooza zaali nga $1 million nkaaga by then. Naye gwe tebereza in 50s sente ezo ne bazitereka ne bapakasa nga bapakasi nga sente bazirina era bamanyi kye bagenda ozikozesa. Fe abaffe buli afunamu n'abali ku kyeyo basiiba mu White Party basiiba ku zi boat cruise nobaga nti you people mulimu ekizayiro. Are you crazy? Simu abalwanira obukulu mu kkomera n'owulira n'oli nga yeewaana olw'okuba alina empapula. Ewammwe okubeerayo weetaaga empapula. Buli woolabanga nga wooli weetaaga okuba ne olupapula manyanga oba kikujjukizenga wano tosobola kufuluma n'oleka kipapula. E Kampala ovuga n'emmoroka emyaka 5 oba 10 oba 2 nga tolina driving permit nga your face is permit. Nze mbabuulire Uganda saabeerako na driving permit. I've never even applied it. Ninga ba traffic nabasanganga. Era waliwo omu eyafuuka mukwano gwange ennyo eroza ye yasooka okunkwata. Ne mugamba naye
ekipapula ekyo oba pamiti ye ekuwa garanti ki nti obulamu bwange buli safe? Era olowooza nti gwe nange atudde ku mmotoka eno ani asinga okwagala obulamu bwe? Nanga nti anti ntaasa bw'abali abalala gwe obubwo si bufaako, which was okay. Naye ekyatuyisanga ku ba traffic yabo bwe baamanyanga nti this person is important person, let us say ababomulaba abayimbi, the TV personalities, the whatever, balowoozanga oba baakimanyanga nti gwe at least you are responsible, you have something to lose according to your job, according to how you are oba who you are in the country. Era omusajja n'aŋŋamba nti gwe teweewuunya kulaba nga nkutta owa takisi wali ne simuta oba nenzijjako number plate ye, ate gwe Kimbugwe ONBS n'ojja n'oyitawo, kubanga gwe at least mmanyi your mind. Bw'oyogera I can at least imagine how you think oba how responsible you are. Naye bano tuba tetubamanyi, sirina na bbanga lye mu monitoring. Gwe Kimbugwe nkulabye ku NBS emyaka 10 ate ng'ovuga n'ompitako ku luguudo. That is assurance, because of your consistency. So omusajja twavaawo ng'era talina kyanzigyeko. That is being in your country. Ekyo kisobola kutuukako kiti oba osobola kituukako otya when you are away from home. Ensi yaffe gwaawo because tetukyasobola kukula n'abaana baffe. Ffe omukisa gwe twafuna ogwatubeeza important, mukimanye nti abaana baffe oba abaana bammwe tebagenda gufuna. Njagala wano mbuulire ne bw'obanga ddala olina ssente mmeka z'ofuna oziweereza abaana bo beeyagala, oba ddala it's all about kugenda ku Didi's World, Garden City, movie centers and whatever. Osooka ne weebuuzanga ekintu kimu nti gwe wabigendamu okusobola okubabeezaawo. Tuli mu kkuza omugigi ogutajja kusobola kulabirira baana baagwo because tegufunye mukisa kuyita mu mikono egyo egyayita mu mikono emituufu oba emirungi. Ekyo tulina kisootinga nga tuzze waka, ate tosobola kudda kakati ng'abantu bano abookupayinze ensi yaffe oba wabajagala okutusinga weebali. Olina kunoonya kyakukola okubajjawo, kubanga eno ensi yaffe Mukama Katonda yagituwa. Yes, abantu abataagala kubeera na balala mwe mwali mubalabyewa. Pulaani zonna ziizino bazibasomedde wano. It was on their plan to take over. They are the minorities. Ate kiruma nti abasajja bano same thing e Rwanda, Burundi kyebakola kyebakoze Uganda ne baddayo ne bakikola e Rwanda, bakikoze Congo, bagenda kikola Southern Sudan, kati bakitandise Tanzania. But fenna tukimanyi they are few. But because if we have hearts, we have good hearts, we have love,
tutya okukola ensobi naye kamba buli omuntu akola obubi akwerabiza Katonda. Bwe mba mukyalindayo ebibi ebisinga ku bino, omuntu gwe n'oyogera kigambo n'akugirayo mmundu, n'ofunye ekikonde ye n'ajjayo tanka, kambasabire Malik, njagala osibula abantu olunaku olwaleero. Yes, so Omulangira. Yeah, just Omulangira, just in Jagalan try just kind of akanakasera so ken nebaze kai chi abalabi ba UNN mwenna okutuninga in. Thanks for watching kai constituent kai mwizemu kai just kai mu program weno nenga ekigambo ubwenge nga twagede kai is a very very deep meaning era bana abasajja nga ekitugaga kai bali mu kurwana ekintu baita survival kwanga bo bagala buyinza for survival kwanga bamanyi nti tebayina ekintu kai identity so kati fe especially the kind of the minority the majority kati fe for example kind of I mean okay twadira obane to mixing the concept or kwagala oba kai ebiti wa titles and stuff netomanya nti bali eribo atebo bali mu kuranira for a purpose for a cause bayina a cause nenga cause for example bobagala okubanga bayina a supreme power obakenga bayina I mean like a conquest konga baba just kai kwanga balabanti like wabera kainga tibayina buyinza Mulangira bakirabanga asobanti kai okay oba oba it's a threat Mulangira I mean to their survival nenga it all goes back Mulangira as survival and identity chombola beta takazo very very important Mulangira. Other than that Mulangira kai just kai webale okostinga me on this show era kai Katonda akwecho singo kwagala kubanga you're doing a very good job kubanga like I mean UNN has just UNN has come far and and I'm hopefully that kind of like UNN will definitely kind of like take over but it would even improve kind of in whatever it does. So thanks for our listeners. Thank you very much. Take care. Bye. Mwebale nnyo mwebalire ddala Malik, we can't thank you enough brother. Tusuze wano nga tutunula amazima bwe tuba nga tusuze wano nga tutunula mumanyi kye bayita hours to sit in this chair, hours and hours. So nkakasa nti bye twogedde mulina kye muggyemu era tugenda kuba tuwongera ate okuleeta ebirala kubanga nabagamba nti UNN nantagwa buwoomi nja kubebaza nange tugenda kuba tuddingana olunaku lw'eggulo mu program this and that naye nga Desire ne Gerard bajja kusookawo mu Zanji mbagambye olunaku lwa Sunday tubeera oba tujja kuba n'owekitiibwa Israel Mayengo nga tuwongerayo episode yaffe ey'okusatu ku lugendo lwe olw'okununula Uganda wamu ne banne teyali yekka ate program rights and law ejja kujja eya Hanifa Bweggwa tawejje ne Dr. Nudin Juko Kateregga ate tawa at UNN Bweggwa tujja kuba ku Sunday yo ne tonight with Henry Gombia era nga omugenyi mu studios ajja kuba omukunavu tamale mirundi njagala obagalize ekiro ekirungi akume atakumira mpeera musule bulungi musibe bulungi okusinzira yonna gy'oli. God bless you and God bless Uganda. Bye bye for now. I'm from an area like Ntungamo where I was born. I know all the families. I know. Bamusala
ekyo Museveni gye bamuzaala akaalo ke Butale kasangibwa Rwanda gye bamuzaala ab'eŋŋanda ze bakyali eyo ab'e Butale mukimo wammwe ene Uganda twamukowa amalawo abaffe takyalina buwagizi omubbi w'entebe bamuzaalira Butale gye bamuzaala Banyarwanda banne mumugambeko oyo mumugambeko kuba baswaza ayagala nnyo omusaayi tubeera nammwe ku byalo byaffeeyo naye tetubatta lwaki Museveni atutta ng'akozesa bamu ku mmwe bamuzaalira Butale bamuzaala Rwanda atta bato bana Uganda wano atta bato bana Uganda atta bato banakuza eggwanga yeddiza Uganda ene Uganda tukuba biwoobe tubeera tuziika olwa Museveni atutta twerwaneko abantu baffe tebandifuddaabo bana Uganda bangi bandiwonya okubeera mu makomera gano gasiibazimba oyo bamulaba ng'asala ensalo bana Uganda tuyizeemu ki kituyigiriza kiffe ku byatukoze tuyizeemu ki twetegeke yeneesobyeremu okudda oyo bamulaba yali munaku nnyo yayingira Uganda ng'atambula yali ku bigere ne bazadde be ne basaba obubudamu ne tubaaniriza kati atusosola amawanga omubbi w'eggwanga Kayibanda watuzaalira omutemu ono atasiima ne bw'omukoolera amala n'akutta oyo bamulaba yali munaku kati yadaaza abanaku abamukuza bamulabamu ekikyamu bwe yali omuto oyo nga yeewala okubeera mu banne zembeera ze nga bwakama amata tegawera munafusi kyova olaba alemedde mu ntebe y'omwana wa Uganda bannayuganda abalonda owaabwe afuge Uganda kati alemeddemu omubbi w'entebe